ಕರಾವಳಿ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಗಿರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಶ್ರೀಶಾಲ್ ಆಲ್ವಾರ್ ಮಾಲಕತ್ವದ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಕರಾವಳಿ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ದಿನದ 2ನೇ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗಲೇ ಟಾಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಜಯಿಸಿದಂತಹ ಕರಾವಳಿ ತುಳುನಾಡು ಟೈಗರ್ಸ್ ನ ತಂಡ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಎರಡೂ ತಂಡದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ 12ನೇ ಆಟಗಾರರ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಗೆ ವೀಕ್ಷಕರ ವಿದ್ಯಮಾನಕ್ಕಾಗಿ ಆಟಗಾರನ ಪರಿಚಯಕ್ಕಾಗಿ ಕಳಿಸಿಕೊಡಿ ಎಂಬ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಆ ತಂಡದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಮಿತ್ರರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬಹುಶಃ ಈಗಾಗಲೇ ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯಾಗತರು, ಅತಿಥಿ ವರ್ಣ್ಯರು, ಬಂಟ ಸಮಾಜದ ಪ್ರಮುಖರು, ಸಿನಿಮಾ ತಾರೆಯರಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬದುಕಿನ ನಂದಾದೀಪವಾದ ಜ್ಞಾನ ಜ್ಯೋತಿಯನ್ನು ಬೆಳಗುವುದರ ಮೂಲಕ ಎಂದು ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ಗೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತುಂಬಿದ್ರು. ಬಹುಶಃ ಆ ಹಿರಿಯರು ಬೆಳಗಿದಂತ ಈ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಜ್ಯೋತಿ ಜಗದಗಲ ಪಸರಿ ಎಂದು ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ಗೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತುಂಬುವಂತ ಕಾಯಕ ಆ ಭಗವಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2025 ಸೀಸನ್ 2ರ 6ನೇ ಪಂದ್ಯ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯಾಗತರಾಗಿ ಆಪಲ್ ಪ್ಲೈವುಡ್ ನ ಮಾಲಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಯುತ ಮೋತಿಲಾಲ್ ಆಸ್ವಾಲ್ ನ ಮಾಲಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಸೂರಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕದ ಆದರಣೀಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಇರಬೇಕಾಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಮೊಬೈಲ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಕಳೆದುಕೊಂಡಂತಹ ಆ ಮೊಬೈಲ್ನ ವಾರಸುದಾರರು ವೀಕ್ಷಕವಣೆ ವಿದ್ಯಮಾನದ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದೆ. ಆ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಮೊಬೈಲ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಂತಹ ಆ ಮೊಬೈಲ್ನ ಯಜಮಾನರು ಬಂದು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಎಂಬ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2025 ಯೂತ್ ಬಂಟ್ಸ್ ಮಂಗಳೂರು ಇವರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಮುಂದಾಳತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಸಚಿನ್ ರಾಜ್ ರೈ ಅವರ ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಒಂದು ಮುಂದಾಳತ್ವದಲ್ಲಿ 2ನೇ ವರ್ಷದ ಯಶಸ್ವಿಯ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಬಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬಂಟರಿಂದ ಬಂಟರಿಗೋಸ್ಕರ ಬಂಟರು ಆಯೋಜಿಸಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಬಂಟ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ಟೈಟಲ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಆಗಿ ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಡೋರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವಿಂಡೋಸ್ ಈ ಒಂದು ಟೂರ್ನಮೆಂಟಿನ ಟೈಟಲ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಆಗಿ ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಡೋರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವಿಂಡೋಸ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರಾಯೋಜಕ ಮಿತ್ರರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಟೂರ್ನಮೆಂಟಿನ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದಂತಹ ಪ್ರಾಯೋಜಕ ಮಿತ್ರರು, ಅಷ್ಟು ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕರು, ಹೃದಯ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ಈ ಒಂದು ಟೂರ್ನಮೆಂಟಿನ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಟೂರ್ನಮೆಂಟಿನ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಶ್ರೀದೇವಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಅದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಒಂದು ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅವರ ಜೊತೆಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಟೂರ್ನಮೆಂಟಿನ ಟೈಟಲ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಆಗಿ ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ವಿಂಡೋಸ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಡೋರ್ಸ್ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಟೈಟಲ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಕೂಡ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಹೃದಯ ಸ್ಪರ್ಶಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಜೊತೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯಾಗತರು, ಅತಿಥಿ ವರ್ಣ್ಯರು, ಸಮಾಜದ ಪ್ರಮುಖರು, ಬಂಟ ಸಮಾಜದ ನಾಯಕರು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಬಹಳಷ್ಟು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಭಿನ್ನ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಎಲ್ಲ ನಾಯಕರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಜೊತೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. 3 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯುವಂತಹ ಬಂಟ ಸಮಾಜದ
ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಹಬ್ಬ, 3 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯುವಂತ ಒಂದು ಬಂಟ ಸಮಾಜದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಕಲರವ, 3 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯುವಂತ ಒಂದು ಬಂಟ ಸಮಾಜದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಜಾತ್ರೆ ಈಗ ತಾನೇ ಆರಂಭವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಮುಂದಿನ 3 ಟಾಸ್ ಅನ್ನು ಜಯಿಸಿದಂತ ತುಳುನಾಡ ಟೈಗರ್ಸ್ ನ ತಂಡ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕಳೆದ ಸೀಸನ್ 1ರ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಂತಹ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಮಾಲಕತ್ವದ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅನ್ನುವಂತ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ನ ಒಬ್ಬ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಒಂದು ಮಾಲಕತ್ವದ ಸಂಸ್ಥೆ ತುಳುನಾಡ ಟೈಗರ್ಸ್. 2 ತಂಡದ 12ನೇ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಡಿ. 2 ತಂಡದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ತುಳುನಾಡ ಟೈಗರ್ಸ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಕರಾವಳಿ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕ್ಷಿಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿಕೊಡಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. 8 ಓವರ್ಗಳನ್ನು ನಿಗದಿತ ಓವರ್ಗಳ ದಾಂಡುಚಿಲ್ಲಿನ ಸಮರ ಸಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗರಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಾಂತ್, ಅದೇ ರೀತಿ ವಿಕೇಶ್. ತುಳುನಾಡ ಟೈಗರ್ಸ್ ನ ಕರಾವಳಿ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್, ಅದೇ ರೀತಿ ತುಳುನಾಡ ಟೈಗರ್ಸ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಕಳಿಸಿಕೊಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ನ ಲೈಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಕಾರ್ನ ಲೈಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ನ ಮಾಲೀಕರು, ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನಾವು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಗಾಡಿಯನ್ನು ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಸಂಘಟಕರ ಪರವಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. 2 ತಂಡದ 12ನೇ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಡಿ. ತುಳುನಾಡ ಟೈಗರ್ಸ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಕರಾವಳಿ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಡಿ ಅತಿ ಶೀಘ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ. ಪದೇ ಪದೇ ನಾವು ತಮಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲು ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಆಗಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ತಾವು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಾಗಬೇಕು. ಆಟಗಾರರ ಪರಿಚಯ ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ತುಳುನಾಡ ಟೈಗರ್ಸ್ ನ ಬೌಲರ್ಸ್ ನೇಮ್ ತಿಳಿಸಿಕೊಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಟ್ ಔಟ್ ಸೂಚನೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗರಾಗಿ ಪ್ರಶಾಂತ್, ಅದೇ ರೀತಿ ವಿಕಾಸ್ ಅವರ ಪರಿಚಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಐಕಾನ್ ಆಟಗಾರ ಪ್ರಶಾಂತ ಬೈಲೂರು. ಸಾಯಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಪುಣೆ ಪರವಾಗಿ ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಆಟವನ್ನು ಆಡಿದಂತಹ ಬೈಲೂರಿನ ಹುಡುಗ. ಬಹುಶಃ ಬಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ನಲ್ಲಿ ಕರಾವಳಿ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ನ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿನೀತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿಟ್ಟೆ, ಕಾರ್ಕಳ ಪರಿಸರದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಜನಪ್ರಿಯ ಎಸ್ತಗಾರ ಕೂಡ. ಬಹಳಷ್ಟು ಪಂದ್ಯಕೂಟದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಸೀರೀಸ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಂತ ಆಟಗಾರ. ಪ್ರಥಮ ಹುದ್ದರಿ ಆಘಾತ. ವಿಕಾಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್. റെഡിയാണ്ട് ഫീസ് ഒരു ഇത്രേ പോസ് ഒഞ്ചി രണ്ട് പൂജി നാല് ശുരുവാണ്ട് ബിപിഎൽ
ಬಲೆ ಬಲೆ ಕುತ್ತುದ ಜವಲರ್ನ ಗೊಬ್ಬುಂಡು ಇಂಚಿತುಲೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ವಿಕಾಸ್ ಅವರ ಜಾಗವನ್ನು ತುಂಬಲು ತಂಡದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಜನಪ್ರಿಯ ಆಟಗಾರ ಸಾವನ್. ಬಹುಶಃ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹುದ್ದರಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ವಿನೀತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿಟ್ಟೆ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿಕಾಸ್ ಅವರ ಹುದ್ದರಿಯನ್ನು ಕಬಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಪಡೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತುಳುನಾಡ ಟೈಗರ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಮಾಲಕತ್ವದ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಕೂಡ ಸೀಸನ್ 1 ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಮಡಿಲಿಗೆ ಬಾಚಿದಂತಹ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ನ ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಮಾಲಕತ್ವದ ಸಂಸ್ಥೆ ತುಳುನಾಡ ಟೈಗರ್ಸ್ ಅವರ ಜೊತೆಗಾಗಿ ಅಜಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಕೂಡ 3 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯುವಂತ ಈ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಾರ್ನಿವಲ್, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಆರಂಭವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕ್ರಿಕ್ಸೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಬಿತ್ತರವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಹೋಲ್ ಚೆಂಡು ಬೀಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ತಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟಿ ಹೊಡೆಯುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಜಿಂಕೆ ಮರಿ ಓಟಗಳು ಬರ್ತದೆ ಅಂಕಣ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಭಾಗಿದಾರಿ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ತುದಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಟೂರ್ನಮೆಂಟಿನ ಪ್ರಮೋಷನಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆಗಿ ಎಂಎಂಜೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಮೇರಿಜಾನ್ ನ ಇಡೀ ತಂಡ ಈ ಒಂದು ಟೂರ್ನಮೆಂಟಿನ ಚಿತ್ರೀಕರಣವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ತನ್ನ ಡ್ರೋನ್ ಕ್ಯಾಮರಾ, ಅದೇ ರೀತಿ ತನ್ನ ರೀಲ್ಸ್ ಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆದಂತಹ ಎಂಎಂಜೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಮೇರಿಜಾನ್ ಒಂದು ಟೂರ್ನಮೆಂಟಿನ ಪ್ರಮೋಷನಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ಗೆ ಮೆರುಗನ್ನು ನೀಡಲು ಫುಡ್ ಕೋರ್ಟ್, ಫುಡ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಂದಂತ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು, ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ತುಳುನಾಡಿನ ಬಗೆ ಬಗೆಯ ತಿಂಡಿ ತಿನಿಸುಗಳ ಜೊತೆಗಾಗಿ ಕರಾವಳಿ ಶೈಲಿಯ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಫುಡ್ ಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ತಮಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಫುಡ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸಬಹುದು. ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮುಕ್ತಾಯದ ಓವರ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 1. ದ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 1. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಕೂಡ 4ಕ್ಕೆ 1. 4 ಲಾಸ್ ಆಫ್ 1. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಇದೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಬಹುಶಃ ರಿವರ್ ಸೈಡ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಅಡ್ಯಾರಿನ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಕಾಲೇಜು ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಇರಬಹುದು, ಕ್ಯಾಂಡಿ ಮೈದಾನ, ಅದೇ ರೀತಿ ಕೊಲಂಬೋ ಮೈದಾನ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಲುವಂತ ಮೈದಾನ ಬಹುಶಃ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಡ್ಯಾರಿನ ಈ ಒಂದು ನೇತ್ರಾವತಿ ನದಿಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿಯ ರಮಣೀಯ ಸೌಂದರ್ಯದ ನಡುವೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಕೂಡ. ಎಸ್ತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶಶಾಂಕ್ ಚೆಂಡನ್ನು ತಿರುಗಿಸಬಲ್ಲಂತ ಎಸ್ತಗಾರ ಕೂಡ. ಚೆಂಡನ್ನು 2 ರೀತಿಯಲ್ಲೂ 2 ಹಂತಲ್ಲೂ ಎಸೆಯಬಲ್ಲಂತ ಚೆಂಡಿನ ಒಬ್ಬ ಅದ್ಭುತ ರೀತಿಯ ಎಸ್ತಗಾರ ಶಶಾಂಕ್ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಓವರ್ ಅನ್ನು ಎಸೆಯಲು, ತೃತೀಯ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಲು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ 3 ಪ್ರಮುಖ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ಗಳು ಕೂಡ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡದ ನಾಯಕರಿಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರೆಷರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಆಟಗಾರರ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಸ್ವರ್ಗ ತಾಣ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಹಂತಲ್ಲೇ ಒಂದಷ್ಟು ಓಟಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕಾದಂತ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರಂತ ಕಾದ್ ನೋಡಬೇಕು. ಬೌಂಡ್ರಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಜೊತೆಗಾಗಿ ಸೇರಿದಂತ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಒಂದು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ನೀಡುವಂತ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿನ ವೈಫಲ್ಯ, ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ತೃತೀಯ ಓವರ್ನ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಚುಕ್ಕಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಚತುರ್ಥ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಹೊಡೆದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಾಂತ ಬೈಲೂರು.
ಮತ್ತೆ 5ನೇ ಬಾರಿ ಲಾಫ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಕೂಡ. ಮತ್ತೆ ಎಸ್ತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶಶಾಂಕ್ ಮತ್ತೆ ಲಾಫ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ನೋ ಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಒಂಟಿ ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓವರ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ಕಂಪ್ಲೀಷನ್. ಓವರ್ ನಂಬರ್ 2 ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಕೂಡ 8ಕ್ಕೆ 1. ಆ ಒಂದು 8ರ ನಂಟು ಯಾವ ತಂಡಕ್ಕೆ ಕಗ್ಗಂಟಾಗ್ತದೆ ಕಾದ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ. ಮುಕ್ತಾಯದ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ 12 ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 8 ಓಟಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದಂತಹ ಕರಾವಳಿ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ನ ತಂಡ ಮುಂದಿನ 6 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಓಟಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ ಕಾದ್ ನೋಡಬೇಕು. ದಾಂಡಿಗೆ ಕಿಡಿ ಹಚ್ಚುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಬರಬೇಕು. ಬೌಂಡರಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಜೊತೆಗಾಗಿ ಒಂಟಿ ಜಂಟಿ ಓಟಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ. ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಮೊತ್ತ ಇರಬಹುದು. ಘನತೆ ಗೌರವದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಇಬ್ಬರು ದಾಂಡಿಗರು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯದ ಆಟ ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. 3 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯುವಂತ ಈ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಕಲರವ ಇವತ್ತು ಆರಂಭವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಆಳ್ವಾಸ್ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ 3 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಒಂದು ಯಶಸ್ವಿಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಲರವ ಆಳ್ವಾಸ್ ವಿರಾಸತ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವಾರ್ ಒಂದು ನಾಯಕತ್ವ ದೇಶದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಲಾ ತಂಡವನ್ನು ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂತ ಒಂದು ಮುಕ್ತಾವಕಾಶ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಲರವದಲ್ಲಿ ಕಾಣ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬಹುಶಃ ಅಡ್ಯಾರಿನ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ 3 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಕಲರವ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವಾರ್ ಒಂದು ನಾಯಕತ್ವ, ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲಿ ಸಚಿನ್ ರಾಜ್ನ ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಒಂದು ನಾಯಕತ್ವ. ಅಲ್ಲಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವಿರಾಸತ್, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಿರಾಸತ್. ಬಹುಶಃ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಹೊಡೆತ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆಟಗಾರನ ಶಿರದ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಿಕ್ಸರ್ ಆಡೋಟಗಳು. ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಫುಲ್ ಆಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಪುಗ ಬಲೆ ಬಲೆ ಗುತ್ತುದ ಜವಲರ್ನ ಗೊಬ್ಬುಂಡು ಇಂಚಿದುಲೆ ಊರುದ ಬಿಲಿಗುಲು ಗೊಬ್ಬುನ ತಾಕತ್ತು 6-4 ತೂಪುನ ನಿಖಿಲ್ ಗೊಂಚಿ ಗಮ್ಮತ್ತು ಕಲೊಟು ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಮನ್ಪುಗ ಕಸರತ್ತು ತೆಲಿಕೆ ನಲಿಕೆ. ತೃತೀಯ ಓವರ್ನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಾರಿಸಿದ್ರು. ಪ್ರಶಾಂತ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೈಲೂರು, ಪುಣೆ, ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಹಾಟ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ಆಟವನ್ನು ಆಡಿದಂತಹ ಬೈಲೂರಿನ ಯರ್ಲಪಾಡಿಯ ಹುಡುಗ ಬಹುಶಃ ಹಾಟ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ, ಸರಣಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ, ಬೆಸ್ಟ್ ಬೌಲರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಮಡಿಲಿಗೆ ಬಾಚಿದಂತಹ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಬ್ಬ ಜನಪ್ರಿಯ ಆಟಗಾರ ಕೂಡ. ಮತ್ತೆ ಚತುರ್ಥ ಚೆಂಡು ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಅನ್ನೋದು ಸೂಚನೆ ಕೂಡ. ಕಂಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಯಶಸ್ಸು ಬರ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ 2 ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಕೂಡ 14ಕ್ಕೆ ಸಾಗ್ತದೆ. 14 ಫಾರ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ 1. ಮತ್ತೆ ಕ್ರಾಸ್ ಲೈನ್ ಆಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು, ಶಫಲ್ ಆಗಿ ಆಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಲಾಂಗ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಚೆಂಡನ್ನು ಬಾರಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಕೂಡ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಈ ರೀತಿಯ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ಗಳು ತಂಡಕ್ಕೆ ಒಂದಷ್ಟು ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಪ್ರೆಷರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಅನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಈತನ ಮಧ್ಯೆ ಕ್ಲೀನ್ ಬಾಲ್, ನಡು ನೆತ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಕಡು ಕತ್ತಿಯ ಪ್ರಹಾರ. ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್. ತುಳುನಾಡ ಊರುದ ಬಂಟರನ ಗುತ್ತುದ ಪೊರ್ಲುದ ಪೆರ್ಮೆದ ಸುರುತ Bunts ಕಿರಿಯಲಿ, Bunts ಕಿರಿಯಲಿ. ಜವನರೇ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಅಂಕಣದ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಡಿಜೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಂದೀಪ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್.
ತನ್ನ ಅದ್ಭುತ ರೀತಿಯ ಸಂಗೀತದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಸೇರಿದಂತ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಒಂದು ಇಂಪನ್ನು ನೀಡಿದಕ್ಕೆ ಅಂಕಣದ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈಯ ಹುಡುಗ ದ ಮ್ಯಾನ್ ಫ್ರಮ್ ಮುಂಬೈ ಮೀರಾ ಬೈಂದರ್ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆದಂತಹ ಮೀರಾ ಬೈಂದರ್ನ ಆಟಗಾರ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಂಬೈ ಅಂಕಣದ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಬೌಂಡ್ರಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಜೊತೆಗಾಗಿ ಒಂಟಿ ಜಂಟಿ ಓಟಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೇರಿಸಬಲ್ಲಂತಹ ತಂಡದ ಒಬ್ಬ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಆಟಗಾರ ಕೂಡ. ಮುಂಬೈಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡು ಬಹಳಷ್ಟು ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಆಫ್ ರನ್ನರ್ಸ್ ಆಫ್ ಜೊತೆಗಾಗಿ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸರಣಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಮಡಿಲಿಗೆ ಬಾಚಿದಂತಹ ಮೀರಾ ಬೈಂದರ್ನ ಹುಡುಗ ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ಕರಾವಳಿ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೆಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ತಂಡದ ಯಜಮಾನರು ಇಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಭರವಸೆಯನ್ನು ಯಶಸ್ಸುಗೊಳಿಸ್ತಾರ ಇಲ್ವ ಅಂತ ಕಾದ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ. ಯಾವುದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಬೌಂಡ್ರಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಹೊಡೆಯಬಲ್ಲಂತ ಒಬ್ಬ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಯುವ ಆಟಗಾರ ಕೂಡ. ಚತುರ್ಥ ಓವರ್ಗೆ ಶಶಾಂಕ್ ಅವರ ಪರಿಚಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಹುದ್ದರಿ ಆಘಾತ ಕೂಡ ಚತುರ್ಥ ಓವರ್ನ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯದ ಹುದ್ದರಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್. ಸವಾನ್ ಅವರ ಹುದ್ದರಿ ಪಂದ್ಯ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲೇ ಫುಲ್ಲಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಪುಗ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕುತ್ತುದ ಜವಲರ್ನ ಗೊಬ್ಬುಂಡು ಇಂಚಿತುಲೆ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಫುಲ್ಲಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಪುಗ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕುತ್ತುದ ಜವಲರ್ನ ಅಂಕಣದ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಆಟಗಾರ ಪ್ರತೀಶ್. ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯದ ಹುದ್ದರಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಂತಹ ಕರಾವಳಿ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ತಂಡ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಜೊತೆಯಾಟ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು. ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಘನತೆ ಗೌರವದ ಮೊತ್ತ ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಒಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ದಾಂಡಿಗೆ ಹಿಡಿ ಹಚ್ಚುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಬರಬೇಕು. ಎಸ್ತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶಶಾಂಕ್ ಈಗಾಗಲೇ ಚತುರ್ಥ ಓವರ್ನ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಹುದ್ದರಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸಾದರು. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರತೀಶ್ ತಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟಿ ಹೊಡೆಯುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಶಕ್ತಿಗಿಂತ ಯುಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಮಿಡೌನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಹೊಡೆದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 3 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯುವಂತ ಈ ಒಂದು ಹೊನಲು ಬೆಳಕಿನ ಪಂದ್ಯ, 3 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯುವಂತ ಈ ಒಂದು ಹಗಲು ರಾತ್ರಿಯ ಪಂದ್ಯ, 3 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯುವಂತ ಈ ಒಂದು ಫ್ಲಡ್ ಲೈಟ್ ಮಾದರಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಜೊತೆಗೆ ಜನಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ. ಬಂಟ ಸಮಾಜದ ಯುವ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು, ಒಂದು ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಯಂಗ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಯುತ ಸಚಿನ್ ರಾಜ್ ರೈ ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಒಂದು ಕನಸು 2018ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೀಸನ್ 1ರ ಪಂದ್ಯಕೂಟವನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಆರಂಭಿಸಿದ್ರು. ಆ ಬಳಿಕ ಒಂದಷ್ಟು ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಟ್ಟು 2025ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಶ್ರೀಮಂತ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಬಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2025 ಆಯೋಜಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ವರ್ಷ 10 ತಂಡಗಳು 10 ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಮಾಲಕರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಪಂದ್ಯಕೂಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 18 ಓಟಗಳು, 18 ಫಾರ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ 2, 18 ಫಾರ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ 3. ಚತುರ್ಥ ಓವರ್ನ 5ನೇ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಅಂಕಣದ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅದೇ ರೀತಿ
ಪ್ರತೀಶ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಆಟವನ್ನು ಆಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಕೈ ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ಕೂಡ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಬಹುದು. ಆ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಆಟಗಾರರು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತ ಕಾದ್ ನೋಡಬೇಕು. ಎದುರಾಳಿ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರರು ಶ್ರೀಯುತ ಅಕ್ಷಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಶಿರ್ವಾ ಐಜಾನ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾಲ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಿದಂತಹ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನಪ್ರಿಯ ಆಟಗಾರ ಅಕ್ಷಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಶಿರ್ವಾ ತುಳುನಾಡು ಟೈಗರ್ಸ್ನ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಎರಡನೇ ಓಟಕ್ಕೆ ಮನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವಳಿ ಓಟಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಕೂಡ 21 ಓಟಗಳು, 21 ಫಾಲೋಸ್ ಆಫ್ 3. ಮುಕ್ತಾಯದ ಓವರ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 4. ದ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 4. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಕೂಡ 21ಕ್ಕೆ 3. ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನ ಅರ್ಧಾಂಶ ಪಂದ್ಯ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನ ಅರ್ಧಾಂಶ ಪಂದ್ಯ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಆ ಒಂದು 4 ಓವರ್ಗಳ 24 ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಓಟಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕಾದ್ ನೋಡಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ವೀಕ್ಷಕವಣಿ ವಿದ್ಯಮಾನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಂದಿನ ವೀಕ್ಷಕವಣಿ ವಿದ್ಯಮಾನಕ್ಕಾಗಿ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷಾ ವೀಕ್ಷಕವಣಿಗಾರ ಶ್ರೀಯುತ ರೂಬನ್ ಡಿಸೋಜಾ ಫ್ರಮ್ ಬಶ್ಪೆ. ಓವರ್ ಟು ರೂಬನ್ ಬಶ್ಪೆ. ಜವನರೇ ಸ್ಟಡಿಯಾ ಟಾಸ್ಗೆ ರೆಡಿಯಾ ರೆಡಿಯಾಂಡ್ ರೀಸ್ ಗುರು ಇತ್ತೆ ಪೋಸ್ ಒಂಜಿ ರಟ್ಟು ಮೂಜಿ ನಾಳೆ ಶುರುವಾಂಡ್ ಬೀದಿಯಲೆ. Thank you so much, Manish. First game under lights here in this beautiful Bunts Premier League 2025 Season 2. Season 1 long back ago, 2018. And after the COVID, this is the first season that we are organizing Bunts Premier League 2025. Youth Bunts Mangalore presenting this wonderful, beautiful tournament in this iconic cricket stadium, Sahyadri Cricket Stadium. Sahyadri Cricket Stadium having organized so many cricket tournaments in the past. Such a beautiful place this. Netravati at one end, Netravati river flowing at one end, and then you've got Sahyadri Institution at the other end. Green outfield, lush green outfield, fast outfield. Coming back to cricket. Karavali Challengers taking on Tulunad Tigers. Tulunad Tigers having won the toss, electing to ball first. That is the norm. And Karavali Challengers having put into bat are facing some kind of a trouble here. Early trouble. That's a full toss delivery. Should have put it away, the batter. Wanted to play it on the onside, but gets a thick edge. The drone in action as well. We've seen drones flying everywhere in this Sahyadri, at the Sahyadri Cricket Stadium. Grand opening ceremony few minutes back. Dignitaries from all over the world took part in the opening ceremony. Special thanks to all the owners for the wholehearted support. Coming down the track, wanted to play big, but the bowler smart enough to ball that shot, missing the outside edge, and that's the end of over. Still a couple of balls left. It's a no ball signal, is it? Waiting for. I request the drone staff to please stop flying the drone. It distracts the batters, so we will have to stop the drone from flying around because that will distract the batters.
Score on the board is 23. Slow going this, but they can still pick up. They got to get some boundaries. $22 on the board, I take your pardon. 22 on the board. All right, the score on the board is 25. And we have a lot of dynamic men to welcome. We have the Mayor of the Mangaluru City Corporation, Mr. Manoj Kumar. So welcome on behalf of everybody gathered here, as well as people watching this telecast live from different part of the world. Mr. Manoj Kumar, the Mayor of Mangaluru City Corporation. We also have the ex-mayor, Mr. Sudhir Shetty Kannur. A warm welcome to you as well, sir. Thank you so much for being a part of this celebration. We also have Mr. Manohar Shetty Kadri, who is the corporator. Thank you so much for supporting us, for being here in our grand tournament. We also have the corporator, Kishore Kottari. Sir, thank you so much. A warm welcome to you as well. And we also have the young and dynamic ever supporting. His presence will boost the youngsters as always. The BJP District Yuva Morcha President, Mr. Nandan Malya. Special thanks to you, sir, for being a part of this grand tournament. And we also have Mr. Ganesh Kawa. Thank you so much. Busy schedule, weekend. But you still made it to this grand celebration. All the dignitaries, on behalf of everybody gathered here, a warm welcome to you. In the air, should be out, could be out, and he's out. Just inside the ropes. Miles up in the night sky, looked like a star the ball for a moment. But the fielder in the deep makes no mistake. Takes a simple catch to get rid of the batter. Full and nalipuga bale bale kuttuda javaler na gobbundu inchitule stadium full and nalipuga bale bale kuttuda javaler. Karavali challengers, having lost the toss, put into bat, are in some kind of early trouble. 26 for the loss of 4 wickets, 4 crucial wickets. And as I mentioned, what a scene that is. Behind the wicketkeeper, appealing for something. Behind the wicketkeeper, there you can see the LED screen. Sahyadri, this venue. So many floodlight tournaments have been organized, but never seen such a sight. The LED screen. The LED screen where you can all see the replays as well.
On the LED screen there you can see the organizers Sachin and Prasad. And the sponsors' names as well displayed. The owners' names displayed. Icon players displayed. Everything on the LED screen. Such a beautiful scene this. Nothing short of IPL tournament, isn't it? And with crowd coming in, definitely today is a working day. Tomorrow being the weekend, Saturday and Sunday, expecting a lot of people to come to this venue and support the respective teams. Bunts are everywhere, isn't it? Known for their hospitality, known for the social work that they do. And this time, putting all the Bunts together and organizing a cricket tournament. Full toss driven nicely straight to the mid-off fielder. Does well. Not sure if it's the dew that caused him to dive and slip. And did slid. Akshay, another low full toss. Coming back for the non-striker wanted the second. End of over number 6. 29 on the board. 29 for 4. Going less than 6 runs per over. They need to 6 overs. They're going less than 6 runs per over. They got to increase the tempo. Maybe 7-8 runs per over. Take the total to somewhere around 60. That would be challenging. 29 on the board, 2 overs remaining. How many more runs can the batting side get? That's the million-dollar question at the moment. But so far it's been excellent bowling display from the Tulunadu Tigers. Roaring like a tiger. Fielded well, bowled well, taken all their catches and have put the batting side in tremendous pressure in this first encounter under the artificial lights. Ranjit is the new bowler. Ranjit is the new bowler. Excellent delivery this. Excellent delivery. Seventh over in progress. Got to make a move on. They got to make a move on. Otherwise, this is trouble for the batting side. Karavali challenges. That's a big one. That's going all the way, is it? No! Just inside the boundary ropes. Miles up in the air. For the moment, I thought that was flying over the fielder like the drone. But no, it was straight to the fielder. And the fielder makes no mistake. A reverse cup. The Australian way of catching. And that's a big wicket. Wanted to change the complexion of this game. Wanted to shift the momentum. Intention was clear. The ball was also there. It was pitched up. But he got the elevation but not the distance. Straight to the fielder, was stationed there perfectly for this kind of a delivery and this kind of a shot. Who makes no mistake at all. Moves to his left slightly and holds on to the important catch. That's the 5th wicket down. And for the score of 29. New batter in is Tilak. What can Tilak do? Can he replicate the Indian batter Tilak Varma, who's a left-hander? But Tilak is a right-hander playing for Karavali Challengers. The bowler, in fact, is Ranjit, who's done so well. Here is Ranjit to Tilak.
Thick edge wanted to play it on the offside. Got a thick edge that went towards the short third man, or you can call it a flying slip, which is stationed just inside the circle, I believe. Just for that kind of a shot, if there's an edge. Ranjit. Srikanth. Full toss! Unfortunate. Oh, he's put it down. That was the simplest of the catches. He's taken it previously. The tough ones he's taken. This was a simple catch. Should have been taken. But coming to the ball, that was a full toss. The batter could have hit it anywhere he would have liked. Maybe on the highway as well. That was a juicy full toss. But the batter makes a mistake. Did not connect it well, but straight to the fielder, who puts it down. Coming back for the second. No, the 2 is not on. You can't be losing more wickets here and put a lot of pressure on the tail enders coming in. Score on the board is 32 for the loss of 5 wickets. Wickets not a problem at all. Ranjit. Another delivery. That's been played nicely. What a shot! Straight to the advertising board. Welcome boundary. A much needed boundary. It was a low full toss, all right, but the batter still had to put it away. Connects it well. Gets underneath the ball. And plays it towards that deep mid-wicket. Awakened deep mid-wicket. There was mid-wicket in place, but he was squarer, much squarer. And connects it well. That's a welcome boundary. Welcome boundary, a much needed one. And after that 6, the score moves on to 38. 7th over is done and dusted. One more over left, which is nothing but 6 balls left. How many more can the batting side get? Can they take the total to 50? Game of uncertainty. Even the low scores have been defended here at this venue. Unfortunately, we cannot show you the stats of the low scores being defended, but definitely we witnessed that so many times. And so nothing lost here for the celebrities keep pouring in for this cricket carnival. We heartily welcome Rajesh Shetty, AWE, PWD, Puttur, and Chandrahas Shetty, Bunts Sangha Bantwal President. Heartily welcome to you, gentlemen, for this exciting encounter that we are witnessing right now. Thank you so much, Swaroop. Last over in progress. Very, very important over this. This could decide who's going to win this contest. Here we go. Excellent delivery. This test match, line and length from the bowler. Yajnesh does not give any room whatsoever, but the batter had the opportunity to create some room and play it on the offside, maybe cut that towards that offside region. Just a single being taken. With that single, the score on the board is 39. 5 balls left. Can they score big? Can they hit a couple of boundaries and take the total to 50 plus? And if they manage to do that, they have a real chance. Ladies and gentlemen, do not go anywhere. Even the low scores. Even the low scores prove to be the difference. That's been nicely played. That's the biggest of the lot towards one of the dugouts. Welcome hit this from the batter.
Srikanth. We all know the Indian opener, Srikanth, and showing glimpses of what Srikanth did in the past for the Indian side. Short ball all right, but still the batter had to put it away, and in style does so. And this goes for a monster hit. No chance whatsoever for any fielder there. There were three stationed on the onside to protect the fence. But none of the batters able to stop the boundary. Score on the board now moves on to 45. 4 balls left. Here we go. Full toss delivery, nicely played, ball dissecting the fence, perfectly bisecting the two fielders. Long on and long off in place. But this was hit like a trace of bullet. Perfectly bisecting the two. And with that 4, the score now moves on to 49 for the first time. Score is more than 6 runs per over. Low scoring encounter for many. But as I told you earlier, do not go anywhere. The match is definitely on. 2 back-to-back boundaries here. Short delivery is just over the batter's shoulder. And they've taken a review, I believe. And the third umpire services have been called for a short delivery. Is it over the batter's head in the still position? If it is, then the batters are going to get an extra run. Not only that, extra delivery as well. Waiting for the third umpire's call. It looked a close call, all right. Stadium full and 48 on the board. 4 balls, 49 on the board, I take your pardon. And it's been called a wide. So successfully reviewed the batting side. And they get an extra run as well. And with that extra, 50 comes up as well for the batting side. At one position, they were going nowhere, absolutely nowhere. And with those back-to-back boundaries, a 6 and a 4, and now the wide. What a hit this is! Srikanth, you beauty! From a position of absolutely nowhere. He has taken his side to a very, very strong position. The shoulders have gone down for the fielding side, the Tulunada Warriors. They were in the driver's seat for 90% of the first innings. The last over has completely belonged to the batting side. Courtesy Srikanth. What a player. After the fall of 2 wickets, he came to bat. Boy, oh boy, he's done all the magic. 2 huge sixes and a boundary, and he's changed the complexion of this game completely. Completely changed the complexion of this game. That is why we love this game so much. Game of uncertainty. Srikanth goes again. Wonderful shot. What a player. What a player. We all thought this is going to be a low scoring encounter. Please delete whatever has been told. It's not. No more a low scoring encounter. What a hit this is towards that fine leg. Awake and fine leg. Srikanth now moves on to 37 with the last ball remaining. Score on the board 62. As I told you, this game is on. This game is on. I told you a couple of overs back
And the game is definitely on. Opening the face of the bat. Played it onto the offside. So that's the end of the 8 overs. After the completion of 8 overs, the score on the board is 63. And the target for Tulunadu Tigers, who were roaring until the 7th over, will have to bat well. Cricket is a game of momentum. And momentum definitely with the batting side, that is the Karavali Challengers. Can they make use of the momentum, the late momentum, the shift in momentum? Can they make use of that? Time will tell us. And interesting contest on our hands, ladies and gentlemen. Do not go away. And in the commentary box in Hindi, it is going to be the legendary Ajay Raji to make it more interesting. Once more with the question, I leave it to you. At one stage, until the 7th over, they were going less than 6 runs per over. The cameo that Srikanth played under pressure, it was not those bad deliveries. It was those very, very good deliveries. But still, Srikanth hit those 3 sixes, couple of boundaries, and has taken the total to a very, very respective total. I will not call it an above par total, but definitely a total that the team can defend. Match on. But your thoughts on this game of uncertainty? 7 overs under 6, and now they have scored more than 7 runs per over, Ajay, and the match is definitely on. Under lights, it is not going to be easy batting. Power play is going to be the key. Your thoughts, over to you. Steady-ya, toss-க்கு ready-ya, ready-ஆண்டு crease, ஒரு இத்தே pose, கொஞ்சி ரெண்டு மூச்சு நாலு சுருவாண்டு வீசிகளே. ಫುಲ್ಲಾಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಪುಗ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕುತ್ತುದ ಜವಲರ್ ನ ಗೊಬ್ಬುಂಡು ಇಂಚಿತುಲೆ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಫುಲ್ಲಾಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಪುಗ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕುತ್ತುದ ಜವಲರ್ ನ ಗೊಬ್ಬುಂಡು ಇಂಚಿತುಲೆ ಊರುದ ಬಿಲಿಗುಲು ಗೊಬ್ಬುನ ತಾಕತ್ತು 6-4 ತೂಪುಳನೆ ನಿಖಿಲ್ ಗೊಂಚಿ ಗಮ್ಮತ್ತು ಕಲೊಟು ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಮನ್ಪುಗ ಕಸರತ್ತು ತೆಲಿಕೆ ನಲಿಕೆಗೆ ಆ ಪೊತ್ತು पंच प्रीमियर लीग दगत मोके दिंचिन कीमत तुलुनाड ऊरुद पंटरन गुत्तुद पोर्लुद पेर्मेद सुरुत गोप्पु पंच प्रीमियर लीग पंच प्रीमियर लीग ಅಲ್ವಾ ಮಾತಾಡಲು ಒಂಜಿ ವಿನಂತಿ ಏರು ಮಾತ ಅಲ್ಪ ಗಾಡಿನ ಗ್ರೌಂಡ್ ದಲ್ಪ ಕಂತು ಪಾರ್ಕ್ ಮಲ್ದರ ಐನಾತ್ ಅಲ್ವಾ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದಂಡು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ದಲ್ಪ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತದ ಇಂಕ್ಲಟ್ಟು ಸಾಕರ ಮಲ್ಪಡು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದ್ರೆ ದಾಯ ಪಂಡ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ರೆಡ್ ದಿನ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮ್ಯಾಚ್ ಮುಲ್ಪ ನಡಪರ ನಿಗುಲು ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತುಕೊರಡು ದಯ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಉಂಡು ಏರ್ಲ ಗಾಡಿನ ಅಲ್ಪ ನಿಗಲ ಗ್ರೌಂಡ್ ದೌಲಾಯ್ ಕಂತರಡ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಬಾರಿ ಭಂಗ ಅಪ್ಪುಣ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಾತ ಪ್ರೆಷರ್ ಮುಲ್ಪ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಹಿಡಿದು ಬರೋದುಂಡು ನಿಗುಲು ಮಾತೇರ್ಲ ಎಂಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೂ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ಪೋರ ಪಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚಾರ್ದು ಏರು ಮತ ಅಲ್ಪ ಗ್ರೌಂಡ್ದ ಉಲಾಯಿ ಗಾಡಿ ನಿಗಲ ಕಂದರ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ನಿಗುಲ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಗಾಡಿ ಇಂದಿದ್ದು ಎಂಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೂ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ಪೊಂದು ಬೊಕ್ಕರ ಕುಡೋರ ನಿಗಲ್ಡ ವಿನಂತಿನ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. Ativamente que mexe com a mente. Quem tá presente, as novinhas salientes. Fica loucona e se joga pra gente. Eu falei assim pra ela.
Vai vai com o bumbum tam tam, vem com o bumbum tam tam tam, vai mexe o bumbum tam tam, vem desce o bumbum tam tam tam, vai mexe o bumbum tam tam, vem desce o bumbum, vai com o bumbum, vem com o bumbum. थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद तमाम दर्शकों को हृदय से स्वागत है और आप देख रहे हैं बंस प्रीमियर लीग 2025 सीजन 2 और करता धरता नेतृत्व अगर कहें तो प्रसाद शेट्टी और सचिन राज राय, उनके पीछे यूथ ऑफ बंस। पूरी तरह से जिस तरह से स्टेज पर बड़े मंच पर बताया गया कि उनके पीछे एक बहुत युवा पीढ़ी जो कि इस वक्त उनको सहयोग करते हुए इस क्रिकेट श्रृंखला को चार चांद लगाने के लिए उनका प्रयास निश्चित तौर पर सफल रहा है। उम्मीद करते हैं एक यादगार क्रिकेट श्रृंखला ये साबित हो। तो दोबारा बंस प्रीमियर लीग 2025 में सीजन 2 में स्वागत करते हैं। ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಉತ್ತರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರಾಗಿರುವಂತಹ ವೈ ಭರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಸ್ತ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಬಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2025ರ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮಗೆ ಆದರಣೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಗಟ್ಟಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद। तो जितने सारे महानुभाव इस क्रिकेट श्रृंखला में आ रहे हैं उनका हृदय से स्वागत है। इस छोर से दूसरी पारी की पहली गेंद ऑन साइड पर लपेट कर गेंद को उछालने का प्रयास किया, फील्डर गेंद को फील्ड नहीं कर पाए, गेंद स्क्वायर लेग बैकवर्ड डीप में बाउंड्री लाइन की दिशा में जा रही है। पीछा करते हुए दौड़कर गेंद को समेट लिया फील्डर ने, लेकिन जब तक वो गेंद को उठाकर थ्रो कर पाए बैट्समैन के पास पर्याप्त समय था कि वो 2 रनों को बटोर ले। इन 2 रनों के साथ रन का बनना शुरू हो चुका है। तुलुनाड टाइगर्स और करावली चैलेंजर्स के बीच में यह मुकाबला चलता हुआ। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला तुलुनाड और निर्धारित 8 ओवर्स में करावली चैलेंजर्स ने जो कमाल करके दिखाया है, चैलेंज रखा है कि आप बनाएं तो बनाएं, इस 64 रन को आप पीछा करके दिखाएं। इस छोर से ये गेंद एप्पल फ्लाई एंड से ये गेंद बहुत अच्छी गेंद थी, टिप्पा खाकर थोड़ा सा रुक कर कहें या फिर स्विंग होकर निकली और ऐसे में बैट्समैन गेंद को खेलने के प्रयास में पूरे से भ्रम में पड़ गए और आधे अधूरे मन से न फुटवर्क का ज्यादा मूवमेंट था, न गेंद को विश्वसनीय तरीके से जज कर पाए और विकेट कीपर ने मात्र अपना काम कर दिया और गेंद को लेकर गेंदबाज दोबारा प्रशांत तैयार हो रहे हैं। प्रशांत की ये गेंद ऑन साइड पर पुल कर दिया, क्या खूबसूरत स्ट्रोक खेला है और जब तक फील्डर गेंद को वाइडिश मिड विकेट डीप से उठाकर थ्रो कर पाया। 2 रन तेज कदमों के साथ बैट्समैन ने पूरा कर लिया, बैटर ने पूरा कर लिया और शशांक इस 2 रन के साथ अपने व्यक्तिगत योग को बढ़ाकर पहुंच चुके हैं 4 पर और कुल योग 4 पर पहुंच चुका है। रात का प्रहर है, हालांकि देर ही सही दुरुस्त आ गए हैं हम। इस वक्त ये मैच चल रहा है और इस मैच के पश्चात 2 मैचेस और खेले जाने बाकी हैं। रात के 8:10 हो चुके हैं। इस छोर से हवा में उछाल दिया इस गेंद को, क्या करारा स्ट्रोक है, अद्भुत है, जबरदस्त सिक्सर। जवन रे स्टेडिया टॉस के रेडिया रेडिया रीस गुरु इतने पोज मंजी रट भोजनाल शुरुआत बीसीएल। थैंक यू डीजे, थैंक यू। कुल मिलाकर 10 रन बन चुके हैं। जबरदस्त छक्के के प्रोजेक्ट थे जैसा आप जानते हैं। टेंटिव उस छोर से इस छोर से गेंद इस बार लेंथ में ज्यादा और डिप होती हुई गेंद बिल्कुल ब्लॉक होल की दिशा में, थोड़ा सा दिशा मुझे लगता है कि ऑफ स्टंप के बाहर का था जिसकी वजह से बैट्समैन बच गए। उसको जबरदस्त तरीके से, माफ कीजिएगा, धीरे से पुश भर करने के प्रयास में बीट हो गए और विकेट कीपर ने गेंद को संभाल लिया। दोबारा गेंद को प्रशांत तैयार हो रहे हैं। शशांक स्ट्राइक एंड पर बहुत विश्वसनीय बल्लेबाजी झलक रही है। दोबारा ऑन साइड पर उछालने का प्रयास, फील्डर गेंद के ऊपर आ चुके हैं, नॉन स्ट्राइक एंड की दिशा में थ्रो कर दिया। 1 रन जोखिम भरा दौड़कर दोनों बल्लेबाजों ने पूरा कर लिया है और इस 1 रन के साथ ही ये ओवर समाप्त हो चुका है। तो कुल मिलाकर पहले ओवर के समाप्ति पर 11 रन बन चुके हैं बगैर किसी नुकसान के। आघात के स्वरूप बुलाते हैं आपको दोबारा। जिस तरह से खेल चल रहा है, शुरुआत में जब पारी हमने देखी
कि करावली चैलेंजर्स की जो बल्लेबाजी थी, शुरुआत के 4-5 ओवर्स में धीमी गति से रन बन रहे थे। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। करावली चैलेंजर्स के कुछ बल्लेबाजों ने चैलेंज को एक्सेप्ट किया और बहुत जबरदस्त तरीके से अंतिम 1-2 ओवर्स में जो रनों को उन्होंने बनाया नहीं, बिल्कुल बहते हुए रन्स दिखाई पड़े और एक बहुत विशाल कहना पड़ेगा कि एक सम्मानजनक लक्ष्य 64 का उन्होंने टास्क रखा है तुलना टाइगर्स को। अब दूसरी ओर देखा जाए तो तुलना टाइगर्स शुरुआत में 11 रन्स बना चुका है, यानी कि गाड़ी पटरी पर है और रन को बनाए जा सकते हैं। As their name suggests, Tigers are on the hunt here. They've come out, all guns blazing, the intent quite clear. You saw that pull shot off the front foot. No intention of keeping the ball down. The aggression, the intent, right, showing right in the first over. Really important to put the bowlers under the pump here, because this is going to be a bowler favored conditions here under the lights. Important to push the bowlers on the back foot, make them go to plan B. जी हाँ, उस छोर से ये गेंद और इस वक्त श्रीकांत गेंद को लेकर आ रहे हैं और 10 टफ छोर से उनकी गेंद, शशांक थोड़ा सा बीट हो गए, बैकफुट पर जाकर गेंद को कट करना चाहते थे और गेंद में धीमापन था। टप्पा खाने के बाद थोड़ा सा धीमा उछाल मिला जिसको कट करने के प्रयास में चूक गए। विकेट कीपर ने जाकर गेंदबाज को समझा दिया और श्रीकांत वही बैट्समैन है जिन्होंने सर्वाधिक स्कोर बनाए, अंतिम ओवर में जबरदस्त बल्लेबाजी की और रनों को एक रफ्तार दी। इस बीच एक गेंद और गेंद को खेलने के प्रयास में कुछ ज्यादा नहीं बन पाए, पॉइंट कवर के बीच में गेंद रह गई, कुछ देर हवा में थी। 1 रन को बनाने का अवसर दोनों बैट्समैन के पास, बैटर के पास। इस 1 रन के साथ रन बढ़कर 12 पर पहुंच चुका है, कोई क्षति आघात नहीं हुआ है। तुलना टाइगर्स, जिस तरह से स्वरूप ने आपको बताया, टाइगर्स यानी कि बाघ, और वो एग्रेशन उनमें दिखाई पड़ता है। शुरुआत के पहले ओवर में उन्होंने अपने एग्रेशन को दिखा दिया, 11 रन बटोर लिए और शशांक का वो स्ट्रोक जबरदस्त, भला कौन भूल सकता है। और उस कमाल के छक्के के साथ ही विश्वास निश्चित तौर पर बढ़ता हुआ दोनों बल्लेबाजों का। अब जो कि लेफ्ट हैंड बैट्समैन पवन स्ट्राइक एंड पर आ चुके हैं, बाएं हाथ के बैट्समैन, बाएं और दाहिने का इस वक्त कॉम्बिनेशन चल रहा है और ऐसे में गेंदबाज श्रीकांत को अब योजना बदलनी पड़ेगी कि वो कौन सी लाइन और लेंथ में इस बाएं हाथ के गेंदबाज को गेंदबाजी करें। पलटकर खेलने का प्रयास, पुल करना चाहते थे, स्ट्रोक अच्छा जरूर था लेकिन प्लेस नहीं कर पाए। स्क्वायर लेग डीप पे गेंद जा चुकी है और 1 रन लेने का अवसर आसानी के साथ बैटर के पास मिल चुका है। 1 रन के साथ रन सब बढ़कर 13 पर पहुंच चुका है बगैर किसी नुकसान के। 13 विदाउट लूजिंग यानी विकेट्स। शानदार प्रहर है। आज सवेरे से जो आकाश बिल्कुल साफ दिखाई पड़ रहा था वो बिल्कुल धुंधला सा हो गया है। फ्लडलाइट की दूधिया रोशनी मैदान पर फैल चुकी है। उस छोर से ये गेंद हवा में, गेंद को बहुत कोसों दूर दर्शक ने घाव में उछाल दिया है। बहुत जबरदस्त स्ट्रोक, 6 रनों के लिए सिक्सर। The ball like a beach ball out there in a swinging arc, like a golf swing. Goes the full Monty there. A terrific shot from a marginally full delivery, but he's made the bowler pay the price there. क्या बात है, बहुत जल्दी गेंद को साइड कर रहे हैं और ऐसे में ये स्ट्रोक कमाल का था। उस छोर से ये गेंद एक और बार उछालने का प्रयास, लेकिन इस बार गेंद ज्यादा दूर नहीं गई, बिल्कुल मिड विकेट शॉट में फील्डर गेंद के ऊपर आ गए। 1 रन चुराने का अवसर शशांक का। उनका व्यक्तिगत योग बढ़कर पहुंच चुका है 19 पर, 2 जबरदस्त छक्का वो जड़ चुके हैं और कुल रन संख्या बढ़कर 20 पर पहुंच चुका है। 20 विदाउट लूजिंग यानी विकेट्स। जबकि इस ओवर की आखिरी गेंद को लेकर श्रीकांत जो बल्लेबाजी में उन्होंने कमाल कर दिखाया था, लेकिन गेंदबाजी में वो थोड़ा सा खर्चीले साबित हो रहे हैं। राउंड विकेट उनकी गेंद। फील्डिंग में कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं है, पावर प्ले चल रहा है और पावर प्ले में जिस तरह से फील्डर एक दीवार बनाकर, चक्रव्यूह बनाकर फैले रहते हैं, उसको भेद कर बल्लेबाज को गेंद को उछाल कर खेलना होता है और ऐसे में पवन स्ट्राइक एंड पर तैयार। इस बार थोड़े से अटपटे ढंग से ही सही, लेकिन गेंद को खेला, पैरों को उठाना पड़ा और शरीर के संतुलन को बनाना पड़ा और कलाइयों के सहारे से गेंद को फ्लिक करना पड़ा। 1 रन चुरा कर उन्होंने अपने कुल योग को बढ़ा दिया और इसी के साथ ओवर समाप्त हो चुका है। 2 ओवर के समाप्ति पर रन्स बढ़कर 21 पर बगैर किसी नुकसान के, यानी कि लगभग 10.50 का औसत इस वक्त चल रहा है। 10.50 का औसत इस वक्त चल रहा है। रिक्वायर्ड रन रेट आपको बता दें 43 मोर रन्स टू गेट इन 36 बॉल।
32 जी हाँ 7.16 का आस्किंग रन रेट है। और स्वरूप क्या आपको लगता है कि ये जो पैर इस वक्त ऑन फील्ड बल्लेबाजी कर रहा है, खासतौर पर पवन और शशांक बहुत खतरनाक साबित हो रहे हैं, एग्रेशन उनका दिखाई पड़ता है। पवन कहीं ना कहीं वो फ्लो उनको मोमेंटम अभी नहीं मिला है, लेकिन दाएं और बाएं का कॉम्बिनेशन जैसा आप जानते हैं गेंदबाजों को काफी परेशानी में डालता है। आपको नहीं लगता है कि ये पैर जो कि निश्चित तौर पर बहुत कारगर साबित हो सकती है? They say well begun is half done. I would say they're 75% there because it's an exceptional partnership because they've not lost a wicket. Both the openers still out there and the run rate is flying at the moment, more than the inflation, should I add. It's soaring high, but you're right. This left hand, right hand is creating problems for the fielding side. You saw even in the previous over, when the left-hander came on strike, there was a man at fine leg for some reason. Maybe the fielder did not move after the batsman changed, something that the fielding team need to be cognizant about, because those singles will hurt you when the required run rate is less than 7.5 at the moment. क्या बात है। और पूरा चिट्ठा कच्चा चिट्ठा मैं कहूंगा कि आपने खोल दिया। और इस वक्त प्रशांत अपने कोटे का तीसरा ओवर, माफ कीजिएगा दूसरा और पारी का तीसरा ओवर लेकर आ रहे हैं। सामने वाले छोर पर पवन है और बाएं हाथ के बैट्समैन को ये गेंदबाज अब प्रशांत पहले ओवर में 11 रन खर्च कर चुके हैं। अब दूसरे ओवर में कप्तान ने उनके ऊपर विश्वास रखा है कि वो लाइन और लेंथ में गेंदबाजी करते हुए एक ब्रेक थ्रू दिला दें। क्या वो दे पाएंगे? इस छोर से ये गेंद, और इस गेंद को एप्पल अप्लाई एंड से गेंद थी जिसको लेंथ में ज्यादा थी, हल्के हाथ से पुश बर कर दिया और एक रन आसानी के साथ एक्स्ट्रा कवर की दिशा में गेंद डीप में जा चुकी है। एक रन के साथ कुल योग बढ़कर 22 पर पहुंच चुका है। 22 विदाउट लॉस, 22 रन बगैर किसी नुकसान के। ऑफसाइड पर अगर देखा जाए तो दाहिने हाथ के बैट्समैन के लिए, बैटर के लिए लगभग 3 खिलाड़ी दायरे के अंदर दिखाई पड़ रहे हैं। गली में एक खिलाड़ी मौजूद है। पॉइंट बिल्कुल पॉपिंग क्रीज की सीध में जहां पर डीप है वहां पर रखा गया है। एक्स्ट्रा कवर को थोड़ा सा पीछे ढकेल दिया गया है और मिड ऑफ को थोड़ा सा पीछे। और इस छोर से गेंद को लेकर गेंदबाज प्रशांत आक्रमण पर तैयार हो रहे हैं। इस छोर से इस ओवर की ये गेंद, प्रशांत आक्रमण पर तैयार। सामने वाले छोर पर बैट्समैन शशांक तैयार है। शशांक के लिए गेंद और इस बार प्रशांत की ये गेंद, क्या जबरदस्त गेंद थी, बीट कर गई बैट्समैन को, विकेट कीपर ने गैदर कर लिया। The guests and the celebrities keep pouring in for this fantastic tournament here. Heartily welcome to Mr. Mohan and Mr. Sampath to the cricket stadium here. And I hope they enjoy this exhilarating contest where neither team are ready to give an inch. We are in the initial stage of the tournament. Great to see the fighting spirit in both the teams, Ajay bhai. क्या बात है। इस छोर से ये गेंद प्रशांत आक्रमण पर और शशांक ने गेंद को आक्रामक तरीके से उछालने का प्रयास किया और प्रशांत ने दौड़कर अपने फॉलो थ्रू से जो रन बनने के आसार हो सकते थे उसको रोकने के लिए खुद दौड़ कर गए। गेंद को उन्होंने झुककर उठा लिया और शशांक को मजबूरन अपने बढ़ते हुए कदमों को खींचकर दोबारा क्रीज की दिशा में पहुंचाना पड़ा। अगले मैच के लिए दोनों टीमों के कैप्टन से अनुरोध करता हूं कि कृपया वो कमेंट्री बॉक्स में आए टॉस के लिए। लेजेंड बंस और विक्रम वॉरियर्स, इस बीच गेंद वाइड घोषित किया है अंपायर ने, 1 और रन की बढ़ोतरी। लेजेंड बंस और विक्रम वॉरियर्स दोनों टीमों के कैप्टन कृपया कमेंट्री बॉक्स की दिशा में आए टॉस के लिए। एक बार और दोहरा दूं, लेजेंड बंस और विक्रम वॉरियर्स दोनों टीमों के कैप्टन टॉस के लिए तुरंत आइएगा प्लीज, समय काफी कम है। तो इस छोर से प्रशांत न मालूम क्यों अचानक एक गेंद उनकी दिशाहीन रही और अंपायर को मजबूरन बाध्य होना पड़ा इस गेंद को अतिरिक्त करार देने के लिए। प्रशांत आक्रमण पर तैयार, एप्पल अप्लाई एंड से उनकी ये गेंद ओवर द विकेट। इस बार शशांक के लिए, शशांक ने गेंद को हवा में उछाल दिया है और गगनचुंबी स्ट्रोक है। फील्डर गेंद के नीचे आ गए लेकिन उनके हाथ से गेंद छूटकर बाहर झांक कर गिर गई। बैट्समैन बच गए, भाग्य ने साथ दिया और बैट्समैन शशांक जैसे जो वीर होते हैं, जो धैर्यशाली होते हैं, जो पराक्रमी होते हैं, वो कहीं ना कहीं तकदीर का साथ ले आते हैं। स्वरूप, So difficult under the lights. Your depth perception really takes a hit under the lights because the ball does swerve a little, particularly if you're not used to playing under the lights. Looking into the lights and taking that catch takes a lot of expertise, more time in the air, more decision making for the fielder. I think that was the undoing of the fielder there. It was
he got two under the ball. He was in the right position, but too much time, too much thinking led to his downfall. दबाव प्रेशर साफ साफ दिखाई पड़ रहा था मुझे लगता है। और शशांक जैसे बैट्समैन का अगर बैटर का कैच अगर आप छोड़ दें तो निश्चित तौर पर कहना होगा कि ये कहीं ना कहीं एक ट्विस्ट हो सकता है, एक टर्न हो सकता है और हाथ से मैच कहीं ना कहीं फिसल सकता है, क्योंकि वो डेंजर मैन है, बहुत खतरनाक बैट्समैन हो चुके हैं। इस छोर से ये गेंद इस बार बहुत अच्छी गेंद, विकेट कीपर ने गेंद को गैदर कर लिया जी नहीं, उनके हाथ से गेंद छूट गई और अच्छा मौका हो सकता था। पवन भी बच गए और शायद मैं अगर गलत ना हूं तो बल्ले का सिरा लेकर गेंद गई थी। विकेट कीपर ने डाइव लगाकर गेंद को कैच करने का प्रयास किया, लेकिन उनके हाथ से गेंद छूट गई। एक और मौका दूसरे बैट्समैन को, पवन और शशांक दोनों बच गए। स्वरूप, The bowler should check his horoscope, a little too late for that now. He should have two already, but he'll return to his bowling mark with none. He's disappointed with the wicketkeeper, disappointed with the fielder in the deep. Right now, I'll tell you what, he'll go for a glory ball here because he thinks only he can deliver for his team. क्या बात है। इस छोर से इस ओवर की एक और गेंद प्रशांत लॉफ्ट किया, लॉफ्टेड ऑफ ड्राइव था, आसानी के साथ एक रन चुरा चुके हैं। दूसरे रन के लिए दौड़ना नहीं मुनासिब नहीं होगा, सिर्फ एक रन से बैट्समैन खुश हो गए और इस एक रन के साथ ही ये ओवर समाप्त हुआ। कुल मिलाकर संख्या ओवर की बढ़कर पहुंच चुकी है 3 पर आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 3 ओवर्स। स्कोर इज ऑन 25 विदाउट लूजिंग एनी विकेट्स। आप देख रहे हैं बंस प्रीमियर लीग 2025 सीजन 2। तुदा जबलर ना गोपुंडू इंचितुले Required run rate at the beginning of the innings was at exactly 8. Now they're going at 8.33. I tell you what, the batsmen, I think, have a calculator in their pocket. They're batting that way. They're keeping up with the run rate. But now that the power play overs are done, this is a real test for the batters now. How will they rotate to keep up with that required run rate of almost 8 runs in an over? 30 balls to go and 39 runs to get। और विश्वास बढ़ चुका है। स्वरूप, मैं समझता हूं कि दोनों बैट्समैन जानते हैं कि उनको जीवन दान मिल चुका है। जब आपको किस्मत साथ देकर बचा लेती है तो कहीं ना कहीं आप आगे चल सकते हैं। 7.8 का रिक्वायर्ड रन रेट इस वक्त जरूरी है। दोनों बैट्समैन पवन एक छोर पर, शशांक कहीं ना कहीं मन में मुस्कुरा भी रहे होंगे कि जीवन इस मौके पर एक जीवन दान उनको मिल चुका है। इस वक्त पवन स्ट्राइक एंड पर हैं और दूर वाले छोर से यानी कि टेंटिव विज्ञापन छोर से आक्रमण पर मोहित मोर्चे पर लगाए गए हैं, आक्रमण पर लगाए गए हैं। और मोहित अगर बात बना ले तो एक विकेट अगर ब्रेक थ्रू दिलाते हैं तो बात बनेगी। और सही बात आपने कहा, हॉरोस्कोप की बात की आपने। प्रशांत आज बहुत निराश हो गए। बहुत अच्छी गेंदबाजी, 2 मौके ऐसे थे जहां पर विकेट मिल सकता था, बड़े निराशाजनक तरीके से वो वापस मायूस होकर लौट गए। और 2 जीवन दान, दोनों बैट्समैन पवेलियन जाकर डगआउट में विश्राम कर सकते थे, लेकिन तकदीर का क्या कहना, क्रिकेट का क्या कहना, क्योंकि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। तो उस छोर से गेंद को लेकर मोहित नया ताजा ओवर लेकर तैयार हो रहे हैं योजनाबद्ध तरीके से। उनकी गेंद, पवन स्ट्राइक एंड पर गेंद को उछालने का प्रयास किया, चूक गए, कुछ ज्यादा नहीं बना और गेंद को विकेट कीपर ने गैदर कर लिया। रन अभी भी वहीं पर स्थिर है। तो मैं बता रहा था कि आज सवेरे से जो दोपहर के पश्चात आसमान बिल्कुल साफ दिखाई पड़ रहा था वो धुंधला सा हो गया है। और सह्याद्री का ये मैदान इस वक्त इस फ्लडलाइट की दूधिया रोशनी में नहा रहा है और ऐसा लग रहा है कि धरती पर कोई चांद उगाया हुआ। इस छोर से, इस ओवर की दूर वाले छोर से, टेंट बैनर छोर से गेंद को लेकर गेंदबाज तैयार हो रहे हैं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद कॉम्प्लीमेंट के लिए। और उस छोर से ये गेंद और थैंक यू, कमाल का स्ट्रोक। और इस शानदार चौके के प्रायोजक हैं, जैसा आप जानते हैं, अर्नवा। कमाल का स्ट्रोक, अर्नवा स्ट्रोक खूबसूरती के साथ खेला गया। पवन का ये स्ट्रोक इस वक्त कहना होगा कि स्वरूप अब गाड़ी पटरी पर दोबारा आ रही है, क्योंकि रन अच्छे खासे बन रहे हैं। दोनों बैट्समैनों का विश्वास बढ़ गया है। आपने कहा था कि यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कत होगी बल्लेबाजों को, लेकिन मैं समझता हूं कि दोनों बैट्समैन जब एक मौका जीवन दान मिला उसका फायदा, उसका लाभ उठा रहे हैं और जबरदस्त बल्लेबाजी चल रही है। Divine intervention for both the batters there, and now they are chugging along at the rate of knots. Let's see, right arm over to the left-hander, goes for the slower delivery, punches it off the back foot.
But that's what they need to do as the bowling team. Have the batsmen play on the back foot. When you look at the statistics at Test cricket, only 29% of the time the player is on the back foot, which means the batter always tries to force himself on the ball. If they're on the back foot, that's a moral victory for the bowler. जी हाँ बिल्कुल निश्चित तौर पर कहना होगा कि गेंदबाज बैट्समैन को अगर बैकफुट पर पुश करता है तो इसका क्रेडिट गेंदबाज पर जाता है। ऐसी गेंदें जो बैट्समैन को मजबूर करें कि आप बैकफुट पर जाकर खेलें। ऐसे में और रनों का और गेंदों का जो आंख मिचौली का खेल चल रहा है उसमें कौन जीत पाएगा। शशांक एक धुआंधार बल्लेबाज बल्ले को बिल्कुल तलवार बनाकर कंधों पर रखते हुए तैयार हो रहे आक्रमण के लिए। दूर छोर पर मोहित क्या अपनी शानदार गेंदबाजी से वो दर्शकों को मोह में डालेंगे, ये देखने वाली बात होगी। राउंड द विकेट ये गेंद और इस बार बहुत जबरदस्त गेंद थी, बीट कर गई। यू मिस मी आई हिट यू डीजे। ತುಳುನಾಡ ಊರುದ ಬಂಟರನ ಗುತ್ತುದ ಪೊರ್ಲುದ ಪೆರ್ಮೆದ ಸುರುತ ಗೊಬ್ಬು Bunts Premier League. I request the captains of Legend Bunts and Vikram Warriors to come into the commentary box for the toss for the next game. Legend Bunts ಹಾಗೂ Vikram Warriors ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರು commentary box ನತ್ತ ಬರಬೇಕು. As we are back live here, you saw sixes flying and finally the fielding team and the fielding supporters are seeing the zing bails flying off the wickets there. Finally a breakthrough. The man with the golden arm strikes for the fielding side. Could this be the start of a collapse? That is what the fielding team would be hoping for. Tigers are hunting this total down in an efficient manner. And if they don't collapse, if they don't create any kind of hierarchy out there in the middle, this is very gettable under the current conditions. Terrific ball that. Terrific ball right at the top of the stumps. That is where the captains and the coaches will tell you to ball. And the interesting thing about that is only one bails flew off the stumps. That is how accurate the bowler is. Right arm round to the right hander. Full ball. This time just cuts off the track viciously and will get that single. Mohit, the bowler, his namesake in the IPL is known for his slower deliveries and he's showcasing them here as well. Maybe it's something in the name. All Mohits have excellent slower deliveries, Ajay bhai. क्या बात है। और यही कहना होगा कि मोह में डाल रहे हैं, मोहित कर रहे हैं सभी को। शानदार गेंदबाजी चल रही है। इस बीच श्री अभिमान शेट्टी जी यहां पर पधार चुके हैं। टेंटफ के करतर धरता कहना ठीक होगा, हालांकि कमेंट्री का ये थ्रिल इस वक्त चल रहा है, टेम्पो काफी बड़ा हुआ है। ऐसे समय पर श्री अभिमान शेट्टी का यहाँ पर होना सोने पे सुहागा कहा जा सकता है। उनका हृदय से स्वागत करते हैं बड़े मंच पर। कृपया पधारिए सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या बात है, इस क्रिकेट श्रृंखला की शोभा को आपने बढ़ाया, आपका हृदय से स्वागत है, आभार प्रकट करते हैं। ये गेंद दूर वाले छोर से इस बार पुल करने का प्रयास, लेकिन पलट कर खेलने के प्रयास में चूक गए और इसी के साथ ओवर समाप्त हो चुका है। और ओवर समाप्ति कुल मिलाकर संख्या ओवर की बढ़कर पहुंच चुकी है 4 पर आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 4 ओवर्स। स्कोर इज 31 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। पार्टनरशिप टूट चुकी है, लेकिन इस बीच 5वां ओवर इससे पहले के शुरू हो, माइक्रोफोन पर मैं कृपया स्वरूप शेट्टी जी को आमंत्रित करता हूं। अपने अंदाज में वो आपको अपना विवरण सुनाएंगे अंग्रेजी में। बहुत दिलचस्प मुकाबला चल रहा है। अब कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि एक विकेट भी गिर चुका है, तो दोनों तरफ एक मौका है कि वो अपनी तरफ मैच को खींच लें, मजबूत पकड़ बना लें। ऐसे में गेंदबाज क्या कर पाते हैं और बल्लेबाज क्या कर पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। Thank you, Ajay bhai. The stadium is bathed in brilliant white light. Every blade of grass glowing, the pitch gleaming, and it's the batsmen who are blooming and booming at the moment. And the game is on a literal knife's edge. Anybody smash this. Vikesh, all important 5th over. Tries to get a single there, tries to just sneak a single there, does not get enough of his bat on it. Akshay wants to turn over the strike to Pawan, who looked sluggish in the beginning, but after that drop catch, a mental switch probably turned on. And after that, he's been unstoppable. 23-33, the equation, the deficit between ball and runs is just 10 runs. Bang, but doesn't get any of it.
Down the ground, a single taken. Good start to the over, isn't it, Vikesh? If you provide only a single to the batter, that's a moral victory here. Because the required run rate is at around 8 runs per over. The equation down to 22 and 32 against the swashbuckling left-hander there, who's still on strike. Really struggled with form early on in the innings. But after he got set, he's been a force to reckon with. Boom, into the gap, or is it? Yes, a diving effort there. Puts his body on the line for his team. And that commitment will save his team a couple of runs. Excellent fielding there. Applause in the inner circle. This is what desperation looks like, Ajay bhai. क्या बात है, जबरदस्त प्रयास। डेस्परेशन के अलावा अगर मैं कहूं कि अपना सब कुछ झोंक देना किसी कैच को लपकने के लिए, ये ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि पूरा जिस तरह से कहते हैं कि पुरजोर कोशिश उन्होंने की, हवा में छलांग लगाकर गेंद को कैच करने का उनका प्रयास, लेकिन कहीं ना कहीं तकदीर का साथ न था और गेंद बहुत जल्दी आगे गिर गई। इस वजह से इस कैच को वो लपक नहीं पाए। पवन, अभी भी मैं कहूंगा कि टाइगर जिंदा है। Couldn't be truer, Ajay bhai. Excellent line there. I think I'm going to write that down. This is full, driven through the offside, goes through point, a diving effort there. And I think they're thinking about a second here. And they will get a second. And what are we seeing here? It's a no ball. Can you believe it? This game of nerves. I think the bowler, under pressure, has made a cardinal sin here and an unforgivable mistake given where we are in the contest. A free hit. You can see the man at man at long on, I beg your pardon, is looking to the heavens thinking what the bowler has done, and it's gonna be a free hit. Where is this going, Ajay bhai? ऐसे परिस्थितियों में अतिरिक्त गेंद नो बॉल करना निश्चित तौर पर गफलत पैदा कर सकती है और मैं समझता हूं कि दबाव साफ साफ दिखाई पड़ रहा है गेंदबाज पर। फील्डर्स थोड़े से निराश हो चुके हैं। ये अलग बात है कि प्रेशर जब आपके ऊपर आता है तो आप उसको किस तरह से हैंडल कर पाते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर है, लेकिन देखने वाले को आसान लगता है। इतने सारे ढेर दर्शक और मैच ऐसी परिस्थितियों में जहां पर कुछ भी हो सकता है, गेंदबाज के मनोवैज्ञानिक तौर पर जो प्रेशर है उसको आका नहीं जा सकता, बयां नहीं किया जा सकता है। He's not thinking about all of that. He's thinking about the fine margin. Free hit ball coming up to the left-hander. And he tries to get under it. Excellent recovery from the bowler there. Underneath the bat. Didn't have any sort of length to work with on that occasion. Can get only a single. But the equation now, far simpler than it originally started. With 26 required of 20 balls, it's going to be interesting. A boundary ball here, I tell you what, is going to ease the pressure. It's going to break the shackles. Long run up. In this big run chase. It's cooler now. With the floodlights on. So the bowler can afford to have that longish run up. Even though the spell is even though it's a second spell. And he tries to open the face and run it down to the vacant point region, gets a single. I think this is very clever batting. They've got the required amount of runs in the over, so now they're rotating. And more importantly, it's Pawan who's on strike, who's looked in scintillating touch. He's a trailblazer, this man, to have the character to hang in there after a slow start really shows your mettle. He did not throw it away when he wasn't timing the ball, but he's made a comeback of sorts, but they'll be useless if he doesn't finish it off. Again through the offside. Ring of fielders there will cut it off and he'll keep the strike. Now the equation 18-24. I tell you what, I mentioned this at the beginning of the chase as well. They're roaming around with a calculator. Initial required run rate was 8 runs in an over. Even after 5 overs being bowled, the required rate is still that with 9 wickets in hand. Now the game firmly, surely, I can say with conviction, is with the batter side. The score is on 40. The score is on 40 after the completion of 5 overs. Required run rate the same as current run rate. How often does that happen? Which is at 8. They need a conference. They need a huge meeting here, the bowling side, because the game is slipping from their hands, literally and figuratively, because of the dew, Ajay bhai.
24 रनों की और दरकार है मैं समझता हूं कि, और अगर मैं गलत ना हूं, ओवर्स लगभग 3 बचे हुए, 18 गेंदों में 24 रन, 18 balls to go and 24 runs to get. बहुत निर्णायक मोड़ पर दोनों बल्लेबाजों ने भरपूर प्रयास किया। जो फासला का धीरे धीरे ज्यादा था उसको धीरे धीरे कम कर दिया। अब कहीं ना कहीं बल्लेबाजों के पक्ष में खेल दिखाई पड़ रहा है स्वरूप, लेकिन अभी भी कहना हो सकता है, एक मौका दिया जा सकता है। मैं समझता हूं कि गेंदबाज अगर अपने विश्वास को बरकरार रखें, जीतने का जज्बा हो, अटल विश्वास हो, तो बात बन सकती है। और अभी भी करावली चैलेंजर्स को अवसर है विकेट को प्राप्त करने का। Goes for the big one on the leg side, will get only a single. But the captain, you can see it's desperation time for the fielding team captain, because he's brought back Mohit, who's got an excellent slower ball. So usually captains reserve such type of players in the death overs, maybe the ultimate or the penultimate over. The reason Mohit is in here is to pick up a wicket, especially of Pawan. He is the man with a golden arm. He is the only man to pick up a wicket in this innings, is Mohit. But can he do the magic here in this high pressure, high tension situations? You can cut the tension with the knife here at Sahyadri Cricket Stadium. The equation 23 to get of 17 balls. A man at very fine third man. Not sure why that fielder is placed where he is. Expertly played on the offside. Should be a single. The agenda, I think they're going for the double here. Excellent running between the wickets here. They've converted that one into a two. Expert placement there. Uses soft hands, recognizes that the fielder on the offside is quite deep. And it will take time for the fielder to come in a little. And they've grasped that opportunity. That's what they need to do. They don't need a boundary at this point in time. A couple of twos in the over and 4 singles gets them that 8, Ajay bhai. No need to take that additional risk whatsoever. जी हाँ, इस वक्त विकेट हाथ में बचे हुए हैं और ऐसे में जरूरी नहीं है कि आक्रामक स्ट्रोक्स खेलकर ही रन बनाए। सिंगल्स डबल्स में बात बना ली जा सकती है, लेकिन दर्शकों का एंटरटेनमेंट कहां पर होगा अगर सिंगल्स डबल्स लिया जाए? तो मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं चौके छक्के लगाने का प्रयास बल्लेबाज भी करेंगे, बैटर्स भी करेंगे। उसके अलावा करावली चैलेंजर्स के गेंदबाज हो सकता है कि कुछ ऐसी योजना बनाए कि बैट्समैन को ललचाने वाली गेंद जो कहीं ना कहीं बैट्समैन उछालने का प्रयास करें, कैच दे बैठे या फिर विकेट दे बैठे, तभी बात बना दी जा सकती है। इसी प्रयास में इस वक्त करावली चैलेंजर्स विकेटों की तलाश कर रहा है। Goes for the volley and it's gone. A low full toss here. Fielder coming in. Chance of an out here. He's dived in front of him. Will wait for the umpire's decision. Soft signal is out. A magnificent, stunning screamer, scorcher of a catch there at long on. They needed that. They needed that miracle. Is this the sign of things to come? ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಫುಲ್ ಆಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಪುಗ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕುತ್ತುದ ಜವಲರ್ನ ಗೊಬ್ಬುಂಡು ಇಂಚಿತುಲೆ कमाल का कैच है स्वरूप। और जैसा मैंने अभी आपको कहा कि कुछ ऐसी गेंदबाज करें जो बैट्समैन को ललचा दें कि आप इसको लॉफ्ट कर रहे हैं, और ऐसा ही हुआ। लेकिन उस कैच का क्या कहना, अगर ग्रेट कैचेस कॉन्टेस्ट होता तो निश्चित तौर पर ऐसे कैचेस जो इस क्रिकेट श्रृंखला के स्तर को बढ़ाते हैं, प्रोफेशनलिज्म क्या होता है क्रिकेट में, ये आपको दिखाते हैं। अपना सब कुछ झोंक दिया, हवा में डाइव लगा दिया और बहुत खूबसूरती के साथ, इससे पहले कि गेंद जमीन को जाकर चूम लेती, दोनों हथेलियों को आगे कर दिया और गेंद को अपने हथेलियों में कैद कर लिया। Athleticism at its finest. The man was sprinting there like he was running a 100-meter dash to get down on the ball and make sure that the ball doesn't pop out after the elbow hits the ground. That is also very important, and he's managed to do that. And an important wicket. The fielding side were hoping to get a breakthrough, but that wicket is as much the bowlers as it is the fielders there. New man in, Vineet will face. It's a pressure situation here. Just needs to rotate, just needs to get to the other end. And he does, and he does. Not sure what the fielders were appealing for there. LBW is not a part of the rule list here at Sahyadri Cricket Stadium here in BPL, but a single taken. Now the equation. 14 balls, 20 runs. Can it get tighter? The game is tighter than a jar of pickles at the moment. Anybody's guess.
who's gonna take this home with those drop catches? We have to go back to the drop catches. Has that catch at long on made up for that, or is it too late, too little, too late, Ajay bhai? 2 विकेट्स कैच के जो मौके थे, मैं समझता हूं अगर वो गिर जाते तो परिस्थितियां कुछ और हो सकती है, लेकिन करावली चैलेंजर्स अभी भी जूझ रहे हैं, अपना सब कुछ झोंक रहे हैं विकेट को प्राप्त करने के लिए। दूर वाले छोर से ये गेंद टेंटर बैनर छोर से इस बार गेंद को उछाल दिया, बहुत खूबसूरत स्ट्रोक, लेकिन प्लेस नहीं कर पाए, फील्डर वहां पर मौजूद हैं और 1 रन पूरा कर लिया। प्रसाद शेट्टी बिल्कुल कॉमेंट्री बॉक्स के सामने खड़े हैं, उनसे अनुरोध है कि वो थोड़ा सा सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच। और इस बीच 1 रन बटोर लिया गया और टेम्पो अभी भी उसी स्तर में चल रहा है। चैलेंजर्स करावली को 1-2 विकेट अगर जल्दी मिल जाते हैं तो वो गेम में वापस हो सकती है। स्वरूप, I reckon they've already made a comeback here, Ajay boy, with 13 balls left and 19 to get. Run rate almost touching 10. When it touches 10, that is when the alarm rings for the batting side. Tries to go through the line, a dot delivery, a fantastic end to a terrific over. This game is going down to the wire here. 19 to get off the 2 overs. Previous over just going for 5. Now the run rate 9.50 runs required per over, which means they need a boundary every over here, Ajay bhai. Things not as simple as it was the previous over. This game is going down in the history books as being a thrilling, exciting game, Ajay bhai. 19 रनों की दरकार और 12 गेंदें शेष बची है। 19 रन्स टू गेट इन 12 बॉल्स। अब स्वरूप बहुत रोमांच देखने को मिल रहा है। करावली चैलेंजर्स की जो क्षमता है, जो विश्वास है, जो अटल विश्वास जिसे कहते हैं, वो निश्चित तौर पर दिखा रहे हैं कि इतने आसानी से वो इस मैच को जाने नहीं देंगे। उनका टीम वर्क दिखाई पड़ रहा है, सब एकत्रित हो गए, एक गोल कतार काफिला बनाकर एक दूसरे का हौसला बढ़ाकर वो दोबारा तैयार हो रहे हैं। उन्होंने चैलेंज किया है तुलना टाइगर्स को कि इतने आसानी से इस मैच को जाने नहीं देंगे। 12 गेंदों में 19 रन बनाने जरूर हैं, लेकिन आसानी से नहीं बनाने देंगे। रोमांच अभी बचा हुआ है, क्या होगा देखने वाली बात है। 12 गेंदों में 19 रन बनाए जा सकते हैं, लेकिन स्वरूप जिस तरह से कुछ देर पहले आपने कहा कि सिंगल्स और डबल्स में काम चलाए जा सकते हैं, जब आप ज्यादा डिफेंसिव हो जाते हो तो आपका मोमेंटम निकल जाता है और ऐसे में परिस्थितियां बदल सकती हैं। जिस तरह से आप अभी देख रहे हैं, गेंदें कम बची हैं और रनों की दरकार ज्यादा है। ऐसे में मैं समझता हूं कि पवन को एक छोर पर, जैसा मैं आपको कहा कि टाइगर अभी जिंदा है, वो टाइगर हैं और उनको निश्चित तौर पर साबित करना होगा कि वो अपने टीम के लिए टाइगर हैं। अगर वो आक्रामक स्ट्रोक्स नहीं लगा पाए, अगर उनका विकेट गिर गया तो कहीं ना कहीं करावली चैलेंजर्स को जीत का रास्ता बनाने का अवसर मिल जाएगा। We will know if Pawan is the hunter or is he going to be hunted with 2 overs, 19 runs to get. Right arm round the wicket to the left hander. Huge protection out there on the onside. I think he's going to go for the pull. If it's length ball, he's going to swivel and pull it over mid wicket. We'll wait and watch. Good delivery, excellent delivery from that angle. If you can cut the angle and the ball pitches and straightens, not much the batsman can do. You can see it's almost cut him in half. On the off stump, accuracy very, very important in this death overs. Vikesh. Usually the penultimate over is for the best bowler in the side because this is the over that will decide. Look at the stance there. He's moving around the pitch. What Yuvraj Singh used to do for RCB here. This is full. Tries to slash it. Misses it completely. Pawan, who looks so good, and that's a wide. Much to the disappointment of the fielding side. Much to the disappointment and frustration of the fielding side. The decision has been turned over there. The decision has been turned over, which means it's a dot. It's a dot. Run rate almost at 12 runs in an over. This is one of the most amazing overs we are seeing under the lights here. Against a left-hander, he knows the angle is against him because the ball will come into the left-hander's arc for him to hit. So he needs to ball as wide as possible, and that is what he's doing. The batsman is moving across, but it doesn't matter. He's following him, and
bowling it wider and wider. How far can he push the tram line, Ajay bhai? दोनों के बीच में एक दिमागी खेल इस वक्त चल रहा है। इस छोर से विकेश की ये गेंद राउंड विकेट और इस बार आक्रामक तरीके से गेंद को उछालने का प्रयास, फील्डर गेंद के ऊपर आ रहे हैं, एक रन चुरा लिया, दूसरे रन के लिए दौड़ लगाई, रन आउट का मौका नॉन स्ट्राइक एंड की दिशा में नहीं बनेगा। तेज कदमों के साथ दूसरा रन पूरा कर लिया बैटर्स ने, शानदार रनिंग है और इस रन के साथ ही कुल योग बढ़ चुका है। और ऐसे में श्री मिथुन राय जी पधार चुके हैं, उनका हृदय से स्वागत करते हैं, उनकी पूरी टीम यहां पर पहुंच चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, आपकी टीम का स्वागत है। और स्वरूप, जैसा मैं बता रहा था कि स्वरूप उस छोर पर पवन और इस छोर पर विकेश की बीच में जो द्वंद्व है, विकेश जानबूझकर गेंद को ऑफ स्टंप के बाहर रख रहे हैं, पवन थोड़ा सा शफल हो रहे हैं। बहुत दिलचस्प मुकाबला। Counter and counter strategies and a wide Yorker. A wide Yorker. This is becoming very, very tough for the batting side. This is an exhibition of wide Yorkers at the moment. And Vikesh is winning the battle and is taking his team home. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಲೆಜೆಂಡ್ ಬಂಟ್ಸ್ ನ ಮಾಲಕರು, ಅದೇ ರೀತಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಯುವ ನಾಯಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಮಿಥುನ್ ರೈ ಅವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಸ್ತ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಬಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2025ರ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮಗೆ ಆದರದ ಆದರಣೀಯ ಹೃದಯ ಸ್ಪರ್ಶಿ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. First time in this game, the run rate has touched exactly 12 runs per over, which means they need 2 of each ball. This ball and the next carry tremendous importance in the context and the contest, because it's the new man in. Vineet will face Vikesh, who's breathing fire with the ball. Oh, that's a stunner. That's a screamer. You can see the wicket keeper is pumped up as well. They're encouraging this over because he needs all the encouragement that he can get. All the fielders backing up the bowler. You may see the man at long on going up to him, clapping for that exceptional delivery. To land the Yorker is one thing, but land it on a situation like this is quite another. Longest run up, but this has been a sensational spell. Here he goes, last time, big hit is needed. He goes for the big one, and there you go. The exclamation point in the innings has come in the form of wickets. The Singh Bills dislodged off the striker's end. पंच प्रीमियर लीग दगत्त मोके दिंचिन कीमत तुलुनाडा ऊरुदा पंटरना गुत्तुदा पोर्लुदा पेरुमेदा थैंक यू डीजे स्वरूप। क्या जबरदस्त खेल चल रहा है यहाँ पर। मैं करावली चैलेंजर्स के कैप्टन और उनके टीम को हैट्स ऑफ कहता हूँ, क्योंकि जो परिस्थिति उनके सामने इस वक्त चल रही है, आसान सा मौका हो सकता है। अगर बैट्समैन 1-2 जबरदस्त छक्का लगाए, चौका लगाएं तो रन आसानी के साथ बन सकते हैं। लेकिन करावली चैलेंजर्स के गेंदबाजों ने जो कमाल की गेंदबाजी की है, ये आखिरी ओवर, ये पिछले ओवर की आखिरी गेंद, ऐसी गेंद जो बिल्कुल डिप होती हुई स्टंप्स पर जाकर टकराई, बैट्समैन को भ्रम में डालती हुई गेंद। कुछ नहीं समझ पाए विनीत, चारों खाने चित हो गए, बोल्ड हो गए। इससे साफ साबित होता है कि करावली चैलेंजर्स में एक टीम वर्क है, वो एक दूसरे का हौसला बढ़ा रहे हैं और कप्तान पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। वो चुन चुन कर ऐसे गेंदबाज को आक्रमण पर लगा रहा है जो ऐसी परिस्थितियों में उनकी नैया को पार लगाए, उनकी लाज बचाए। 6 balls, 16 runs to get, and you're right, that was an absolute peach given where we are in the game. To have the audacity to attack the stumps at that point in time, hats off to you, man. Hats off. We bow to you here in the commentary box for a stupendous penultimate over. Now it doesn't matter. 16 runs to get. 3 big hits is what separates the Tigers from a famous victory here. But the bowling team right on top. They're breathing down the batting team's neck. But at the moment, you will see that the fielding team is on the aggressive. They know they've got their foot
in the door. Now it's all about punching right through. 16 to get, 6 balls. They need a couple of sixes here. स्वरूप, मुझे एक और बात बहुत आश्चर्य की लग रही है। जो बैटर्स नए आ रहे हैं वो जानते हैं कि एक छोर पर पवन जो सेट हो चुके हैं, बहुत शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो आने वाले बैटर्स को इस वक्त जिम्मेदारी है कि वो सिंगल लेकर पवन को स्ट्राइक दें ताकि पवन आसानी के साथ रन बना सकते हैं। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। पवन को इस ओवर में अब शुरुआत में बल्लेबाजी का करने का अवसर मिला है, वो स्ट्राइक एंड पर मौजूद हैं, तो बहुत जरूरी है। इस वक्त एक बहुत कांटे की टक्कर चल रही है। पवन स्ट्राइक एंड पर है, दूर वाले छोर से गेंदबाज। 6 गेंदों में 16 रनों की दरकार, और मैं समझता हूं कि यहां पर कुछ भी हो सकता है। He's played the anchor role long enough. Now it is time to spin that motor and hit top gear for Pawan. 16 to get, 6 balls. The weight of this delivery could sink a battleship. It's that heavy. I know they're bowling with a tennis ball, but the weight on the shoulders of the players, the responsibility that they carry, both for their fans and their franchise, is huge. And that is what makes this game so interesting, so engaging for the people in and around the ground. But against Pawan, he stayed there for 7 overs. Can he stay there for one more and finish things off? Right arm over the wicket to the left-hander. 3 men on the onside. Oh, that's an error ball. That's an error ball. They sneak a single there. Chance of a run out at the non-strikers end. And I think this is going to be an interesting decision. It comes upstairs. They run off the extra. They will get that 1 run. But Pawan is on non-strike. This is a game-changing decision. बिल्कुल, मैं समझता हूं करावली चैलेंजर्स के लिए एक अच्छा मौका। अगर पवन यहां पर क्रीज से दूर रह गए तो कहीं ना कहीं करावली चैलेंजर्स को जीत का रास्ता बनाया जा सकता है। दूसरी ओर तुलना टाइगर्स का ये जाबाज बल्लेबाज, मैं समझता हूं कि दरकार नहीं थी इस जोखिम भरे रन की, और नॉन स्ट्राइक एंड के बैट्समैन ने 1 रन चुराने का प्रयास किया और कहीं ना कहीं पवन फंस गए। अब बहुत नजदीकी मामला लग रहा है, और ऐसे में तीसरे अंपायर इस वक्त क्या निर्णय लेते हैं? क्या इस रिप्ले में बैट्समैन, और अंपायर ने कहा है कि बैट्समैन आउट हो गए, बैटर आउट हो गए, पवन आउट होकर पवेलियन लौट रहे हैं। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से एक अच्छा बैट्समैन, एक विश्वसनीय बल्लेबाज आउट होकर पवेलियन लौट रहा है। स्वरूप, ये बहुत महंगा पड़ सकता है कहीं ना कहीं तुलना टाइगर्स को। लेकिन क्या करावली चैलेंजर्स इस विकेट के बाद उस दबाव को बरकरार रखते हुए इस मैच को अपने कब्जे में करने के लिए मजबूत पकड़ बना सकता है? I see the trumpets coming slowly out of the fielding side there after seeing the back of Pawan. Initially, he was not really ready for that single. You can see the surprise on the face of Pawan when the non-striker just came running in. So, hesitation really causing the downfall of that wicket there. Had he run initially, it would have been a lot closer. But all of those could have been, would have been, does not matter, as 6 balls again with 15 runs to get thanks to that wide. So right arm round to the right-hander. No breeze whatsoever. Can the batsman create something out of nothing here? Shot wide. He's put that away, or has he? No, down the ground. Should be a single. He's thinking about a couple there. Good running between the wickets and the fielders. You can see that is what pressure can do. Not the best of throws. Throw went to the wrong end as well, and they sneak a couple of runs. Equation coming closer to that death rattle, to that death battle of the last 2 balls. I think this is going to the last ball, Ajay bhai. जबरदस्त संघर्ष चल रहा है, और आमतौर पे हम कहते हैं कि दांतों तले उंगलियों को चबाने का, नाखूनों को चबाने का अवसर होता है, लेकिन यहाँ पर वही दृश्य दिखाई पड़ रहा है। चैलेंजर्स और टाइगर्स के बीच में यह मुकाबला बहुत काबिले तारीफ चल रहा है। दोनों अंपायरों से अनुरोध करता हूं कृपया वो थोड़ा सा पुश करें, खेल को जल्दी जल्दी करें क्योंकि समय काफी निकला जा रहा है। तो बहुत विनम्र भाव से दोनों अंपायरों से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो थोड़ा सा पुश करें खिलाड़ियों को। दूर वाले छोर से गेंद राउंड विकेट, इस बार पलटकर गेंद को खेल दिया, फील्डर वहां पर आ चुके हैं, 1 रन चुरा लिया है नाक के नीचे से। स्वरूप, अभी रोमांच तो बचा जरूर है, लेकिन चैलेंजर्स कहीं ना कहीं रास्ता बना रहे हैं। कहां पर थे, कहां पर आ गए, किस्मत ने करवट ले ली, परिस्थितियां बदल गई, मैच में वापस आ गए। करावली चैलेंजर्स अभी बहुत जबरदस्त प्रदर्शन कर रहा है। The pendulum of luck swings in mysterious ways.
3 balls remaining, 12 runs to get. Anybody remember India versus Bangladesh, Nidahas Trophy, where Dinesh Karthik scored a spectacular sixer of the last ball with 5 runs required? Can we see a reflection of that here at the ground with 12 runs required of 3 balls, a boundary of 4 balls, I beg your pardon, 12 required of 4. लेजेंड वॉरियर्स और विक्रमा, लेजेंड बंस और विक्रमा वॉरियर्स दोनों टीमों के कैप्टन कृपया कमेंट्री बॉक्स में आए। लेजेंड बंस और विनायका वॉरियर्स दोनों टीमों के कैप्टन, विक्रमा वॉरियर्स, क्षमा प्रार्थी, विक्रमा वॉरियर्स और लेजेंड बंस दोनों टीमों के कैप्टन कमेंट्री बॉक्स की दिशा में आए प्लीज। This ball needs to go. This ball needs to take an air ticket. Does it? It doesn't. It doesn't. Wayward delivery. That's an extra. This game doesn't seem to be ending. It's a marathon inning so far. And plenty of extras, plenty of spills in the field as well. Now 11 required of 4. A 6 and a 4 to tie. 2 sixes to win. So hard, isn't it? We're down to the last 4 balls of an 8-over contest per side, and we still don't know who's going to win. That is why we watch this game. A game of glorious uncertainties. A game that engages you physically, emotionally, tactically, and strategically. That is the beautiful game, the gentleman's game of cricket that is down to the last 4 balls. 2 points up for grabs here for the victors as right arm over the wicket comes to a left-hander. He wanted to go for the big one, does not get any of it. You can feel the frustration. I can feel the batsman grunting from here in the calm box as a single is taken. 3 balls, 10 runs required. This game, I tell you what, it's not for the faint-hearted. 3 गेंदों में 10 रनों की दरकार स्वरूप एक छक्का एक चौका कहीं ना कहीं परिस्थिति को बदल सकता है, लेकिन करावली चैलेंजर्स के गेंदबाज इतने कंजूस हो गए हैं कि वो एक भी रन चुराना मुश्किल से दे रहे हैं, कोई चौका छक्का लगाने का अवसर नहीं दे रहे हैं। क्या कमाल की गेंदबाजी है। Terrific. I have fallen short of adjectives to describe this bowling performance. He goes for the big A. Now signal from the umpire. The game slipping away. Now the fielding team believe. They think they've got this in their grasp. One more terrific ball and this game is done. This game is done. 2 balls, 10 runs required. If there is a time to hit a boundary in this game, it is now. Come at the moment, come at the man. Will it be the bowler or the batsman here? This ball needs to go a long, long way. Right arm round the wicket to the right-hander. Plenty of production out on the onside. He goes for the biggie again. Does not get anything on it. And that should be the game. The thinking of the second here. Will make it comfortably, but it doesn't matter. It doesn't matter. Those singles, those couples won't get you anywhere, my friend, because it's 1 ball, 8 runs. Mathematically impossible. Without an extra, this game is done and dusted. 8 रनों की दरकार एक गेंद में किसी क्रिकेट के इतिहास में ऐसा नहीं बना है। स्वरूप मैं समझता हूं करावली चैलेंजर्स ने बहुत जबरदस्त बाकमाल गेंदबाजी की है और कैप्टन को हैट्स ऑफ कहना होगा कि इस परिस्थितियों में उन्होंने जिस तरह से अपने गेंदबाज को नियंत्रण में रखते हुए गेंदबाजी की है और इस मैच को अपने पक्ष में किया है। Always the onus is on the fielding team captain when you're defending a middling score, and they've come out with flying colors. Have the Karavali team. This is banged in on a length and a good diving effort there. And 6 runs. They've fallen short. Agonizingly close. That was so close. If you look at the scorecard, it will tell you they lost by a run. They lost by a single run. And that will hurt them going back to the pavilion. I tell you what, a couple of batsmen will lose a night's sleep. They have won this game by the skin of their teeth, have the Karavali challengers. They have been challenged in this game and the bowlers have responded to the challenge in terrific fashion. And if you're wondering that the bowlers did the job for Karavali challengers, it's not the case. It is not the case. Shrikant Shetty, the man who turned things around in the last over, who scored a mammoth
25 runs in the final over. That was the difference between the two sides. When a team wins by a run and you've scored more than 200 strike rate, it tells you the value that you've added to the batting team. And Srikanth, an exceptional, extraordinary final over, dragging his team from a below par paltry situation to an above par or just about par 63 that ultimately resulted in a fine victory, not just in quality but also margins, a fine margin victory. क्या बात है स्वरूप, बहुत बहुत धन्यवाद। करावली चैलेंजर्स ने शानदार तरीके से इस मैच को जीत लिया है और जैसा आप जानते हैं हर मैच में प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया जाता है और प्लेयर ऑफ द मैच के पुरस्कार के प्रायोजक हैं एटम फिटनेस सेंटर और इस वक्त प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार देने के लिए जैसा आप जानते हैं बहुत शानदार प्रदर्शन करने वाले करावली चैलेंजर्स के श्रीकांत शेट्टी, जिन्होंने 13 गेंदों में 38 रन बनाए, शानदार रनों की बौछार उन्होंने की, उनको प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया जा रहा है। और इस पुरस्कार को प्रदान करने के लिए हमारे साथ 10 टफ के श्री अभिमान शेट्टी जी मौजूद हैं। उनका स्वागत है और उनसे अनुरोध करते हैं कि वो कृपया इस प्लेयर ऑफ द मैच के पुरस्कार को प्रदान करें श्रीकांत शेट्टी को और साथ ही साथ प्रसाद शेट्टी और सचिन राज रे जी से अनुरोध करूंगा कि उनके साथ बिल्कुल उस मंच पर जाएं और इस पुरस्कार को प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। We all need a break after that heart-pounding previous game, nail-biting previous game. And now it's time for us to relax here in the comm box as I hand over the commentating duties to my dear friend, the very able and capable Manish Shetty. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಶ್ರೀಯುತ ಸಾಯಿ ಸ್ವರೂಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರೇ. ಯೂತ್ ಬಂಟ್ಸ್ ಮಂಗಳೂರು ಇವರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಸಾಗುವಂತಹ ನಿಮ್ಮ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ದಿನದ ಆಲ್ ನ್ಯೂ ಟಿವಿಎಸ್ ಜುಪಿಟರ್ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ ಫೈಂಡ್ ಮೈ ಜುಪಿಟರ್ ಆಪ್ಷನ್. ನಿಮ್ಮ ಜುಪಿಟರ್ ಅನ್ನು ಹುಡುಕುವುದು ಈಗ ಸುಲಭ. ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ ಕಳಿಸಿಕೊಡಿ ಎಂಬ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಸಂಘಟಕರು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಲೆಜೆಂಡ್ ಬಂಟ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ವಿಕ್ರಮ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಎರಡು ತಂಡಗಳ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದೆಡೆ ವಿಕ್ರಮ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ನ 12ನೇ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಡಿ. ದ ಬೌಲರ್ಸ್ ನೇಮ್ ಪ್ಲೀಸ್. A spectacular innings that turned the tide, that changed the complexion of the game. Srikanth, for his blistering, belligerent, bombastic innings with the bat, gets the man of the match from our esteemed guest, Praveen Chandra Alva, I beg your pardon, and Abhiman Shetty from 10 Tough. Well deserved award, young man. You've played an exceptional innings
turn the game around for your team and a well-deserved man of the match. ಎಸ್, ಆರಂಭವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ ವಿಕ್ರಮ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್. ಒನ್ ದ ಟಾಸ್ ಟು ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಫಾಸ್ಟ್. ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗರಾಗಿ ಲೆಜೆಂಡ್ ಬಂಟ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ಸುಖೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅತ್ರಾಡಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಾಗೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಫ್ರಮ್ ಪುಣೆ. ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರರು ರಂಗ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 8 ಓವರ್ಗಳ ನಿಗದಿತ ಓವರ್ಗಳ ದಾಂಡು ಚೆಂಡಿನ ಸಮರ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಮಿಥುನ್ ರೈ ಅವರ ಮಾಲಕತ್ವದ ಸಾರಥ್ಯದ ಸಂಸ್ಥೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವ, ನಿತಿನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಸಹ ಮಾಲಕತ್ವದ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೂಡ ರಿವರ್ಸ್ಗೆ ಮನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಗಳನ್ನು ಆಡಿದಂತ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ ಕೂಡ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜನಪ್ರಿಯ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2025 ದಿನದ 7ನೇ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಆರಂಭವನ್ನು ಕಂಡಂತಹ 3 ದಿನಗಳ ಬಂಟ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರೊಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಕಲರವ ಬಹಳಷ್ಟು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಆರಂಭವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ. 10 ತಂಡಗಳು 10 ಮಾಲಕರ ಒಂದು ಲೀಗ್ ಕಮ್ ನಾಕ್ಔಟ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಆರಂಭವನ್ನು ಕಂಡು ಆದಿತ್ಯವಾರ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಕಾಣಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಆಡುವಂತಹ ತಂಡ ಲೆಜೆಂಡ್ ಬಂಟ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ವಿಕ್ರಮ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್. ಶ್ರೀಯುತ ಮಹೇಶ್ ವಿಕ್ರಮ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರ ಮಾಲಕತ್ವದ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನಪ್ರಿಯ ನ್ಯೂಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ವಿಕ್ರಮ್ ಟೈಮ್ಸ್ ನ ಮಾಲಕರು, ಸಂಪಾದಕರು, ಅದೇ ರೀತಿ ನ್ಯೂಸ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ವಿಕ್ರಮ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರೊಂದು ಮಾಲಕತ್ವದ ಮುಂದಾಳತ್ವದ ಸಾರಥ್ಯದ ಸಂಸ್ಥೆ ವಿಕ್ರಮ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಮ್ಮ 2ನೇ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದೆ ಲೆಜೆಂಡ್ ಬಂಟ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ. ಮತ್ತೆ ತಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟಿ ಹೊಡೆಯುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಶಕ್ತಿಗಿಂತ ಯುಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯದ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಆರಂಭವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ. ಬಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2025 ಎಸ್ತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವೈಶಾಖ್ ಮುಲ್ಕಿ ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನ ಅಂತಿಮ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಬಾಕಿಳಿತಾ ಇದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾಗೇಶ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ಲೋ ಓವರ್ ಚೆಂಡು ಬೀಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಬರ್ತದೆ. ಗುಡು ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ವೈಫಲ್ಯ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ವೈಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಬೈಸ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಒಂಟಿ ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 40 ನಿಮಿಷದ ಒಳಗಾಗಿ ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಬೇಕು. ತಂಡದ 2 ನಾಯಕರ ಗಮನಕ್ಕೆ 40 ನಿಮಿಷಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಬೇಕು. 36 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ 8ನೇ ಓವರ್ನ ಆರಂಭವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು. ಬಹುಶಃ ಒಂದು 36 ನಿಮಿಷ ದಾಟಿದಲ್ಲಿ 38 ಸರ್ಕಲ್ ನ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಫೀಲ್ಡರ್ಸ್ ಅನ್ನು 38 ಸರ್ಕಲ್ಗೆ ಕಳಿಸುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯದ ಓವರ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 1, ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 1 ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಕೂಡ 6ಕ್ಕೆ ವಿದೌಟ್ ಎನಿ ಲಾಸ್. ದಾಂಡಿಗರ ಸ್ವರ್ಗ ತಾಣ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಬೌಂಡ್ರಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಬರಬೇಕಾದ ಒಂದು ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ. ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಘನತೆ ಗೌರವದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆರಂಭಿಕ ಓಪನರ್ಸ್ ದಾಂಡಿಗೆ ಕಿಡಿ ಹಚ್ಚುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಬರಬೇಕು. ಆ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಆರಂಭವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ ಅಂತ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು. ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನಪ್ರಿಯ ಯುವ ನಾಯಕರು, ತುಳುನಾಡಿನ ಜಾನಪದ ಕ್ರೀಡೆ ಕಂಬಳದ ಯಜಮಾನರು ಕೂಡ, ಅದೇ ರೀತಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕ್ರೀಡೆ ಹುಲಿವೇಷವನ್ನು ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಗೊಳಿಸಿದಂತಹ ಯುವ ನಾಯಕರು ಶ್ರೀಯುತ ಮಿಥುನ್ ರೈ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದ ಮುಂದಾಳತ್ವದಲ್ಲಿ ಲೆಜೆಂಡ್ ಬಂಟ್ಸ್ ತಂಡ ತನ್ನ 2ನೇ ಪಂದ್ಯಕೂಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುವಂತ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಆಟಗಾರರು ಮಾಡಿದಂತ ತಪ್ಪಿನಿಂದಾಗಿ ಆ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಎದುರಾಳಿಗೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ದ್ವಿತೀಯ ಪಂದ್ಯಕೂಟದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡ್ತಾರಂತ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು. 2 ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರರು, ಬಿಸಿ ರಕ್ತದ ಯುವಕರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದೆಡೆ ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್ ಬಂಟ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ವಿಕ್ರಮ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್, ನಾಗೇಶ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಸುಖೇಶ್ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರರು ಬಹಳಷ್ಟು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಕಾಯಕವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದಂತ ಒಂದು ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಒಂದಷ್ಟು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗರ ಹೆಗಲ ಮೇಲಿದೆ. ಆ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಭಾಯಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು. ಎಸ್ತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಅವರ ಪರಿಚಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿನ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ರನ್ನಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಟ್ಟಿನ ಕೊರತೆ ಎದ್ದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹುದ್ದರಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು, ಪ್ರಥಮ ಬ್ರೇಕ್ ಥ್ರೂ ಅನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು. ಆ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯು ಕೂಡ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 8ಕ್ಕೆ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಭಾಗದ ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯಾಗತರು, ಅತಿಥಿ ವರ್ಣ್ಯರು, ಸಮಾಜದ ಪ್ರಮುಖರು, ಬಂಟ ಸಮಾಜದ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸುವ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಬದುಕಿನ ನಂದಾದೀಪವಾದ ಜ್ಞಾನ ಜ್ಯೋತಿಯನ್ನು ಬೆಳಗುವುದರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ಗೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತುಂಬಿದ್ರು. ಬಹುಶಃ ಹಿರಿಯರು ಬೆಳಗಿದಂತ ಈ ಒಂದು ಬೆಳಕು ಜಗದಗಲ ಪಸರಿ ಈ ಒಂದು ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ಗೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತುಂಬುವಂತ ಕಾಯಕವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯಾಗತರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಂಗಳೂರಿನ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಇಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಶ್ರೀಯುತ ರಮೇಶ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡರು ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಂಗಳೂರು ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಶ್ರೀಯುತ ಅಮಿತ್ ರಾಜ್ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡರು ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ಬಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2025ರ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಆದರಣೀಯ ಸುಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯಾಗತರು ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಚಿನ್ ರಾಜ್ ರೈ ಅವರು ಗೌರವದ ಶಾಲಿನ ಜೊತೆಗೆ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 11 ಓಟಗಳು. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂಟಿಗಳ ಜೊತೆಗಾಗಿ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಬೌಂಡ್ರಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಗೆ ಮನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಘನತೆ, ಗೌರವದ ಮೊತ್ತ, ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆರಂಭಿಕ ಜೋಡಿ ಒಂದಷ್ಟು ಬಿರುಸಿನ ಓಟಕ್ಕೆ ಮನ ಮಾಡಬೇಕು. 8 ಓವರ್ಗಳ ನಿಗದಿತ ಓವರ್ಗಳ ದಾಣುಚಿನ್ನಿನ ಸಮರ ಅಂಕಣದ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಫ್ಲಡ್ ಲೈಟ್ ಮಾದರಿಯ, ಹೊನಲು ಬೆಳಕಿನ ಮಾದರಿಯ, ಹಗಲು ರಾತ್ರಿಯ ಅಹರ್ನಿಶಿ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಬಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2025ರಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕ್ರಿಕ್ಸೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಬಿತ್ತರವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವುದೇ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂತಹ ಮುಕ್ತ ಅವಕಾಶ ಕೂಡ ಬಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2024 ಯೂತ್ ಬಂಟ್ಸ್ ಮಂಗಳೂರು ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಶ್ರೀಮಂತ ಪಂದ್ಯಕೂಟವನ್ನು ನೋಡುವಂತಹ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೂಡ. ಮುಕ್ತಾಯದ ಓವರ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 2 ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಕೂಡ 11ಕ್ಕೆ ವಿದೌಟ್ ಎನಿ ಲಾಸ್. ತೃತೀಯ ಓವರ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ವೈಶಾಖ್ ಅವರನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ತಂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ವಿಕ್ರಮ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ನ ತಂಡ ಬಹುಶಃ ಯಾವುದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮೂಗುದಾರ ತೊಡಗಿಸುವಂತ ಕಾಯಕದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯಬಲ್ಲಂತ ಎಸೆತಗಾರ ಕೂಡ, ಮುಲ್ಕಿ ಪರಿಸರದ ಯುವ ಆಟಗಾರ ಕೂಡ. ವೈಶಾಖ್ ಟು ಸೋಕೇಶ್ ಅತ್ರಾಡಿ, ದುರ್ಗಾ ಅತ್ರಾಡಿ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾಲ ಆಟವನ್ನು ಆಡಿದ ತಂಡದ ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರ, ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ ಕೂಡ. ಯಾವುದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ದಾಂಡಿಗೆ ಗಿಡಿ ಹಚ್ಚಬಲ್ಲಂತ ಒಬ್ಬ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಆಟಗಾರ ಕೂಡ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಪುಣೆ ಪರಿಸರದ ಯುವ ಆಟಗಾರ ನಾಗೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಫ್ರಮ್ ಪುಣೆ. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಆಟವನ್ನು ಆಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಆಟ ತಂಡಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಓಟಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಹೊಡೆತಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ದಾಂಡು ಚೆಂಡಿನ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಅನ್ನೋ ಸೂಚನೆ ಕೂಡ.
3 ದಿನಗಳ ಬಂಟ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಹಬ್ಬ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಜಾತ್ರೆ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹಂಗಾಮ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಲರವ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಾರ್ನಿವಲ್, ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಸಂತೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸಾಂಘ್ಯವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಸಚಿನ್ ರಾಜ್ರ ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರನ್ನು ಮುಂದಾಳತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಮೊದಲನೇ ದಿನದ ಪಂದ್ಯಕೂಟ 7ನೇ ಪಂದ್ಯವಾಗಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಅತಿಕ್ರಮ ಓಟಗಳಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತದೆ. ವೈಡ್ ಬಾಲ್ ಅನ್ನೋ ಸೂಚನೆ ಕೂಡ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕಿಲ್ಲದೆ ಎಸೆತ ಗಣನೆಗೆ ಬಾರದೆ ಎಸೆತ ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ವೈಡ್ ಬಾಲ್ ಅನ್ನೋದು ಸೂಚನೆ ಕೂಡ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕಾ ಪೀಠದಿಂದ ರವಾನೆಯಾಗ್ತದೆ. ಸ್ಕೋರ್ ಮೂವ್ಸ್ ಅಪ್ ಟು 13 for without any loss. It's a third war is in progress. ಮತ್ತೆ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವೈಶಾಖ್ ಮತ್ತೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಹೋಲ್ ಚೆಂಡು ಬೀಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಬೌಲರ್ ಆಟವನ್ನು ಆಡಿದ ಅಂತಿಮ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಬೌಂಡರಿ ಗೆರೆ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ವೈಯಾರದ ನಡಿಗೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಪ್ರಥಮ ಬೌಂಡರಿಯ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕೂಡ 4 ಓಟಗಳು ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ದಾಖಲಾತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ತೃತೀಯ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಬಿರುಸಿನ ಓಟಕ್ಕೆ ಮನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾಗೇಶ್. ಮತ್ತೆ ರಿವರ್ಸ್ಗೆ ಮನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಪದೇ ಪದೇ ಈ ರೀತಿಯ ತಪ್ಪು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು ತಂಡದ ನಾಯಕರಿಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಪ್ರೆಷರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಬಲಗೈ ಆಟಗಾರ ಎಡಗೈ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ರೂಪುಗೊಳ್ತದೆ. ಅದೇ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಹೊಡೆತಗಳು ಇದುವರೆಗೆ ದಾಖಲಾತಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು ಒಂದಷ್ಟು ತಲೆ ಕೆಳಗಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾಗೇಶ್ ಅವರು ಒಂದಷ್ಟು ಬಿರುಸಿನ ಓಟಕ್ಕೆ ಮನವನ್ನು ಮಾಡುವಂತ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಹೋಲ್ ಚೆಂಡು ಬೀಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ವೈಡಿಶ್ ಕವರ್ಸ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಹೊಡೆದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 18ಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಹುದ್ದರಿ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ ಪಂದ್ಯ ಕೂಡ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ತೃತೀಯ ಓವರ್ನ ಅಂತಿಮ ಒಂದು ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಓಟಗಳನ್ನು ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಲೈನ್ ಅಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕುವ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ವಿಕ್ರಮ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡದ ಯುವ ಆಟಗಾರರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಮಹೇಶ್ ವಿಕ್ರಮ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರೊಂದು ಮಾಲಕತ್ವದ ಸಾರಥ್ಯದ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೂಡ ವಿಕ್ರಮ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್. ದಿನದ 2ನೇ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದೆ ವಿಕ್ರಮ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್. ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಯಿಸುವ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಆಟಗಾರರ ವೈಫಲ್ಯದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಜಯವನ್ನು ನೀಡುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ದಿನದ 2ನೇ ಪಂದ್ಯಕೂಟವನ್ನು ವಿಕ್ರಮ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡದ ಯುವ ಆಟಗಾರರು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯದ ಓವರ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 3 ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 3 ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಕೂಡ 19ಕ್ಕೆ ವಿದೌಟ್ ಎನಿ ಲಾಸ್. 18 ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ 19 ಓಟಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದಂತ ತಂಡ ಕೂಡ ಲೆಜೆಂಡ್ ಬಂಟ್ಸ್ ನ ತಂಡ ಕೂಡ. ಬಹುಶಃ ಕಳೆದ ವಾರ ನಡೆದಂತಹ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಶ್ ಪಂದ್ಯಕೂಟದಲ್ಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದಂತಹ ಕರಾವಳಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ನ ತಂಡ ಕೂಡ ಮಿಥುನ್ ರೈ ಅವರ ಮಾಲಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಆ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟದಲ್ಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾಲಕರು ಇವತ್ತು ಲೆಜೆಂಡ್ ಬಂಟ್ಸ್ ತಂಡದ ರೂಪಾಂತರವಾಗಿ ಪಂದ್ಯಕೂಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಯುತ ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವರು ಅವರ ಜೊತೆಗಾಗಿ ಶ್ರೀಯುತ ನಿತಿನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಒಂದು ಸಹ ಮಾಲಕತ್ವದ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೆಲವೊಂದು ಆಟಗಾರನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಯಶಸ್ವಿಯ ಪಂದ್ಯಕೂಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದೆ. ಚತುರ್ಥ ಓವರ್ಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ರಾಹುಲ್ ಅವರ ಪರಿಚಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಓಟಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ ಕೂಡ 20ಕ್ಕೆ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ನಿಧಾನಗತಿಯ ಆರಂಭವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ ಲೆಜೆಂಡ್ ಬಂಟ್ಸ್ ನ ಯುವ ಆಟಗಾರರ ತಂಡ. ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಒಂದಷ್ಟು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಓಟಗಳು ಬರಬೇಕಾದ ಒಂದು ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಹೋಲ್ ಚೆಂಡು ಕವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯ ದಂಡನೆ ಕೂಡ ಒಂಟಿ ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಒಂಟಿ ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮೂವ್ಸ್ ಅಪ್ ಟು 21 for without any loss.
ಬಂಟರಿಂದ ಬಂಟರಿಗೋಸ್ಕರ ಬಂಟರು ಆಯೋಜಿಸಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಬಂಟರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಕಲರವ ಬಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2025 ಬಹಳಷ್ಟು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನಪ್ರಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಒಂದು ಮೈದಾನ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಬೀಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಪ್ರಥಮ ಹುದ್ದರಿ ಆಘಾತ. ரெடியாண்டு வீசு ஒரு இத்தே போஸ் கொஞ்சி ரெண்டு மூஞ்சி நாலு சுடுவாண்டு வீசியலே ಫುಲ್ಲಾಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಪುಗ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕುತ್ತುದ ಜವಲರ್ ನಾಗೊಬ್ಬುಂಡು ಇಂಚಿತುಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಡಿಜೆ. ಬೀಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದಂತಹ ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ಸುಕೇಶ್ ಅತ್ರಾಡೆ ಹುದರಿ ಪಂದ್ಯ ವೀಕ್ಷಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಾಂಡಿಗೆ ಕಿಡಿ ಹಚ್ಚುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಆದ್ರೆ ಅಂತಿಮ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಹೊಡೆತ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕ್ಯಾಚ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಆರಂಭಿಕ ಹುದ್ದರಿ ಆಘಾತ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಣದ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಐಕಾನ್ ಆಟಗಾರ ಜೀವನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿಟ್ಟಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಬೌಂಡ್ರಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಜೊತೆಗಾಗಿ ಒಂಟಿ ಜಂಟಿ ಓಡೆಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಬಲ್ಲಂತ ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಐಕಾನ್ ಆಟಗಾರ, ಅದೇ ರೀತಿ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಕೂಡ. ಒಂದಷ್ಟು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಈ ಆಟಗಾರನ ಹೆಗಲ ಮೇಲಿದ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಭಾಯಿಸೋದ ಕಾದ್ ನೋಡಬೇಕು. ಈಗಾಗಲೇ 4ನೇ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಕೂಡ 21ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯದ ಒಂದು ಹುದ್ದರಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಂತಹ ತಂಡ ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಓಟಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರಂತ ಕಾದ್ ನೋಡಬೇಕು. ಎಸ್ತುಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ರಾಹುಲ್. ಟೆನ್ನಿಸ್ ಬಾಲ್ ನ ರಸೇಲ್ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಂತ ಆಟಗಾರ ಕೂಡ. ಕಾರ್ಕಳ ಪರಿಸರದ ನೆಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದ ಆಟಗಾರ ಜೀವನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನೆಟ್ಟೆ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವಂತ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ. ಆ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಬೌಂಡ್ರಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸುವ ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆ, ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಕೂಡ. ಮತ್ತೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಹೋಲ್ ಚೆಂಡು ಬೀಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಡಾಟ್ ಡೆಲಿವರಿಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ ಚತುರ್ಥ ಓವರ್ನಲ್ಲೇ. ಬಹುಶಃ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲೇ ಒಂದಷ್ಟು ನಿಧಾನಗತಿಯ ಓಟಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಕೇವಲ ಒಂದು ಬೌಂಡ್ರಿ ಮಾತ್ರ ತೃತೀಯ ಓವರ್ನ ತೃತೀಯ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಆ ಬಳಿಕ ಕೇವಲ ಒಂಟಿ ಓಟಗಳು ಮಾತ್ರ ಈ ಒಂದು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಫ್ಲಡ್ ಲೈಟ್ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ತೊಡಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯೆ ವೈಡಿಶ್ ಕವರ್ಸ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಾರಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ಕೂಡ ಡಾಟ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಫುಲ್ಲಾಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಪುಗ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕುತ್ತುದ ಜವಲರ್ ನಾಗೊಬ್ಬುಂಡು ಇಂಚಿತುಲೆ. ಊರುದ ಬಿಲಿಕುಲು ಗೊಪ್ಪುನ ತಾಕತ್ತು 6-4 ತೂಪುಳನೆ ನಿಖಿಲ್ ಗೊಂಚಿ ಗಮ್ಮತ್ತು. ಕಲುಟು ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಮನ್ಪುಗ ಕಸರತ್ತು ತೆಲಿಕೆ ನಲಿಕೆಗೆ ಆ ಪೊತ್ತು. ಪಂಚ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ದಗತ್ತು ಮೋಕೆ ದಿಂಚಿನ ಕೀಮತ್ತು. ತುಳುನಾಡ ಊರುದ ಬಂಟರನ ಗುತ್ತುದ ಪೊರ್ಲುದ ಪೆರ್ಮೆದ ಸುರುತ ಗೊಬ್ಬು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಡಿಜೆ. ಮುಕ್ತಾಯದ ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನ ಅರ್ಧಾಂಶ ಪಂದ್ಯ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಕೂಡ 21ಕ್ಕೆ 1. ಮುಂದಿನ ವೀಕ್ಷಕವಣೆ ವಿದ್ಯಮಾನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನ ಮುಂದಿನ ವೀಕ್ಷಕವಣೆಗಾಗಿ ಶ್ರೀಯುತ ರೋಬನ್ ಡಿಸೋಜಾ ಬಶ್ಬೆ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತದೆ. ಓವರ್ ಟು ರೋಬನ್ ಡಿಸೋಜಾ ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕಾಗಿ. Thank you so much, Manish Kantawara. Excellent conditions for the gentlemen's game of cricket. Men in orange taking on the men in black and orange. What a beautiful scenic place this venue, Sahyadri Cricket Ground. And we are all set for an exciting contest. Ladies and gentlemen, nail-biting contest they say. And this promises to be a nail-biting contest. Legends Bunts taking on Vikram Warriors.
Vikram Warriors having won the toss, electing to field first. That's been the norm. It's been a safer option for many of the teams. Winning the toss, electing to field. And when you can do that, you know the target as well. That's been played nicely. That's racing to the fence. And the ball will always win the race. Excellent shot. It was wide. Width on offer. And the batter makes no mistake. Cuts that towards the point region for 4. With that 4, the score moves on to 25. 25. Vikram Warriors taking on Legend Bunts. Both the owners in the dugout, respective dugouts. Special thanks to both the owners. Not just these two owners, but all the owners. Without their support, I don't think this tournament would have been successful. Vikram Warriors led. Vikram Warriors, the team owner, Mahesh Vikram Hegde. That's been cut again towards the gully. The fielder does well. Mahesh Vikram Hegde always supports the youngsters, we know that. And we also have Mithun Rai at the other end. A well-known figure, Mithun Rai. And the words he spoke on the auction day is still in my ears and mind. Sachin and Prasad Shetty, the two gentlemen behind this tournament, the Bunts Premier League. Youth Bunts Bangalore organizing this Bunts Premier League. And Mithun Rai on that day, auction day, spoke about these two gentlemen. Jawaneranu mittu poibukkaklen support malpunattu mittu ponagaklen support malpodu ancha adupunaga Prasad Sachin youngsters mittu ponulle raklen support malpod ancha adupunaga. There's another wicket. The Legends have lost another wicket. Score on the board is 26. And the second wicket down, thick outside edge. Keeper makes no mistake. Excellent catch by the wicket keeper. Under lights is not going to be easy. Alright. Prasad with his team in front of the commentary box. And excellent conditions this, under floodlights, beautiful place. You come in the daytime, Netravati river flowing at one end and Sahyadri College at the other, adds to the beauty. Legends, Bunts taking on Vikram Warriors. The team owners, Mahesh Vikram Hegde, who's come all the way from Bangalore. Busy schedule. We all know that. But still made sure that he's here to support the team. The team owners, if they are around with the team, that will boost the confidence of the team. And he's here. He was there on the auction day as well. Actively participated in the auction like the other owners as well. And like our host, like our well-known host Reyes mentioned, he's always in the traditional attire, Mahesh Vikram Hegde sir. And the owner of Legend Bunts, Mithun Rai, always is inspiration for the youth. Mithun Rai appealing for a caught behind. The umpire unbooed. Wicketkeeper, baller, wicketkeepers as Sai Swaroop mentioned.
They don't trust the wicket keeper. They go for everything. They appeal for everything. So did the wicket keeper of the Vikram Warriors. Left-hander on strike. Pradeep walking across. What a beautiful cricket shot that is. That's gone all the way. It deserved to go all the way. It deserved to go all the way. Walking across and has flicked it off the pads. What a beautiful shot that is. Timed it to perfection. The timing on the shot was spot on. The toughest shot to play. Not easy. If you miss, I think the ball would have hit the stumps. But the batter Pradeep, left-handers are always elegant, stylish, classical, and with all the left-handers' elegance, class, style, Pradeep has cleared that onside boundary with ease. With that score, the scoreboard moves on to 32. 32 for the loss of 2 wickets. Wicket's not a problem at all. You're playing an 8-over game. Wicket's not a problem. Even if you lose a wicket every over, you still have a couple of wickets. Wicket's not at all a problem. You got to be scoring well. And now, 6th over in progress, and the score on the board is 32. So they're just going over, just over 5 runs, 6 runs per over. Dot delivery. We've seen in the previous game, I was commentating the first innings. I think it was Srikanth. The team was going less than 6 runs per over. It was Srikanth's innings. The last over completely changed the momentum. And I told you, yeah, in the air, the fielder makes no mistake. That's another wicket. And the Legends are losing another wicket. And the wicket brought to you by Kentoff. I told you the previous game, fasten your seatbelt, we will have a nail-biting. And we did have a nail-biting contest. The team won by just 1 run. Srikanth, what an innings that he played. I think a blinder, like a Maxwell innings. Afghanistan versus Australia, the World Cup. From absolutely nowhere, Maxwell produced a blinder. So did Srikanth in the previous game. And I think he was the player of the match, awarded with the player of the match. No doubt. And here is Legends Bunts. They got to bat sensibly. It's not the big shots. It's not the bang cricket. You got to bat sensibly. You got to respect good deliveries sometimes. Two days of cricket left after this, and we promise you we will not repeat this. Every match will be on time. The start will be on time, and for that the support of all the players is required. You got to finish the innings within 40 minutes of stipulated time. Your 8th over has to start by 36th minute, and the umpires are going to be ultra strict on that occasion. So if you do not complete your 7th over by 36, then extra fielder will come inside the circle. That will sometimes prove costly. Down the leg side, yes. Wide signal by the umpire. Correct decision, a late call, but a right decision in the end.
All right, another announcement with the timing announcement. I would also like to inform all the support, the people coming in large numbers. Please do not get your cars in the ground. There's a special allotted space for parking, and I request you to park your vehicles in the parking area and not get it in, because we are facing a lot of issues regarding the parking. The management, this is, as we all know, it is an educational institution. Oh, lost sight of the ball. I think that was an easy catch, but the batter, the fielder, the long on, lost the sight of the ball. He didn't know where the ball was. That is a chance gone down, begging. Meanwhile, I request all the people coming in, everybody, please park your vehicles in the parking lot. So please do not get your vehicles in. It creates a lot of mess and issues, problems. So please do not get your cars in, because we have received a lot of complaints regarding it from the management of this college. Sahyadri College always supports cricket, supports sports. You want to organize any sport, they're always welcoming all of us with both hands. And we got to obey the rules. There's a special parking area for people to park your vehicles. So please park your vehicles. Please do not get it in. I know sometimes you have to get it in, but we have to go by the rules. So please do not. Dayamaltu, Nikhil, car vehicles, Dayamaltu ground the ulai kanodchi. All parking area undu boards la paadderu parking all malpot bandu board la paadderu ancha dupunaga security staff la ulle ravulu parking staff la ulle akle please Nikhil support korle akulu commentary box batudu parking vehicles ground gu barodundu bandu ಗಡಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರ ಅಂಚದುಪ್ಪನ ನಿಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಪ್ಪಾಡು ನಿಕುಲು ಈತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೊರ್ತಾರು ಅಂಚದುಪ್ಪನಗ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ದಯಮಲ್ತದ ನಿಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರೋಡು ಬಂದು ಕೇಳೊಂದುಲ್ಲೆ ದಯಮಲ್ತದ ಗಾಡಿನ ಉಲಾಯ್ಕ ನೋಡ್ಚಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಅಕುಲು ಬೋರ್ಡ್ಲ ಪಾಡ್ದೇರ ಅವಳು ಬೋರ್ಡ್ಲ ಪಾಡ್ದೇರ ಅಂಚದುಪ್ಪನಗ ಪ್ಲೀಸ್ ಅವಳೆ ದಿವೋಡ್ ಬಂದು ಕೇಳೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ದಟ್ ಯು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಯುವರ್ 8 overs in 40 minutes. To bowl the 7th over, we have Dhanush. To bowl to the left-hander, Pradeep. Walking across. Pradeep, no this time. He wanted to clear the long on fielder, but the ball was way outside the off stump. So he had to fetch it way outside the off stump. And fetching the ball from outside the off stump is not easy. Power, no power behind that stroke. I think instead he could have targeted the offside boundary and played an inside out shot, but ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಫುಲ್ ಆಂಡ್ ನಲಿಪುಗ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕುತ್ತುದ ಜವಲರ್ನ ಗೊಬ್ಬುಂಡು ಇಂಚಿತುಲೆ. All right. All right. 7th over in progress. The score on the board is 37. That's a good delivery. Excellent delivery from the bowler. Way outside the off stump, just outside the off stump. Yorker-led delivery. So the batter would have to dig the ball out, and it's not going to be easy. So under light, we've seen a scores of 96, 87, but under lights is not
that easy scoring. Timed it well. Ball racing to the fence. The fielder does well. Stops a certain boundary. The batters come back for the second. That's all they will get. Warriors taking on the legends. Vikram Warriors, legend Bunts. An all-important contest this. We will make sure that we display the points table if possible, definitely on the screen. Cricsay. That's been nicely played on the offside. Ball racing to the fence. The fielder does well again. 2 runs quite easily taken. Oh, we have the zing bells lighting. The zing bells are on. Wow, that's a pretty sight for any cricket fan watching this contest. The zing bells are on. One bell is still blinking. Square leg, the main umpire. One bell is still blinking. The bell is still, oh, that's off now. All right. Nicely played. That's going to the fence. Yes, just one bounce. I think it's a boundary. Yes, it is. The fielder showing all the sportsman spirit there. It was a clear boundary. And it is a clear boundary. But credit to the fielder there. First of all, 100 marks for the effort. And 100 marks for showing the sportsman spirit. Immediately signaled that it's a boundary. Thank you so much. Vaishak it is. Nicely played again. Vaishak in action. Vaishak in action. And Vaishak this time makes no mistake. Previous ball could not stop a certain boundary, but this time makes no mistake. Takes an easy catch. All right. Score on the board is 45. And this is the last over. So the umpires will now signal timeout. So one fielder will have to come in. The fielding side has not completed the 7 overs in 36 minutes, which means one extra fielder inside the circle. One fielder inside the circle. That's the punishment for not completing the 7 overs in 36 minutes. Umpires. All right. Here we go. So the extra fielder will have to come in. Only 4 fielders will be allowed outside the circle now for not completing. So we are spot on with the timings, Sai Swaroop. To watch this team sport, we have the core members, the main members of Rotary Club of Mangalore Central here with us. I request Sachin and Prasad to kindly do the honors for the team members who are here. Ravi Jalan, Santosh Shet, Rajesh Sitaram, General Secretary, Bhaskar Rai, Vice President and also member of the Press Association, Mr. Harish, Daryl D'Souza and Prasad. I request Sachin and Prasad to kindly felicitate the dignitaries. Thank you, Swaroop. The third umpire services are called for now. That's for the wide.
It's a wide. Waiting for the fielding team captain. Are they taking back the call? The challenge? It's a wide. It's a clear wide. All right. Yes, they challenged it and it is a clear wide. All right. The umpire's call will stay. Correct decision in the end. A very experienced umpire, Santosh, as well. BCCI level 1. Nicely played. Ball rising to the fence. Welcome boundary. Is it? No, he stopped it, is it? Oh, he stopped a certain 4. What an excellent stop that is. 2 runs, a boundary saved on this occasion. Excellent fielding by the fielder, running to his left. And we have a check for a boundary. So boundary check. Boundary check again. It's a good stop. Yes, it looked like a good stop. So the fielder did well. Round of applause to him as well by these team members. Excellent fielding. Fielding by the Vikram Warriors have been spot on. Spot on. Up in the air, the fielder getting under it. 49 on the board now. We are in the 8th over. 4 balls remaining, 49 on the board. How many more runs can the batting side get? 55, 60 can be very handy. Let me tell you that. We've seen the previous game. Exciting contest. That's all. That's why we are come here to see some exciting contests. We all love cricket and nail-biting contest. Keep your nails safe because there are another 2 days play left. What a delivery. Chance of a run out. I think he's gone. The zing bells lit up immediately as the ball touched the stumps. And that's another wicket down. 3 more balls left. 49 on the board for legend Bunts. ಫುಲ್ಲಾಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಪುಗ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕುತ್ತುದ ಜವಲರ್ನ ಗೊಬ್ಬುಂಡು ಇಂಚಿತುಲೆ 49, 1 short of a 50 half century. Last over in progress, just over 6. Akshay balls it very well, express pace onto the stump. They're coming back for the second. Chance of a run out, but that's not a powerful throw. 2 runs, well applauded by the supporters of legend Bunts. Every run is being cheered by the support staff. The owner is also alongside the support staff in large numbers for legend Bunts. 51. With that, 250 comes up for legend Bunts as well. 50 up for them. 51 on the board. That's been nicely played, but there is protection. We'll only get 1 unless there's a misfield. Coming back for the second, it is suicidal. And the batter loses his wicket as well. Sacrificed, in fact. And only get 1. And with that 1, the score moves on to 52. So running for everything. They're running for life kind of a thing, this.
So every run matters. So they're just running. They have wickets plenty in the kitty, in the dugout. So they just want to make sure that they run for everything. But one thing the teams should be aware of is the net run rate. So wickets and the runs matters. If you lose a lot of wickets, the net run rate comes down as well. It's not just the runs, it's the wickets as well. Meanwhile, I request the captains of Lotus Super Kings and AJ Royals to please come to the commentary box. Lotus Super Kings, AJ Royals, first call. ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಲೋಟಸ್ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ AJ Royals ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಇಂದಿನ ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಟಾಸ್ಗಾಗಿ ಬರಬೇಕು. ಲೋಟಸ್ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ AJ Royals ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬರಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಇದು ಮೊದಲನೆಯ ಕರೆ. ಅಕ್ಷಿತ್. Akshit to Sampa, chance of a run out. They're coming back for the second. 2 runs quite easily taken. That should not have been a single run. But the batters have taken 2. Buys. Doesn't matter. Leg buys. Overthrows. Doesn't matter how they come for the batting side. And after the completion of 8 overs, the batting side have managed to score 54. And the target for Vikrama Warriors when they come back to bat is 55. And at the halfway mark, I think the Vikrama Warriors are the happier side. They have restricted the opposition to somewhere around 65, less than 60-65. And plans pretty clear. Aggressive cricket from Vikrama Warriors, but however, game of glorious uncertainties cricket. We've seen funny things happen, not just elsewhere, but here in Sahyadri, and so it's going to be a nail-biting finish as well. The legend Bunts will definitely fight till the end, for sure. But it is Vikrama Warriors. They have the match in their hands. They are in the driving seat. And unless they play some bad shots, they are going to win this contest. Meanwhile, the legends, the Bunts, legend Bunts, the fielders are walking in. We also have, I request the batters of Vikrama Warriors to please come in. And to make this contest more interesting, for sure it's going to be a nail-biting contest, a mouth-watering contest. And to add beauty to this contest, to add more charm to this contest, and to make it more lively, entertaining, because we are towards the closing moments of day 1 of the Bunts Premier League. We have Sai Swaroop Shetty from Ganjimat, who's come all the way from Bengaluru for this tournament. In the commentary box is commentated so many cricket tournaments in the past as well, especially in Bengaluru. He's here, and he's going to join me in the commentary box. It's going to be a special... Yeah. All right, there's an announcement. This is I found a Suzuki Axis 2-wheeler key. 2-wheeler key. The owner to please come and collect the key. Mulonji 2-wheeler Axis Suzuki Axis the key tikadanda. Daimalta ita owner Daimalta commentary box gu barodu pandu kenondule chavi nikle korpa. 2-wheeler Suzuki 2-wheeler the chavi enklik multikadadanu ancha dupunaga commentary box da undu nikol barodu commentary box gu nikla mone tojodu boka ee chavi na paton pod pandu kenondule Suzuki Axis the indu chavi ancha dupunaga nikol batadu chavi na deton pod pandu kenondule commentary box commentators upperu aklik nikla parichaya pandu chavi na getam pole
Suzuki axis the chavi daimalta Nikhil Suzuki axis kannitunda Nikla pockets wallets checkmal play daimalta Suzuki axis the chavi unda ijjapan checkmal play ittene ijji bandanda daimalta bale ain patan pole pandu kenondulle. Okay, as always, before I hand over to the next commentator, who is going to be Sai Swaroop. 55 is the target. 55 is the target, Sai Swaroop. 55. Important this for the batting as well as the fielding side. The power play. The team that wins the power play most likely wins the contest. Never always, but this contest it looks like the team that wins the power play. If the batting side can get off to a flyer without losing many wickets, I think Sai Swaroop, the batting side, which is Vikram Warriors, can cruise towards the victory. It's also going to be a net run rate contest. If you're playing well and you're cruising towards victory, you have to make sure that you chase the target down with a lot of overs to spare, because that can boost your run rate, because net run rate can be very, very handy. Teams ending on same points, and then the net run rate comes into play, isn't it? So net run rate is going to be very, very handy. Meanwhile, the fielders are all set. The two batters, the two openers for Vikrama Warriors making a way towards the center. 55 the target. Balls remaining 48. 10 wickets in hand. In the commentary box, Sai Swaroop. I request the 12th man of Vikrama Warriors to make his way into the commentary box. Vikram Warriors ತಂಡದ 12ನೇ ಆಟಗಾರ ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ commentary box ಅಂತ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಬೇಕು. But you're right, Ruben. Thank you very much for that introduction. This game is set up beautifully here with 55 to get of 8 overs. 48 balls, 55. It's not a walk in the park. It is never a walk in the park in this game. But it's not too daunting either. This in the air, up in the night sky. The fielder gets around, two fielders get around, and he's plugged it out of the air. I tell you what, nervy movements for the two fielders there. But he's managed to hold on to an absolute skyer. And what a start, a dream start for the bowling side, exactly what they needed. ಜವಲರ್ನ ಗೊಬ್ಬುಂಡು ಇಂಚಿದುಲೆ ಊರುದ ಬಿಲಿಕುಲು ಗೊಬ್ಬುನ ತಾಕತ್ತು 6-4 ತೂಪುಣನೆ ನಿಖಿಲ ಗೊಂಚಿ ಗಮ್ಮತ್ತು ಕಲುಟು ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಮನ್ಪುಗ ಕಸರತ್ತು ತೆಲಿಕೆ ನಲಿಕೆಗೆ ಆಪೊತ್ತು ಪಂಚ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ದಗತ್ತು ಮೋಕೆ Anil, the man dismissed. He's got nil in his name. So no surprise that he's gotten out for a duck there off the first ball. A dream start. A dream start here by Sampath. Short ball, asking the batsman to hit that horizontal shot early in the innings. That is what they needed. That is what they wanted at the start of the innings. Get those breakthroughs. And that is exactly what they've got. Sensational stuff with the new ball. Hits that good length. And the batsman caught in two minds whether to go front or to stay on the back foot. And in the end, plays a front foot pull that doesn't get the distance with the due factor in. Power play, very important. He goes straight, beats the man at mid-off. An excellent shot that, the safest place to hit over the bowler's head. I think they've tracked that back. They've tracked that back. Can you believe it? Go straight in the slot that, and umpire has referred it. That's a boundary check that needs to be done. A boundary check that needs to be done here. Great shot. A fine shot. If you can hit down the ground with such precision, really speaks volumes about your class as a batsman.
He was asking for trouble there. I think the bowler wanted the batsman to hit over long on because there is protection there. But the batsman says, nope, let me go over long off. And that's exactly what he's done. We'll wait for the umpire's confirmation. Nevertheless, that was an exceptional stroke play there. Hands through the ball. You can clearly see the top hand coming into play and gets those runs. How many is the question that the third umpire will answer. We're still awaiting the umpire's decision. So important, especially in a close encounter like this. Every run is worth its weight in gold. The umpire says play on, so 2 runs added there. That is the elemental thing that comes into play. He tries to go for the ramp on the onside, gets the thinnest of edges, and that is the breakthrough. 2 down now the batting side. Vinay back. Anil, number 1, already back in the hut. Vinay, number 3, is making his way back. If somebody told what you wanted to the fielding skipper, he would have said 2 wickets in the first over, please, and the bowler has delivered. It's like an order to the bowler, and is delivered on that order. Terrific, terrific. 3 balls up in the over, and he's picked up 2 wickets. Oh, this is exceptional bowling this. Some advice there from long on. I don't know what he's trying to say, because whatever Sampath has done so far in the over has worked. 2 down early. The batting side will be feeling the hit. Beautifully driven, but doesn't get all of it. Now the pressure starts to build. You can hear the fielders chirping all around the ground. That's what you want. You want your infielders to create that pressure. To really, I wouldn't say sledge, but also encourage your bowler so that the batsman has some doubts in his mind regarding his own ability. Down the ground, slices. Gets a single to point. It is a terrific over this. Can he close that out? 1 ball remaining in the over. The score is on 3. Exceptional shot over mid-off. And that is the only proper scoring shot we've seen in this inning so far. Run rate at the beginning of the innings was barely almost 7. But now it will creep up because of this over. Sampath, has he turned things around? Plays with soft hands, 2 shot third man, gets a single, keeps the strike. End of the first over. The score is on 4. 51 to get off 42. This game already interesting. We've seen low scores. Scores between 60 to 65 be very, very competitive. Especially under the lights. The dew makes the wicket a little quicker, so that if you're bowling fast, the ball will really zip through to the wicket keeper. And not only that, there's an added advantage in the outfield as well. As soon as the ball goes in the outfield, it becomes wet and therefore heavy, and the ball won't travel. So all of these things will be playing on the minds of the batsman. That is why power play is twice as important, because the ball is not that old yet. The ball is not gone to the outfield yet. The wicket keeper is up. Now the bowler is asking him to just go back there, not to be over ambitious. Sends the wicket keeper back. Right arm over. Tries to cut that one. Gets the under edge. There is the difference. There is the difference in bounce.
that we see earlier in the day. Earlier in the day, sun was beating down hard on the pitch, and you could see that the ball was really taking off from the hard surface. Now the bounce is a little spongy and a little unpredictable, making life for the batsman all the more difficult. Oh, there's the pressure shot. That was the release shot there. No feet movement whatsoever. Just threw his bat at it. Lucky it didn't catch an outside edge. It's a pressure cooker situation here at Sahyadri cricket ground. The bowlers are dominating the proceedings. Short and wide. Cuts it behind point. Straight to point. In fact, chance of a run out at the strikers and needed a direct hit. There was excitement there. Definite chance as well. But you needed to hit the stumps from point. So much more difficult as well, fielding in the outfield, because if you're not wearing spikes, it becomes really difficult for you to move laterally, especially in a region like point where sideways movement is key to getting to the ball. Sensational over so far. The score is on 5 after 3 balls. I think it's gone off the inside edge. No, it hasn't. Oh, beaten off the inside edge. How often do you see that? The ball pitches at a good length, just nips back in ever so slightly, and the batsman must be thanking the gods, that he did not play that on another day when he's in bad form. I tell you what, that ball is ricocheting back to the stumps, but not today. Not today. Thin escape. Plays onto the leg side. So difficult, I think, even for the outfielders to spot the ball, because from this distance, from the commentary box, it's hard for us to see where the ball is going. The color of the ball has changed rapidly, and we're still in the second over. Last ball of the second over. Last ball of the power play again. Beaten all ends up. I think it's gone here, is it? We'll have to wait for the umpire's decision, but no signal from the umpire. And the bowlers have turned the tide. They're playing a different game under the lights. As soon as the sun goes down, it's the bowlers who are telling the batsman, it's no longer your game, my friend. I am here to compete as well. I will dictate terms. I will tell you what a fast bowler can do. Such is the confidence, such is the ability. Of course, the conditions are favoring the bowlers, but you still need the requisite skills. You still need the requisite repertoire to make a dent in the batting side. The score is halted at 6 runs after 2 overs. This is probably the most economical power play we've seen in this tournament, and that's coming so far down the first day. Now 36 balls, 49. This is going to be interesting. This is going to be very interesting. Run rate has creeped up to 8.16 now. Initially it was under 7, mind you. 2 overs of solid pressure, relentless pressure, continuous pressure has ensured that the run rate has snuck up there. He's gone for the big one there. Doesn't get all of it down the ground. You can see the effect of the dew. The fielder just sliding. Went with the ball. But he's lucky that he did not injure himself. Very easy to injure themselves in conditions such as this. Have to be very careful. This is a long tournament, mind you. We are still in day 1. 2 more days of cricket to be played. So fielders will be mindful about the injuries. Remember, the life of a sportsman is always riddled with injuries, niggles. I'm sure the fielders out there are also playing with small niggles. Goes over the offside, but just a slice. The ball is not traveling. The boundaries have deserted them. And the bowling gods up above are smiling at this exceptional talent that have taken the field with the ball. I can no longer say it's a new ball because I can hardly recognize the color of the ball from here. One of the primary reasons that they changed the rule in ODI cricket, that 2 new balls will be introduced from both the ends,
was because it was difficult for the batsman to sight the ball, especially in subcontinent conditions. Tries to go on over the leg side, misses it completely, but the umpire punishes the ball up with a wide there. This has been referred. Every run so vital in this low scoring thriller. Real arm wrestle. I really believe that low scoring games really bring out the best in cricket, because every run is so important. Every boundary can be match changing. It's a real arm wrestle between the players here, and this wide could really affect in the final scorecard. We've seen a game that was lost by a team by 1 run. So you can never discount a wide, and also because an extra delivery needs to be balled. So that has to be also taken into consideration here. But the score at the moment is not going. It's not moving anywhere at the moment. The score is on 8. We'll have to wait for the decision that will come from the TV umpire here. So close, isn't it? Game of fine margins, this game of cricket. And it's a tight call. All extras, the boundaries. We've seen plenty of tight calls, plenty of close calls that is referred to the third umpire. And it's a wide, and the batsman is so happy. It's almost as if the batsman has scored a boundary. He's got a big, wiry smile, a sheepish smile on his face. White says the umpire, acknowledged here in the commentary box. The score is on 9. And 2 balls up in the over. They need a boundary now, desperately. Full marks for trying there, but does get only a single. Another single taken. No boundaries yet. Even after 2 overs of power play, we are halfway through the third, which means we are almost 30 to 40% into the game. And the run rate now creeping up, raking up. This is in the air. Simple catch. I think he's put it down. He's put it down. Can you believe it? He's dropped an absolute dolly. Complacency, overconfidence there from the wicket keeper. You can see that he had ample time. He had enough time to gather himself, but he could have taken it the Indian way, but decided to go the reverse cup, and he's put it down. He's put it down, a lollipop there. Will it come back to haunt them? That's the question. Low scoring match. If a batsman నా గొప్పుండు ఇంచితులే ఊరుద పిలికులు గొప్పున తాకత్తు 6-4 తూపులనే నిఖిల్ గొంచి గమ్మత్తు కలుటు గొప్పొందు మన్పుగా కసరత్తు తెలికే నలికెగు ఆ పొత్తు పంచ్ ప్రీమియర్ లీగ్ దగత్తు మోకే దించిన కీమత్తు ఇతుడు నాడ ఊరుద పంటెల గుత్తుద పొర్లుద such a sensation, isn't he? To be given the new ball and to pick wickets there and then come back in the third over shows the confidence that Sampath has with his captain. Maybe he put his hand up and said, "Skipper, give me the ball. I'll ball the third over." That is what leaders do. It's not just the captain who's a leader, but also members on the field who can drive themselves. You see a great example of that with Jasprit Bumrah. Even before he was captain, he really led the bowling attack. And this Sampath, I tell you what, he's a special talent. I request the captains of Lotus Super Kings and AJ Royals to come into the commentary box for the toss. That's all they can do at the moment. Just nudge and nurdle into the gaps. As a single is taken, Lotus Super Kings ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ಹಾಗೂ AJ Royals ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ಎಲ್ಲಿದ್ದರು commentary box ನತ್ತ ಟಾಸ್ ಗಾಗಿ ಬರಬೇಕು. We're back live here. This is an absolute struggle. It's a tug of war, and you can see that the fielding side have pulled the batting side a couple of feet at least. Can there be a recovery here from this pace? So many questions, but at the moment, the bowlers seem to be a little too good for the batsman to handle. I know that the atmosphere, that the temperature is cool, but the bowling team is too hot to handle at the moment. They're breathing fire like a dragon. It's not just balls, it's cannon balls at the moment. And bowling side, will they finish things off? Because they're already in a good position with
50 balls, 43 runs to get. Run rate required is 8.60. 8.60 is the run rate required. They've fallen behind. They've got the power play overs out of the way, but they're still behind in the game, Ajay bhai. Batting expected to get even more difficult. परिस्थितियां बदल गई है। स्वागत है सभी दर्शकों का। और मैं समझता हूं कि स्वरूप अगर ये पैर ज्यादा देर टिक नहीं पाए तो बात नहीं बनेगी। दोनों बैट्समैन को इस बहुत जरूरी है कि वो पार्टनरशिप को बिल्ड करें और 55 रनों का जो लक्ष्य रखा गया उसको पीछा करने के लिए निश्चित तौर पर एक पार्टनरशिप की जरूरत है। इस बीच गेंद हाफ स्टंप के बाहर थी, बहुत अच्छी गेंद थी, थोड़ा सा पीछे टोपर उछलकर गेंद को स्मैश करने का, कट करने का प्रयास था, लेकिन चूक गए। विकेट कीपर गेंद को गैदर नहीं कर पाए और ऐसे में बच गए कहीं ना कहीं बैटर्स और दोबारा स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हो रहे हैं। Prajwal, usually a very quick bowler, but he's assessed the situation very well. He understands the quicker he balls, the quicker he will travel. So right now, he's using a shorter run-up and using those change-ups to good effect. He is Prajwal, using the conditions to his advantage. Again, a swing and a miss. I tell you what, this innings from Vikrama Warriors reminds me of my dating life. Plenty of swings, no real hits. So it's been an innings similar to that. They've been hooking, they've been pulling, they've been driving, but the only thing they're managing to do is drive the captain crazy because they're not getting any runs, Ajay bhai. क्या बात है। और इस बीच ये गेंद जिसको पलट कर खेलने का प्रयास खूबसूरती से खेला गया स्ट्रोक, और जब तक फील्डर गेंद को समेट कर थ्रो कर पाए 2 रन लेने का अवसर बैट्समैन के पास। कहीं से कहीं पर लिंक को जोड़ते हुए स्वरूप अपनी तरफ से भरपूर प्रयास कर रहे हैं। उदाहरण बहुत शानदार वो दे रहे हैं आपको कि कहां से कहां संपर्क लिंक किया जा सकता है, और इस प्रयास में निश्चित तौर पर दर्शक बहुत एंटरटेन हो रहे हैं, उनका एंटरटेनमेंट हो रहा है। कमाल की गेंदबाजी उस छोर से चल रही है, टेंट ऑफ बैनर छोर से गेंदबाज तैयार हो रहे हैं। उनकी गेंद मध्यम तेज रफ्तार के गेंदबाज हैं। ये गेंद इस बार फ्रंट फुट पर थोड़ा सा आगे निकल गए, गेंद के पिच तक पहुंचकर हल्के हाथ से कवर की दिशा में डीप में गेंद को पुशबर कर दिया, 1 रन चुरा लिया है। स्वरूप सिंगल से काम नहीं चलेंगे, चौका और छक्का बहुत जरूरी है इस वक्त, और मानो चौके और छक्कों का सूखा पड़ा हुआ है। कहीं अगर मूसलाधार बारिश हो चौके छक्के की तो बात बन सकती है। I tell you what, even that push was so tentative. He played so much away from the body. He's lucky to not find that thin edge to the wicketkeeper. Tries to ramp it, misses it completely there. They're losing the plot under pressure here. The fielders are chirping under his ears and a false shot is coming up, I think. Sachin, he looks like Sachin Tendulkar, at least in height. He needs to play such an innings here from the little master. Can he summon him? Right arm over to Sachin. Plays the cut shot, finds the gap. They should push. They should push for a couple of runs here. There was a definite 2 there. Hesitation at the striker's end. And a poor throw. Poor gather from the wicketkeeper as well. Hesitation could have had Sachin in big trouble. But does get a couple of runs in the end. The score. The score's on 17 after 4 overs. I request... 4 overs have been completed. The score is on 17. Run rate is at 4.25. This is pedestrian. This is gully boy stuff, Ajay bhai, because the score, they needed a boundary in an over, but they've not got it in 4 overs, and the run rate is at 4. And to take you through the exciting finish. Maybe there's a twist in the tail coming here in the next 4 overs. But at the moment, it's the fielding side who hold all the aces. 24 runs, 24 balls, 38 required. And it's over to the experienced Ajay bhai. I think they need the same experience out there in the middle. Hello, check. Hello.
थैंक यू स्वरूप, बहुत बहुत धन्यवाद। कमाल की क्रिकेट श्रृंखला बंट्स प्रीमियर लीग 2025 सीजन 2 में सभी दर्शकों का हृदय से स्वागत करते हैं। नेतृत्व प्रसाद शेट्टी और सचिन राज रे, जो कि उनकी बागडोर में इस क्रिकेट श्रृंखला की रचना की गई है। इस वक्त संघर्ष कर रही है विक्रमा वॉरियर्स, और मैं समझता हूं कि नाम के आगे विक्रमा हो और उसके पीछे वॉरियर्स हो तो बात बना ली जा सकती है। 55 रनों का लक्ष्य तो बनाया जा सकता है, विश्वास अटल होना चाहिए। जबकि लेजेंड्स बंट्स बहुत जबरदस्त गेंदबाजी, बाकमाल गेंदबाजी उनकी चल रही है। इस छोर से ये गेंद ऑफ द विकेट, इस बार ड्राइव करने का प्रयास किया, मिस कर गए, गेंद थोड़ा सा नीची रह गई, विकेट कीपर ने गेंद को संभाल लिया। रन्स बहुत मुश्किल से बन रहे हैं। कुल मिलाकर 4 ओवर समाप्त हो चुके हैं, 17 रन बन चुके हैं, 3 बहुमूल्य विकेटों के नुकसान पर। 5वां ओवर इस वक्त प्रगति पर है। इस छोर से ये गेंद एप्पल अप्लाई एंड से इस बार लपेट कर गेंद को खेलने का प्रयास, विकेट कीपर ने गेंद को उठाकर थ्रो कर दिया नॉन स्ट्राइक एंड की दिशा में, लेकिन बैटर जो कि तेज कदमों के साथ अपना नॉन स्ट्राइक एंड का एंड पूरा कर चुके हैं। 1 रन को उन्होंने पूरा कर लिया, रन बढ़कर 18 पर पहुंच चुका है। इस वक्त स्ट्राइक एंड पर बैटर जो कि सचिन मौजूद हैं, और जैसे स्वरूप ने कहा कि सचिन को तेंदुलकर बनना होगा अगर वो अपने इस मैच को जीतना चाहते हैं। गेंद को लेकर इस छोर से प्रदीप आक्रमण पर हैं, एप्पल अप्लाई एंड से उनकी ये गेंद सचिन के लिए। सचिन ने ऑन साइड पर घुमाकर गेंद को खेलने का प्रयास किया, लेकिन पूरी तरह से बल्ले के बीचों बीच नहीं ले पाए। स्क्वायर लेग बैकवर्ड थोड़ा सा तिरछा है जहां पर फील्डर मौजूद है, उन्होंने गेंद को उठा लिया। 1 रन पूरा हो चुका है। आकाश में आप देख रहे हैं कि किस तरह से धुंध फैली हुई है, धीमी गति से वो कहीं धीमे गति से वो कहीं और जा रही है, और वातावरण काफी ठंडा हो चुका है। आप जानते हैं ये जाड़े का महीना है, ठंड का महीना है। इस बीच इस ओवर की एक और गेंद, इस बार ऑन साइड की दिशा में घुमाकर खेलने का प्रयास। विकेट कीपर बहुत ज्यादा एक्शन में आ रहे हैं, उन्होंने जल्दी आनंद फानंद में गेंद को उठाकर थ्रो कर दिया, लेकिन इसके बावजूद 1 रन तेज कदमों के साथ बैटर पूरा कर चुके हैं। इस 1 रन के साथ रन बढ़कर 20 पर पहुंच चुका है, जबकि 3 बहुमूल्य विकेट्स गिर चुके हैं। 20 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। दर्शकों का क्या कहना, क्रिकेट अपने उत्साह की चरम सीमा पर बढ़ता हुआ रात के 10:25 हो चुके हैं। एक और अच्छी गेंद और चमकीली गिलियां चमक गई, जुगनू की तरह टिमटिमाने लगी हैं। शानदार विकेट, और इस बेहतरीन विकेट के प्रायोजक है, जैसा आप जानते हैं, टेंटिव इस शानदार विकेट के प्रायोजक है। थैंक यू डीजे, थैंक यू। तो सचिन आउट होकर लौट गए और इस शानदार विकेट के प्रायोजक थे टेंटफ। और इस बीच स्क्वायर लेग पर खड़े अंपायर से अनुरोध है, गिल्लियां थोड़ी सी चमक रही हैं, उसको थोड़ा सा देख लें फिर से। वो जी हाँ, अपने आप दुरुस्त हो गई। और इस बीच इस ओवर की ये गेंद जो कि एप्पल अप्लाई एंड से गेंद को लेकर गेंदबाज तैयार हो रहे हैं, ये सफलता प्राप्त हुई। सचिन आउट होकर पवेलियन का रास्ता नाप चुके हैं, और ऐसे में नए बैटर का आगमन। ओ द विकेट, ये गेंद और एक और विकेट जो कि स्टंप से जाकर गेंद टकराई। क्या जबरदस्त गेंदबाजी चल रही है, कमाल की गेंद। बैट्समैन बस भ्रमित हो रहे हैं। छकाती हुई गेंद जाकर स्टंप से टकराई। दोबारा वो चमकीली गिल्लियां जो कि जुगनू की तरह टिमटिमाने लगी। एक और शानदार विकेट, और इस विकेट के प्रायोजक थे टेंटफ। స్టేడియం ఫుల్లాండ్ నలిపుగా బలే బలే గుర్తుద జవలర్ నా గొప్పుండు ఇంచిదులే ఊరుద పిలికులు గొప్పున తాకత్తు 6-4 దూపులనే నిఖిల్ గొంచి గమ్మత్తు కలుటు గొప్పొందు మన్పుగా కసరత్తు తెలికే నలికే थैंक यू संदीप जी। बीच बीच में उनके इस परिश्रम को 18 बॉल्स टू गो, 35 रन्स टू गेट, 35 रन्स टू गेट इन 18 बॉल्स। डीजे के रूप में संदीप मौजूद हैं और उनका प्रयास सराहनीय है। निश्चित तौर पर आज सवेरे से वो हमारे साथ मिलकर 35 रन्स टू गेट इन 18 बॉल्स। आई रिपीट, 18 बॉल्स टू गो इन 35 बॉल्स। 35 रनों के दरकार, 18 गेंदें शेष बची हैं।
तो बीच बीच में जो धुन आप सुन रहे हैं, जो हर चौके छक्के और विकेट्स पर लगा सुनने का अवसर मिल रहा है, वो संदीप जी की तरफ से उनको बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल तैयार हैं और अपना काम 100% किस तरह से करते हैं वो उनसे सीखना होगा। उस छोर से ये गेंदबाज तैयार हो रहे हैं, नया ताजा ओवर 5 ओवर समाप्त हो चुके हैं। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 5 ओवर स्कोर इज ऑन 20 for the loss of 5 wickets। 20 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। दूर वाले छोर से टेंटर फैन से गेंदबाज आक्रमण पर प्रज्वल आ रहे हैं। प्रज्वल अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर पारी का छठा ओवर लेकर आ रहे हैं। कदकाठी में वो काफी लंबे हैं, गेंदबाजी में कितना असर वो दिखा पाते हैं ये देखने वाली बात होगी। स्ट्राइक एंड पर इस वक्त बैटर तैयार रहे। अक्षित स्ट्राइक एंड पर है, तो उस छोर से ये गेंद और विकेट अक्षित के लिए। पलट कर गेंद को बहुत खूबसूरती के साथ उन्होंने स्विच हिट किया है। गेंद थर्ड बार बाउंड्री लाइन के बाहर और ये शानदार 4 थर्ड अंपायर का संकेत कर रहे हैं संतोष जी। जी हाँ, तो थोड़ा तीसरा अंपायर एक्शन में आ जाए और देखकर पता बताएं कि आखिर हुआ क्या है। जबरदस्त स्ट्रोक था और इस जबरदस्त स्ट्रोक के प्रायोजक थे टेंटिव। ಜವಲರ್ನ ಗೊಬ್ಬುಂಡು ಇಂಚಿದುಲೆ ಊರುದ ಬಿಲಿಕುಲು ಗೊಬ್ಬುನ ತಾಕತ್ತು 6-4 ತೂಪುಳನೆ ನಿಖಿಲ್ ಗೊಂಚಿ ಗಮ್ಮತ್ತು ಕಲೊಟು ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಮನ್ಪುಗ ಕಸರತ್ತು ತೆಲಿಕೆ ನಲಿಕೆಗೆ ಆ ಪೊತ್ತು पंच प्रीमियर लीग दगತ್ತು ಮೋಕೆ ದಿಂಚಿನ ಕೀಮತ್ತು ತುಳುನಾಡ ಊರುದ ಬಂಟರನ ಗುತ್ತುದ ಪೊರ್ಲುದ ಪೆರ್ಮೆದ ಸುರುತ ಗೊಬ್ಬು Bunts Premier League Bunts Premier League ಜವನರೇ ಸ್ಟಡಿಯಾ ಟಾಸ್ಗೆ ರೆಡಿಯಾ ರೆಡಿಯಾಟ್ ರೀಸ್ ಗುರು ಇತ್ತೆ ಪೋಸ್ ಮಂಜಿ ರಟ್ಟು ಪೋಜಿನಾಲ ಶುರುವಾಟ್ ಬೀದಿಯಲೆ थैंक यू जी। तो कमाल का जबरदस्त छक्का और इस जबरदस्त छक्के के प्रायोजक हैं लोटस। तो ये लगा लोटस सुपर 6, कमाल का छक्का है। पलट कर गेंद को स्विच हिट के अंदाज में खेल दिया है। तो जितने सारे टीममेट्स हैं उनसे अनुरोध है कृपया वो डगआउट में जाकर बैठें। जी हाँ, अंपायर दोबारा देख रहे हैं और आखिर
तो अंपायर ने संकेत किया कि 4 रन क्षमा प्रार्थी, ये शानदार चौका है और इस शानदार चौके के प्रायोजक थे अर्नवा। तो 4 रन हो चुके हैं। आइए खेल के और बढ़ते हैं। स्कोर आपको बता दें, कुल मिलाकर 24 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। 17 गेंदें शेष बची हैं, 31 रनों की दरकार है। 31 मोर रन्स टू गेट इन 17 बॉल्स। ऐसे में आक्रमण पर दूर वाले छोर से दोबारा प्रज्वल तैयार हो रहे हैं। टेंट ऑफ बैनर छोर से प्रज्वल की गेंद, इस बार फ्रंट फुट पर थोड़ा सा चेक किया, खूबसूरत स्ट्रोक, हल्के हाथ से गेंद को कवर की दिशा में पुश कर दिया, एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, और 1 रन को दौड़कर दोनों बल्लेबाजों ने पूरा कर लिया। और इस 1 रन के साथ रन अब जो दरकार है 30 रनों की दरकार है। 16 गेंदें शेष बची हैं, 16 बॉल्स टू गो एंड 30 रन्स टू गेट। रोमांच क्या देखने को मिलेगा, ये सवाल उठता है। उस छोर से गेंद ऑन साइड की दिशा में घुमाकर गेंद को खेलने का प्रयास, और बहुत जबरदस्त तरीके से गेंद को फील्ड करते हुए थ्रो कर दिया स्टंप्स की दिशा में, और उसको देखते हुए ओवर थ्रो के रूप में 1 और रन को बटोर लिया गया। अंपायर कर रहे हैं कि लेग बाय है, तो लेग बाय के साथ और ओवर थ्रो के साथ 2 रन खाते में और जोड़ लिए जाएंगे, और इन दोनों के साथ रन सब बढ़कर पहुंच चुका है 27 पर 27 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स, 27 फॉर 5। और इक्वेशन आपको बता दें, 15 गेंदें शेष बची हैं, 28 रनों की दरकार है। 28 मोर रन्स टू गेट इन रिमेनिंग 15 बॉल्स। 15 गेंदों में 28 रनों की दरकार। रोमांच धीरे धीरे बढ़ता हुआ, अभी अगर एक आक्रामक स्ट्रोक लगा तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं परिस्थितियां बदल सकती है। ऐसे में क्या ऐसा होगा, यह सोचने वाली बात है। विक्रम वॉरियर्स के 2 योद्धा इस वक्त क्रीज पर मैदान पर मौजूद हैं। वो अपनी तरफ से भरपूर प्रयास कर रहे हैं। ऑफ स्टंप के बाहर थे और अंपायर ने इस गेंद को वाइड करार दिया। बैटर थोड़ा सा स्ट्रेच करते हुए गेंद को खेलने का प्रयास कर गए, लेकिन मिस कर गए। विकेट कीपर ने गेंद को गैदर कर लिया। अंपायर के नजरों में दोषी पाए गए। कहा कि अंपायर ने इस गेंद को वाइड है, और वाइड के इस रन के साथ 1 और रन की बढ़ोतरी हो चुकी है। 28 रन 5 विकेटों के नुकसान पर 28 फॉर 5। और इस वक्त लेजेंड बंट्स के गेंदबाज, मैं समझता हूं कि उनको नियंत्रित गेंदबाजी की दरकार है। अगर इस ऐसी परिस्थितियों में अतिरिक्त रन्स गए तो कहीं ना कहीं परिस्थितियां बदल सकती। ये गेंद अच्छी गेंद थी, बीट कर गई, थोड़ा सा टो पर उछल कर गेंद को खेलने का प्रयास, लेकिन उस उठती हुई गेंद को पूरी तरह से समझ नहीं पाए, बीट हो गए। और विकेट कीपर ने गेंद को संभालते हुए जाकर अपने गेंदबाज की पीठ को थपथपाते हुए उन्होंने उनकी हौसला अफजाई की, और कहीं ना कहीं एक योजना बन रही है, मंत्रणा उन्होंने की गेंदबाज के साथ। और फिर दोबारा तैयार हो रहे हैं प्रज्वल आक्रमण पर। स्ट्राइक एंड पर इस वक्त बैट्समैन सोमनाथ तैयार हो रहे हैं। तो प्रज्वल की गेंद टेंट ऑफ हैंड से सोमनाथ स्ट्राइक एंड पर है। ऑन द विकेट, इस बार उछलने का प्रयास, और हवा में फील्डर वहां पर मौजूद है। विकेट कीपर ने गेंद को कैच कर लिया, और इस कैच के साथ ही 1 और विकेट का पतन हो चुका है। और इस शानदार विकेट की प्रायोजक थे टेंट ऑफ। ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಫುಲ್ ಆಂಡ್ ನಲಿಪುಗ ಬಲೆ ಬಲೆ ಗುತ್ತುದ ಜವಲರ್ನ ಗೊಬ್ಬುಂಡು ಇಂಚಿದುಲೆ ಊರುದ ಬಿಲಿಕುಲು ಗೊಪ್ಪುನ ತಾಕತ್ತು 6-4 ತೂಪುಳನೆ ನಿಖಿಲ್ ಗೊಂಚಿ ಗಮ್ಮತ್ತು ಕಲುಟು ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಮನ್ಪುಗ ಕಸರತ್ತು ತೆಲಿಕೆ ನಲಿಕೆಗೆ ಆ ಪೊತ್ತು पंच प्रीमियर लीग दगತ್ತು ಮೋಕೆ ದಿಂಚಿನ ಕೀಮತ್ತು ತುಳುನಾಡ ಊರುದ ಬಂಟರನ ಗುತ್ತುದ ಪೊರ್ಲುದ ಪೆರ್ಮೆದ ಸುರುತ ಗೊಬ್ಬು ಪಂಚ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ पंच प्रीमियर लीग। क्या बात है, शानदार धुन, बहुत बहुत धन्यवाद डीजे संदीप। तो दूर बिल्कुल कमेंटेटर बॉक्स के सामने आप देख रहे हैं बहुत बड़ा एलईडी स्क्रीन लगाया गया है। 28 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स। इक्वेशन आपको बता दें, 13 गेंदें शेष बची हैं, 27 रनों की दरकार है।
13 गेंदों में 27 रनों की दरकार। 27 मोर रन्स टू गेट इन 13 बॉल्स। टेंटर बैनर छोड़ से इस ओवर की एक और गेंद। प्रज्वल आक्रमण पर तैयार है। विराज स्ट्राइक एंड पर हैं, क्या होगा? रोमांच बढ़ता हुआ। 13 बॉल्स टू गो, 27 रन्स टू गेट। इस बार उछालने का प्रयास, मिस कर गए। क्या कमाल की गेंदबाजी चल रही है। सिर्फ गेंदबाज और विकेट कीपर के बीच में यह खेल होता हुआ। टप्पा खाने के बाद स्विंग और उछाल के साथ गेंद विकेट कीपर के हाथों में कैद कर ली गई। बैट्समैन बल्ले को चलाते रह गए और इसी के साथ ओवर समाप्त हो चुका है। तो संख्या ओवर की बढ़कर पहुंच चुकी है 6 पर। 6 ओवर की समाप्ति पर कुल मिलाकर रन बन चुके हैं 28 for the loss of 6 wickets. आप देख रहे हैं बंस प्रीमियर लीग 2025 सीजन 2। डीजे जवन रे स्टेडिया टॉस के रेडिया रेडिया रीस गुरु इतने पोज मंजी रट पोज नाल शुरुआत बीसीएल ಫುಲ್ಲಾಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಪುಗ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕುತ್ತುದ ಜವಲರ್ನ ಗೊಬ್ಬುಂಡು ಇಂಚಿತುಲೆ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಫುಲ್ಲಾಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಪುಗ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕುತ್ತುದ ಜವಲರ್ನ ಗೊಬ್ಬುಂಡು ಇಂಚಿತುಲೆ ಊರುದ ಬಿಲಿಕುಲು ಗೊಬ್ಬುನ ತಾಕತ್ತು 6-4 ತೂಪುಳನೆ ನಿಖಿಲ್ ಗೊಂಚಿ ಗಮ್ಮತ್ತು ಕಲುಟು ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಮನ್ಪುಗ ಕಸರತ್ತು। थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद। तो अक्षित स्ट्राइक एंड पर हैं और सिद्धांत अपने गेंद को लेकर इस छोर से तैयार हो रहे हैं और ओद विकेट उनकी ये गेंद इस बार उछालने का प्रयास किया, चूक गए। और क्या कहना इन गेंदबाजों का जो बहुत ही शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं। लेजेंड बंस के जितने सारे गेंदबाज इस वक्त आक्रमण पर लगाए जा रहे हैं, उनकी जो गेंदबाजी की जो क्वालिटी है, जो क्षमता है, वो जो लाइन और लेंथ वो गेंदबाजी में डाल रहे हैं, वो बहुत काबिले तारीफ है। बहुत जबरदस्त गेंदबाजी उनकी चलती हुई। बैटर्स जो कि बीट होते जा रहे हैं। 27 टू गेट इन 11 बॉल्स। इस छोर से इस ओवर की एक और गेंद, दो विकेट। इस बार उछालने का प्रयास, दोबारा मिस कर गए। विकेट कीपर ने गेंद को गैदर कर लिया। एक और गेंद डॉट में तब्दील हो चुकी है। 10 बॉल्स टू गो एंड 27 रन्स टू गेट। 27 रनों की दरकार, 10 गेंदें शेष बची हैं। सिद्धांत की जो गेंदबाजी की जो शैली है और जो जिस अंदाज में वो गेंदबाजी करते हैं, जो विश्वास उनमें दिखाई पड़ता है, कहना होगा कि निश्चित तौर पर लेजेंड्स इनको कहा जाता है। और जो हल्की सी धुन की वजह से नमी आ चुकी है गेंद में, उसको थोड़ा सा पोंछने के बाद वो तैयार हुए। वो विकेट स्टेप आउट किया बैट्समैन ने, ऑफ स्टंप के बाहर थी और अंपायर को मजबूर होना पड़ा। इस बार दोनों हाथों को उन्होंने फैलाकर हमारी तरफ घूमकर संकेत किया कि वाइड है। एक अतिरिक्त रन और बन चुका है, यानी कि अब 26 रनों की दरकार है। 10 बॉल्स टू गो एंड 26 रन टू गेट, यानी कि इस वक्त रनों और गेंदों के बीच में फासला बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ। और बैटर्स इस वक्त प्रयास कर रहे हैं कि कोशिश कर रहे हैं गेंद को जज करने का कि कहीं उनको एक आध गेंद ऐसी मिले जिस पर वो आक्रमण करें। विस्फोटक बल्लेबाजी के साथ चौके छक्के अगर जड़ दिए जाएं तो कहीं ना कहीं आशा की किरण उत्पन्न हो सकती है। ऐसे में इस छोर से सिद्धांत दोबारा गेंद को पोंछकर तैयार हो रहे हैं। इस छोर से एप्पल अप्लाई एंड से उनकी ये गेंद ओवर द विकेट। बैटर्स इस वक्त तैयार हैं और गेंद को लॉफ्ट करने का प्रयास। मुझे लगता है कि गेंदबाज खुद फॉलो थ्रू में थोड़ा सा उछल गए, उनके हाथ से टकराती हुई गेंद निकल गई, लेकिन एक रन लेने का अवसर बैटर को प्राप्त हुआ। इस एक रन के साथ अब इक्वेशन आपको बता दें, 9 गेंदें शेष बची हैं, 25 रनों की दरकार है। 25 रन टू गेट इन 9 बॉल्स। 25 रनों की दरकार, 9 गेंदें शेष बची है। स्ट्राइक एंड पर इस वक्त बैट्समैन विराज जो कि तैयार हो रहे हैं सिद्धांत की गेंद का सामना करने के लिए। आक्रामक छक्का चौका इस वक्त जरूरी है उनके टीम को बचाने के लिए। और इस बीच ये गेंद घुमाकर ऑन साइड की दिशा में गेंद को खेल दिया। वाइड एज मिड विकेट डीप में गेंद जा चुकी है। इससे पहले के फील्डर गेंद को उठाकर थ्रो कर पाए, दौड़कर एक रन को पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने। सिंगल से काम तो नहीं चलेंगे, बिल्कुल नहीं बन पाएगा। और इस प्रयास में दोनों बैटर्स कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गेंद की उस लंबाई को, उसकी लेंथ को, लाइन को वो समझ नहीं पा रहे हैं। और जिस प्रयास में वो बल्ले को चला रहे हैं,
मात्र सिंगल्स बटोरने का अवसर उनको प्राप्त हो रहा है। सिद्धांत की गेंदबाजी की प्रशंसा करनी होगी कि वो कोई ज्यादा विड्थ नहीं दे रहे हैं। इस छोर से उनकी एक और गेंद और इस बार ड्राइव किया, खूबसूरती से भरा हुआ ये ऑफ ड्राइव था, लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में गेंद गई, एक रन चुरा लिया और गिलिया थोड़ी सी चमक गई, लेकिन बैट्समैन बैटर इस वक्त बाहर आ गए स्ट्राइक एंड की दिशा में थ्रो और इसी के साथ एक और विकेट। तो तीसरे अंपायर को दोबारा एक्शन में लाने का संकेत किया। तीसरा अंपायर इस वक्त एक्शन में और वो देखेंगे कि बैटर्स आखिर तो रनआउट के लिए वो कैप्चर किए गए दृश्य को देखकर निर्णय निकालेंगे और फिर दूध का दूध और पानी का पानी। स्टेडियम फुल्लांड नलिपुगा बले बले कुत्तुदा जबलर्ना गोपुंडु इंचितुले स्टेडियम फुल्लांड नलिपुगा बले बले कुत्तुदा जबलर्ना गोपुंडु इंचितुले ಊರುದ ಬಿಲಿಗುಲು ಗೊಪ್ಪುನ ತಾಕತ್ 6-4 ತೂಪುಳನೆ ನಿಖಿಲ್ ಗೊಂಚಿ ಗಮ್ಮತ್ ಕಲುಟು ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಮನ್ಪುಗ ಕಸರತ್ ತೆಲಿಕೆ ನಲಿಕೆಗೆ ಆ ಪೊತ್ತು पंच प्रीमियर लीग दगत मोके ದಿಂಚಿನ ಕೀಮತ್ ತುಳುನಾಡ ಊರುದ ಬಂಟರನ ಗುತ್ತುದ ಪೊರ್ಲುದ ಪೆರ್ಮೆದ ಸುರುತ तो इसी के साथ अंपायर ने संकेत किया कि तो डायरेक्ट हिट जो नॉन स्ट्राइक एंड पर किया गया था 9 नंबर जर्सी में, वो बैटर इस वक्त आउट हो चुके हैं। अंपायर ने संकेत किया तीसरे अंपायर ने और इसी के साथ एक और विकेट का पतन और इस शानदार विकेट के प्रायोजक थे 10 टफ। अश्विन अंपायर ने डाउट क्लियर करने के लिए पूछा है, कृपया थोड़ा सा धीरज धरें। नॉन स्ट्राइकर इज आउट। नॉन स्ट्राइकिंग पर जो बैटर मौजूद थे वो आउट हो चुके हैं। जर्सी नंबर 9 वो आउट होकर, जी हाँ, सहयोग करें, थोड़ा सा धीरज धरें और स्पोर्टिव होकर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ इस मैच को लें। और मैं समझता हूं कि जितने सारे बंस हैं, एक यूनिटी के उद्देश्य से इस क्रिकेट श्रृंखला को बनाया गया है, तो सहयोग की उम्मीद करते हैं आप सभी से। और मैं समझता हूं कि खेल का रोमांच अपनी जगह पर होता है, उत्साह अपनी जगह पर होता है, लेकिन आपको साथ में ये भी ध्यान में रखना है कि हम सभी मित्र हैं, हम सभी दोस्त हैं और कहीं ना कहीं एक यूनिटी, एकता को बनाने का ये जो प्रयास है, जिसमें आपके सहयोग की भी उम्मीद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
రెడీ అంటే రీస్ గురు ఇట్లే పోజ్ మంచి రట్టు పూజినాలు శురువాటు బీసీయలే थैंक यू डीजे। 7 गेंदें बची हैं, 23 रनों की दरकार है। स्वरूप आइए दोबारा आपको बुलाते हैं और रोमांच। हालांकि अगर चौका छक्का न लगा तो बात नहीं बनेगी। 7 balls to go and 23 runs to get। इस छोर से इस ओवर की ये गेंद विराट स्ट्राइक एंड पर हैं और उछलने का प्रयास उन्होंने किया, विकेट कीपर ने गेंद को गैदर कर लिया और इसी के साथ ओवर समाप्त हो चुका है। यानी कि अभी 6 गेंदें शेष बची हैं। 6 balls to go and 23 runs to get। स्वरूप क्या मौका बन सकता है? 23 रनों की दरकार है, 6 गेंदें शेष बची हैं। अगर आप गौर करके देखें तो 3 छक्का और 1 चौके से काम बन सकता है। कहने में आसान जरूर है, लेकिन अगर आपके अंदर वो जीतने का जज्बा हो तो बात बना ली जा सकती है। मोमेंटम चाहिए और साथ ही साथ गेंद जो आपके एरियाज में मिले तो बात बन सकती है। स्वरूप, I remember an incident when Dennis Lilly of Australia walked in with an aluminium bat in a test match. They need an aluminium bat here to tonk the ball over the fence, and they need to do that 4 times in an over. They've not done that through the innings. To expect them to do it in the final over is a big ask, especially for batters who are batting lower down the order. It seems impossible at the moment, but the first couple of balls will really give us an insight into the future as to who will take away the victory here. But the fielding team, firm favorites at this point in time. सुकेश आक्रमण पर आ रहे हैं। टेंट ऑफ बैनर छोर से उनकी गेंद और स्ट्राइक एंड पर बैटर इस वक्त सुजीत तैयार हो रहे हैं। तो सुजीत तैयार हो रहे हैं और सुकेश गेंद को लेकर अभी भी वो अपने क्षेत्ररक्षण से खुश नहीं है, थोड़ा सा इधर उधर देख रहे हैं और फील्डरों को अपनी जगह पर दुरुस्त करने के पश्चात, सुनिश्चित करने के पश्चात वो तैयार हो रहे हैं। तो 6 गेंदें बची हैं, 23 रनों की दरकार है। हर एक गेंद बहुत महत्वपूर्ण है। सुकेश आक्रमण पर तैयार। ये गेंद इस बार सुजीत के लिए ऑफ स्टंप के बाहर थी, मिस कर गए, बल्ले को चलाया। न मालूम क्या हो गया है बल्लेबाजों को, एक भी गेंद वो बाउंड्री लाइन के बाहर नहीं भेज रहे हैं। स्वरूप, They can see the doors of defeat. They're knocking on the doors of the defeat here. 23 now of 4. Every ball needs to take a plane ticket and travel out of here. I tell you what, if they win this game, this will go down as the greatest run chase in the history of cricket. बिल्कुल सही। मैं तो समझता हूं कि एक नया इतिहास ही बनाया जा सकता है। ये गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, ऐसा शायद ही कभी पहले हुआ हो। ऑफ स्टंप के बाहर थी, विकेट कीपर ने बिल्कुल चपलता के साथ गिल्लियों को उड़ा दिया और गिल्लियां चमकने लगी। फिर स्क्वायर लेग पर खड़े अंपायर ने आकर उनको दुरुस्त कर दिया। 3 गेंदें शेष बची हैं और इस वक्त रनों की दरकार है कुल मिलाकर 23। यानी कि अब 3 छक्के से भी बात नहीं बनेगी। घुमाकर खेलने का प्रयास ऑन साइड की दिशा में, काफी देर के पश्चात एक खूबसूरत स्ट्रोक लगाया। लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन की दिशा में, फील्डर ने गेंद को बाउंड्री लाइन के अंदर एक फुटबॉलर की तरह रोक लिया, लेकिन इस दौरान नॉन स्ट्राइकर एंड की दिशा में थ्रो, गिल्लियां उड़ गई। एक और विकेट और इस शानदार विकेट की प्रोजेक्ट है 10 ऑफ। I love the non-striker there. He got himself out and just kept running towards the fence. I know this is a late game and he's really helping the organizers. Was the non-striker just ran towards the fence. The new man is also running in. I think they have an appointment, late appointment with some doctor it seems. But all the better for the organizers as we've already passed the stipulated time. So I'm pretty sure many of these young cricketers party hard on a Friday night. I don't think they're sleepy yet. Maybe going to a club right after this match. But this game is done and dusted. It's over right at the beginning of the first 3 balls of the over. The game was called. It's just a formality. Just an eventuality. The victors of this game. जी हाँ, औपचारिकता इस वक्त बची हुई है और ऐसे में टेंट ऑफ एंड से गेंद को लेकर गेंदबाज तैयार हो रहे हैं। उस छोर से ये गेंद ओ द विकेट, ये गेंद घुमाकर गेंद को खेल दिया और खूबसूरती से गेंद को फाइन लेग क्षेत्र में बाउंड्री लाइन की दिशा में जा रहे फील्डर गेंद को नहीं रोक पाए और ये शानदार 4 रन। Very rarely do you see that a boundary is not enough. Usually a boundary is enough in any situation, but it's not enough at the moment.
तो आखिरी गेंद को लेकर टेंट ऑफ बैनर छोर से गेंदबाज तैयार हो रहे हैं। उनकी गेंद उस छोर से ओवर द विकेट और बैटर ने प्रयास किया आक्रामक तरीके से गेंद को उछालने का। फील्डर गेंद को कवर कर चुके हैं और इस गेंद के साथ ही इस मैच को शानदार तरीके से लेजेंड बंस ने शानदार तरीके से जीत लिया है। बहुत बहुत बधाई, अभिनंदन, मैनी कंग्रेचुलेशंस, मैनी कंग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत धन्यवाद। और स्वरूप ये खेल यहीं पर समाप्त हुआ, लेकिन लेजेंड्स ने बिल्कुल लेजेंड्स की तरह गेंदबाजी और बल्लेबाजी की। कमाल की गेंदबाजी और क्षेत्ररक्षण का उनका देखने का अवसर मिला। Steady-ya, toss-ಗೆ ready-ya, ready-ಆಟ ರೀಸ್ ಗುರು ಇತ್ತೆ ಪೋಸ್ ಮಂಜಿ ರಟ್ಟು ಪೂಜಿನಾಲೆ ಶುರುವಾಟ ಬೀದಿಯಲೆ It is final game here. There's a shot, hits the length. Batsman premeditates a shot there and plays a funny looking shot in the end. Was already down on one knee. Bowler saw him coming, really pitched the ball in to the pitch, and the ball just going over his shoulders. Good start here. Good start. Batsman premeditating that the ball was going to be full, but length ball does the trick. That's the anticipation and counter strategy that you're viewing even in the last game. I'm sure the players are tired after a long grueling here, and I think that is taken, went to him quickly. The man at short cover going towards his unnatural side, which is the left hand, and almost gets him, It was short and wide, asking for the cut, almost begging for the cut. Batsman obliges, cuts it in the air and cuts hard. Uppishly, but grasped. Definite chance that will go down in the scorebooks as a definite chance that is missed by AJ Royals. Last game of the night today. Can this be memorable? Again, cuts the ball. Again, not in the gap. Chance of a run out. It's a direct hit. It is a direct hit from the man at short extra cover. It's magic here at the end of the day. The zinc bails have been dislodged and they're at least 5 foot away from the stumps. Bullseye. Even in the final game, you can see the excitement. There is a buzz among the fielders. They think they've got their man, but does the umpire think so? That is the question here. It's gone to the TV umpire as we wait with bated breath. We wait with anticipation and interest about this close decision. Run out in the first over. It's going to be difficult. We'll have to wait for the umpire's decision. Yes, the dreaded finger has gone up. The batsman knew that he has not made his ground. He knew he was in trouble. Needed the dive, but I don't think he was anticipating a direct hit there. Had probably 1.5 stumps to aim at, and he's hit the mark. Sensational fielding, isn't it? That is what separates good sides from great sides. That additional extra in the field. So good. You look at the legendary Australian team that dominated cricket from 1999 to 2007. They were exceptional fielders. In fact, the Australian team were the first team to involve a fielding coach in their setup. So much so, in 2003 World Cup,
the Australian team was the only side with a fielding coach. Back live here. Right arm over the wicket to the right-hander. Driven up Ashley. Could be another chance. Could be another chance. It was there, wasn't it? The fielder was attacking the ball, but unfortunately the ball drops right in front of him, just teasing him for that drive. But dangerous conditions here for the fielders because the outfield is slipping with the dew. It's better not to risk an injury at such a pivotal moment in the tournament, Ruben. Definitely conditions not pretty for the fielding side. Not easy conditions. There's dew, slippery conditions, and the tennis ball is... you cannot sight the tennis ball as you would like to. Meanwhile, I request all the players, the dinner counter is open and will be closed in some time. Yenapura Vanasat Jakolo, Daimaltudu, Vanas the counter report van Kenundu lep, Mata players Vanas the Vyavaste stage the Piraudu, Vanas the Vyavaste Ancha the Punaga, Mata players Vanas Dalpa Port van Kenundu le, Mata players Vanas the Vyavaste Maltudere. Lotus Super Kings taking on AJ Royals. AJ Royals, excellent aggressive field set, and the fielding has been top class. We also seen a run out, and so the fielding has been top class by the AJ Royals. And AJ Royals taking on Lotus Super Kings in the last encounter, the final encounter of day one. We've got some exciting games tomorrow. And live from Sahyadri. You can also watch the live telecast of this cricket tournament on Cricsay. Live telecast as well. Second over to be bowled by Avinash. Did not connect it well, but the batters will pick up two. The sound of the ball hitting the bat clearly suggested all of us that the batter did not time it so well. We would have liked to. You got to time the tennis ball well. This is Wiki Hard Tennis cricket ball being used for this cricket tournament. The Bunts Premier League 2025 Season 2. The first one held in the year 2017-18. Last game. Toe end of the bat, appealing for a run out. I don't think the bowlers gathered that. Score on the board is 6 for the loss of 1 wicket. Couple of matches under lights, we've seen that. The teams have started slowly, Swaroop, but the teams have gained momentum. We've seen that in the first game under lights, where it was Srikanth in the last over, scored heavy, and the team won. And we also saw in the previous game, Legend Bunts versus Vikrama Warriors, where Legend Bunts managed to score 55, defended it quite well, though it was a close encounter. And the same trend continues in this game as well, where Lotus Super Kings have started slowly, but they have to score somewhere around 55 to 60 to have a chance to win this game. That's a short delivery, nicely played over the fielder. No, straight to the fielder. That's the second wicket down. You can't be losing wickets like this. You got to rotate the strike, complete the ones, convert the ones to twos and twos to threes, and make sure that you post a good total, a decent total. Late night games have been a low scoring encounters, but the teams have won defending. So a slow start, Swaroop, for Lotus Super Kings. But they got to
gain some momentum. The big shots have to come. If not the big shots, make sure you reduce the deliveries and make sure you score somewhere around 60. Couldn't agree with you more, Ruben. Particularly when the bowler offers you a half tracker, a half track pie, you have to put it away. Especially on a difficult pitch like this, challenging pitch like this, that tests both the batsman's temperament as well as technique. When the opportunity presents itself and knocks on your door, you need to take them. The last delivery that went to the man at deep mid wicket, that had to go 20 rows back had that been connected well, but it did not. The ball is just stopping and coming on the pitch. That is why you see so many toe enders. Most of the delivery is just hitting the toe of the batter, toe end of the batsman's bat, should I say, and it's not going the distance to the right arm batsman. Just flicks it away. Chance at the non-strikers, and he was gone for all money, wasn't he? He was scampering along the pitch, but it wouldn't have been enough. It would have been another run out. It would have been a run out here. Plenty of the same dismissal we've seen, especially in the back end of today's play, where the batsmen have tried to get those quick singles out of the way. They've tried to get those couples out of the way, but not really able to beat the in-circle fielders. Place it on the back foot, and I think this is experience. This is experience batting from the two men out there. They realize that the boundaries are not coming. So it is better to rotate the strike, keep the scoreboard ticking, even if it is at a minute rate. Some discussions there amongst the bowlers, they're doing a good job. They're doing a good job, even though their poor balls have not been punished. It's that kind of a day, isn't it? Or should I say night? If you remember, people who've grown up in the 1990s will remember that after 9 o'clock is when the interesting things come on the TV. Right, so here the midnight thriller, we could see that this game could get interesting right from the outset because it's a real arm wrestle at the moment. And I'm sure this game is going to end the next day. Another 48 minutes left for the day to end. But interesting contest. We've had so many games going down to the wire. This previous game as well, and we've also seen a game where the victory margin was just one run, and this promises to be another important contest. Net run rate, points, so crucial. Played it on the onside, we'll get only one. 10 on the board, we are in the third over. First ball completed of the third over, 10 on the board. It's not easy scoring runs. Dew factor, plenty of dew on the outfield. Nicely played on the onside. Sensible batting. When you can't get those big ones, make sure you tap the ball and get those ones, and make sure that it's not a dot delivery, because every dot delivery can haunt you in the end. So take the total to somewhere around 55, 60, and if you can manage to take the total to 60, you have a real chance to win this game. Good delivery by the bowler, chance of a run out. The bowler does well of his own bowling. The bowlers are very, very good fielders of their own bowling. Such an important aspect of this game, singles. You look at the best batters in the world who played limited overs format. I'm talking about Virat Kohli, I'm talking about Joe Roots, the Kane Williamsons, the Steve Smiths. Singles are a lifeblood of
those players, and they've made it big on the international level. Again, you see a lot of deliveries that's been played right across the pitch. Maybe it's time for the first time in this innings and the tournament, a silly mid-off, a silly mid-on. Maybe be a little more creative with your field setting, because right now singles are being leaked. And the fielding team should not take that lying down. Another single here. I think they'll think about a second. That will remain a thought. He was interested for some time in that couple, but only for a brief moment. Only for a brief moment. Right arm over to the right-hander. Short and wide, cuts hard straight to the man at point. That went really quickly there. What he did well was he got his body behind the ball and he stopped it with his chest. That is commitment out there for you, even at this hour. And a good bowling performance so far. The score is crawling at the moment at 14 after 3 overs. Run rate 4.67 at the moment. It's safe to say who's won the power play. AJ Royals really making the ball talk. The score's on 14. 1-4-14. Some discussion out there. I request the umpires to proceed with the game. I think we've lost a lot of time during the day today, and I think it's time we make it up in this final game. Lotus, can they bloom here under the night sky? Again driven straight to the man at short extra. There was not a single there. The bowler did well to be right behind the stumps, but the fielder couldn't really grab it cleanly, and the batsman survives. This is where the fielders need to be a little more vigilant out there in the in-circle, prevent those singles to be taken. Right now, runs coming only in singles again, played on the outside. There is a man running in from long on to prevent the couple, and he's done well. You can see the aggression, the intent in that fielder who's running from long on, as if he's in a 100-meter dash to cover all that ground just to save one run. That is what it means. That is what it means to the players out there, even to defend, even to make sure that they're chasing a run less in this bowler's paradise here, which has turned into a bowler's colosseum, and they're gladiators who are picking up wickets, who are not letting the opposition score runs. This is a bowler's dream at the moment. Goes on the offside, a little too full on the offside. He innovatively plays it to the man at deep mid-wicket to get another single. The score is on 17. They're not even at a runner ball, Ruben. Should they switch gears, or should they continue playing the way they are for another couple of overs? Every run matters, and both the teams are playing sensible cricket. The batting side, they know that the big hits are not coming quite easy. So what they're trying to do, this is an excellent shot. The reverse hit will only get 2 runs. A high-risk shot fetches the batter 2 runs. The batting side, they know that the runs, the sixes, the fours are not coming that easy. It's tough conditions to bat, and so they're taking the singles. And the fielding side also knows that they have to prevent every single run. They know those, though the boundaries are not coming, they know it's not going to be easy chasing even the smallest of targets. So they want to restrict the opposition to as low as possible. Sensible batting this straight to the fielder. Chance of a run out. Not a good throw by the fielder. There you can see most of the players, they have the towels tight onto their pants.
They need an entire blanket for the amount of dew that is there on the field right now. There's a lot of dew. And a boundary might be due here anytime soon. The fielders playing the waiting game. Our AJ Royals paddles it away to the man at short fine leg. Should be a single. And I think the batting team have given up trying to hit the big shot down the ground. That is why you see they're trying to make use of the pace behind square, because down the ground it's a long hit, and as soon as the ball pitches, it just handbrakes into the surface, handbrakes into the outfield, and does not travel at all. So it's either 6 or 2. There are no boundaries in sight for the batting side. The ball plucks, so the ball does not travel as it used to travel in the daytime. So the outfield is the outfield is not that quick. A lot of dew. It's not going to be easy gripping the ball. It's not going to be easy fielding for the fielders as well. It's slippery as well, and conditions very, very tough. Swaroop, gentleman's game of cricket, but the conditions very, very tough. I tell you what, even the batters from AJ Royals will be asking for the ball with the skipper, because he knows he will not be taken down the ground. He will not be taken for any run. Such is the confidence in this bowler's paradise at the moment. Runs not coming, and even if they do, they're coming in those singles, they're coming in changes, which won't really hurt the AJ Royals, but their infielding needs to be a bit more tighter to prevent those singles. Lot of deliveries were played to silly mid on, and they ran like crazy between the stumps to get those singles in. So even though they've not got those boundaries, they're still not out of the game, because they've not lost their top order yet. They've only lost a couple of wickets. And the middle order will ensure that they take the game deep, back to the ultimate or the penultimate over, and then go bang bang. Low scoring encounters, always treat to watch for the crowd. Crowd not though in large numbers, but tomorrow being a weekend, expecting a large crowd. Exciting contest this, a low scoring contest. At the pace he's bowling, Amrut, that's quite a long run up. That's really a long run up for the pace he's bowling. He's mixing it up, of course. There's the slower delivery. That's the leg cutter. But the batsman doing well to step out of his crease, realizes that there is danger in that shot, with the wicketkeeper fairly up, but managed to get to the pitch of the ball before the ball deviates off the track and gets that single. Another run scored in the form of a single. No boundaries in this inning so far. It's number 3 and 4. The engine room of the middle order that is playing at the moment. No intention to hit the ball hard towards the fence. They're playing with soft hands at the moment, trying to pick the gap, and they're very vigilant to turn that 1 into a 2. But the fielders in the deep are doing a commendable job of keeping it to a single. So, the score slowly moves on to 22, I believe. No hurry in this game. It's almost as if we're watching a day-night test match at the moment. There's the edge that we are talking about. Gets the top edge. That's the complication of batting on a surface like this. There's not just spongy bounce. You see that the ball took off a little on that occasion. It's also a little too paced in pockets on the pitch. It is just holding up and allowing the bowlers that natural variation that the pitch is providing them, and the batsman is not able to get into that free flow of stroke making, which is very much necessary as a batter. Longest run up once again. Amrit carrying on the good work. Some dancing around the pitch. Lot of effort for just playing it to point for a single, isn't it, Ruben?
Yes, they got to do a lot. They got to take a lot of risks to even take a single, because singles are also not coming that easily. Anis from Bachpe. And two top teams, Lotus Super Kings and AJ Royals in this final encounter. Amrut has been very, very good with his change-ups in this inning so far. He lets that go. I don't know what the bowler was appealing for. Dead, says the umpire. No run, is it? Okay, no run, says the umpire. A shot was not attempted. So you realize why the umpire was quick on to that one. End of the fifth over. The score is on 24 after 5 overs. The score is on 24 after 5 overs. And only 3 bowlers have bowled so far. That shows the confidence that the captain has on the 3 top bowlers. But would that work in the disadvantage of AJ Royals? The reason that the 3 top bowlers were given the initial quota of overs was to pick up wickets. But they've kept them at bay, have Lotus Super Kings. They've not provided the wickets. The game has not gone away from the batting side yet. Having said that, they need to find a couple of boundaries soon. With 24 runs on the board after 5. 24 after 5 overs. Run rate at 4.80 at the moment. Goes for the leg cutter. I think it was batsman falling over. Chance of a run out at the non-strikers. Then needs a good throw, but it doesn't come. Was hoping for a good throw. Umpire raises his arm saying another run in the extras column. They're just running for everything at the moment. Really are scampering between the wickets. Running between the sticks. Has been quite good. This time uses the pace and it goes over the man at short third. I think this is going towards the fence. That is the boundary that they were looking for. Swivels uses that reverse sweep to a terrific extent. Needed to use the pace of the bowler because down the ground it's very hard to get those boundaries. And it's the second time he's connected the reverse sweep. He got a couple in the previous occasion. This time even better with a boundary over the man at short third. Bowler did nothing wrong there. You really feel that he bowled the best ball he could on such a pitch, but he was not rewarded there because of the batsman's genius, batsman's innovation on that occasion. He goes again. This time I think he's gone all the way. Or has he? Yes! It's a close call there. A jumping fielder at deep third man has possibly saved quite a lot of runs for his team here. Helter Skelter, the fielding side. AJ Royals, did they make a mistake by holding back too much? They had to go for the kill. They had to go for the kill now. Now the batting side, Lotus Super Kings are beginning to open up. The score's on 32. We are in the 6th. We are seeing that the shackles are being broken. Umpire says it's going to be referred to the third umpire for that all-important boundary decision. It's a touch-and-go decision. Umpire just pointing to the fence at deep third man just for a confirmation if the fielder did a commendable job, regardless of whether this is given a 6 or not. The fielder did what he could, leapt up in the air, a valiant effort to put your body on the line, especially when the entire outfield is like a bar of soap. It is slipping to a large extent. It is like they're playing on a field made of oil at the moment. But the fielder did well there. It was in the air for quite a bit of time. A lot of hang time on that ball would have made Michael Jordan jealous.
So it's confirmation here from the third umpire that the fielder has indeed protected the boundary. The fielder has protected the boundary. Only 3 runs conceded. He saved 3 runs. That man at deep point or widish third man has done a spectacular job. Has done a really good job here. So important to have a great fielding side take the field. This time tries to go down the ground, but only gets an edge to the man at backward point. Interesting field set that not too many times do you see in tennis ball cricket that there is a man at backward point. But in this occasion there is, which means that the bowler will be trying to ball those seam up deliveries, those quicker deliveries, which the batsman can make use of. He goes for the leg stump hoik, but doesn't get all of it, gets a single. But the scoreboard now is ticking away. With those 3, there was a boundary in the previous over. So now the run rate much better than it was a couple of overs ago. The score is on 34. The boundary has changed the momentum completely. It's not easy scoring shots because of the wet outfield. Even the tennis ball has taken a lot of dew as well. So the ball is also heavy. And so it's not going to be easy striking the ball. Trying to play a reverse, connects it well. That's another good hit. Ball racing to the fence, 4 runs. What a very, very fine hit this towards that fine leg region. Finest of shots that from the batter. And a welcome hit. And with that 4, the score moves on to 38. And these 2 boundaries, Swaroop has brought back the smiles on AJ Royal team members, isn't it? I take a part in the batting side. Lotus Super Kings, the dugout. I can see some smiles back on their faces. Those 2 boundaries, they were going nowhere, but 2 boundaries has completely changed, tilted a little bit in their favor, isn't it? For the first time in the innings, the run rate is above 6. So that is a mini accomplishment right now in these trying circumstances. And beautiful shot that falling over while you're playing the lap. Someone has to take a video of that and tag Rishabh Pant on Twitter. So Rishabh Pant-esque that shot, uses the pace, and both the boundaries and almost a sixer came off deliveries that were length. The batsman got underneath the ball and just tried to ramp it or reverse sweep it. So quite clear what the strategy is for the batting side here. They're going to bat deep inside the crease, wait for that length from that bowler and use it against him. Now, Amrit bowled a very tight first over, back into the attack down the ground. Hand coming off the handle means the dew is also setting in on the bats. The bats just slipping out of the hands of the batsman there. Such an incredible, resilient partnership this from the batting side. They're having a look at the ball. If they can sight it properly, they're just wiping the ball. The batsman. How many times have you seen the batsman wiping the ball on the field? Not very often. It's usually the fielding team. Maybe the batting team likes the fielding team too much that they're helping out the fielding team, but that's not the case. The heavier the ball is, the less it will travel along the ground. So they're looking after themselves. Batsmen are very selfish beings, Ruben. The batters have to be selfish because the scores are not coming quite easily. I think it's not more than selfish. I think they're doing the sensible thing by wiping the ball and trying to take off all the dew that the tennis ball has collected, and the scoring becomes that easy. Lighter the ball will travel. Heavier the ball, as you told, the ball will not travel. So score 40. I think this is the closest we'll ever be to an ice skating rink without being in an ice skating rink. Such is the slippery outfield at this point in time. I don't know how the bowler is even approaching this crease. It's like
The entire outfield is made of a bar of soap at this point. When we have international cricket, the leather ball cricket, most of the fielders will have spikes on their shoes, and I don't think here we see fielders wearing shoes with spikes. So without spikes, it's not going to be easy. With spikes, I think you get a lot of grip, and without spikes, it's not going to be easy. It will definitely slip, and we've seen some, as you told, the skating ground, where a lot of sliding. I tell you what, not just there isn't any spikes underneath the shoes, the run rate is also not spiking. So that's a good correlation there. Goes for a hike. Oh, mid-wicket. no Ball a season coming and really takes it short, Ruben. Yeah, there's no spike because the share market also is closed. So, and it's a weekend as well tomorrow, but we definitely expecting a lot of crowd tomorrow. People will come with family kids as well. A lot of entertainment for everybody who's come, who will be coming tomorrow. Tomorrow being Saturday, Sunday, expecting a lot of fun entertainment, a lot of crowd, and a lot of buzz as well. With people around, the atmosphere here in Sahyadri is just next level. Swaroop. I've heard the lotus takes a little while to bloom. This partnership seems to be the same way because they've been dealing in singles. It's not blooming. It's just showing signs occasionally that they will go after the bowling. But then again, the bowling is so top notch. It's so top tier. It's very difficult to get underneath them, as you see, as another fine example. I tell you what, after the end of the game, this partnership will either go down as a terrific partnership from experienced players, or they'll be bashed out of the newspapers, because they've taken their time in this partnership so far, but they've built it nice and strong and steady to finally launch in the final over. Will they get a biggie here? Can they get that boundary which they have not gotten in the last 2 overs? Sighting the ball is another issue. Sighting the ball is a important factor. It's an issue for the batters. It's not easy sighting the ball. The color of the ball is completely changed. So sighting the ball is also an issue when you're playing under lights and with a due around. Score after the completion of 7 overs is 43. So they're going over 6 runs per over. So another 10 runs, 12 runs, very, very handy for the batting side. We've seen totals of 55, 60, defended well. So a very good chance for the batting side if they can manage to get another 10 runs, if not more. And what about the umpires here, Ruben? What about them? Such a thankless job. We often speak about the fielders and the batsmen not able to sight the ball, but they need to sight the ball, make sure where it hit the batsman, where the batsman hit, where the ball is going, where they think it might be going. So many questions for the umpires to answer. That's why so that's why we have some quality umpires, experienced umpires. Harish Patel, Santosh. Ravi Ranjan and Pawan. Quality umpires, experience and youth. Santosh Suratkal, BCCI level 1 umpire, very qualified. That's a short delivery. Chance of a run out. They're running for everything. It's wide with signaled as well by the umpires. So extras. That huge grunt I heard from the Lotus dugout saying, Oda, just run like crazy. You're not getting anything from the middle. At least run in the middle to get those changes here and there. But it's a wide, the umpire says. It's a last over as well, Swaroop. So you got to run for life, basically. So run for everything. And who knows if the throw from the wicketkeeper, the ball is not able to gather, you get an extra. Every run matters. Basically, every run matters at this stage. So you got to get close to 50, 55. At the moment, the score is 44. Wiping the ball is the non-strike.
I've never seen the batter so much in love with the ball ever in my life. They're taking care of the ball more than the fielding team. That really tells you the due factor that is being played, and I think that came off the edge. That came off the edge. A definite nick there that was heard right here in the calm box. But more importantly, it's not about the wicket. It's about the dot delivery that would have followed the wicket. Dots are like gold dust, and every dot delivery been sure that's been nicely played in the air, and that's been nicely taken as well. We were not able to sight the ball. The color of the ball, the original, the new ball, if you see the new ball, we'll try and show it to you after this innings. The new ball, the color of the new ball, and the ball being used with the dew, the color is completely changed. So sighting the ball is not going to be easy. We're trying to show you the new ball in some time, definitely. I tell you what, every time the ball is hit up in the air, it is like a lost pet trying to find its owner. It will go and land safely in the hands of the outfielders. That has been the pattern in this inning so far. But nevertheless, they've got those singles. They're going to post a runner ball total, which is competitive given the circumstances here, which are extremely weighed in favor of the bowling side. Now, 2 balls up in the over. 3 balls up in the over. So this is the color, Swaroop. This is the color of the ball, yellow. But if you see the used ball, it's completely, colorless now, isn't it? That's the reason the batters are not able to sight the ball. The field is also finding it very difficult. There you see the color of the ball, completely yellow. But with the dew, the change in the color, it's completely changed. And it's difficult. Not just the umpires, everybody finding it difficult to sight the ball. So another 2 days left. And so under lights, it's going to be very, very tough for the batters and everybody. It's going to be tough for everyone. So strategy, change in the strategy definitely for every team that is playing under lights. So you got to plan accordingly, run hard, take the singles, convert the ones to twos. This time they were not able to, but you got to do that. Otherwise, the zinc bales are being dislodged so often. I'll not be surprised if a plane mistakes it for a runway strip, because it's blinking all the way right throughout this innings. that's been the quality of this tournament. The organizers, the youth, Bunts, Mangalore, have made sure to have everything in this tournament. They've made sure that this is nothing less than a IPL contest. We have the zinc bales as well, which are used international games, IPL as well, Big Bash also. So most of the franchise cricket leagues use the zinc bales. And that's the end of the first innings. The team has managed to score 48. The target is 49, just over 6 runs per over required. Not a tough one, but wickets early on can make it a little tougher for the batting side. For now, Lotus Super Kings would be not the happiest side, but Asia Royals would be the happiest side going to the dugout at the halfway mark. Swaroop. $49 to get. You're a harsh man, Ruben, when you said it's not that big a total, and the teams chasing should be the firm favorites. I tell you what, if you ring up Babar Azam and ask him about that game he played against India in the 2024 World Cup, he will tell you ball-to-ball run changes he's still getting nightmares of those. So it's not a straightforward chase with the ball hooping around in the first couple of overs, and then as the ball goes to the outfield, really
gets that weight. It's like the ball has a toxic relationship with the outfield. Lot of baggage the ball has to carry right throughout the innings after going into the outfield. Just a small little parallel there with 49 to get, 48 balls. It's going to be an interesting chase once again in a low scoring thriller. ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಫುಲ್ ಆಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಪುಗ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕುತ್ತುದ ಜವಲರ್ನ ಗೊಬ್ಬುಂಡು ಇಂಚಿತುಲೆ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಫುಲ್ ಆಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಪುಗ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕುತ್ತುದ ಜವಲರ್ನ ಗೊಬ್ಬುಂಡು ಇಂಚಿತುಲೆ ಊರುದ ಬಿಲಿಕುಲು ಗೊಪ್ಪುನ ತಾಕತ್ತು 6-4 ತೂಪುಳನೆ ನಿಖಿಲ್ ಗೊಂಚಿ ಗಮ್ಮತ್ತು ಕಲೊಟು ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಮನ್ಪುಗ ಕಸರತ್ತು ತೆಲಿಕೆ ನಲಿಕೆಗೆ ಆ ಪೊತ್ತು पंच प्रीमियर लीग दगत्त मोके दिंचिन कीमत्त तुलुनाड ऊरुद पंटरन गुत्तुद पोर्लुद पेर्मेद सुरुत गोप्पु पंच प्रीमियर लीग जवनरे स्टेडिया टॉस रेडिया रेडियाट क्रीस गुरु इत्ते पोज मंजी रट्ट पूजिनाल शुरुआत बीसीएल ಫುಲ್ ಆಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಪುಗ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕುತ್ತುದ ಜವಲರ್ನ ಗೊಬ್ಬುಂಡು ಇಂಚಿತುಲೆ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಫುಲ್ ಆಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಪುಗ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕುತ್ತುದ ಜವಲರ್ನ ಗೊಬ್ಬುಂಡು ಇಂಚಿತುಲೆ ಊರುದ ಬಿಲಿಕುಲು ಗೊಪ್ಪುನ ತಾಕತ್ತು 6-4 ತೂಪುಳನೆ ನಿಖಿಲ್ ಗೊಂಚಿ ಗಮ್ಮತ್ತು ಕಲೊಟು ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಮನ್ಪುಗ ಕಸರತ್ತು ತೆಲಿಕೆ ನಲಿಕೆಗೆ ಆ ಪೊತ್ತು पंच प्रीमियर लीग दगत्त मोके दिंचिन कीमत्त तुलुनाड ऊरुद पंटरन गुत्तुद पोर्लुद पेर्मेद सुरुत गोप्पु पंच प्रीमियर लीग One thing good about the youngsters is, even though if it's a midnight game, they'll not feel sleepy because Friday they're in the party mode. So they won't feel asleep at least till 2 a.m. We're up and ready here at the Combox. And this tight chase is about to begin. One boundary can be the difference between the winners and the losers in such a game. So it's going to be very interesting. You can hear a lot of chirping in and around the bat. A leg glance should get him a single. It's going to be that. It's going to be
This sort of an innings, if you've just tuned in, you might be wondering, it's very odd for the batters to look for singles in the power play. But little do you know, the outfield resembles a swimming pool, only that the water depth is not to your knee height. It just keeps slipping and slipping, and it doesn't really let the fielders do their jobs and really helps the bowlers in not getting hit the distance. This is full and down the leg side. This they need to avoid. One of the controllables on the field are the extras. There's something that you can have a say on with discipline and accuracy. Chasing a runner ball, if you ball those extras, you're really frustrating your captain as well as your coach. That's a short delivery, nicely played in the gap. Power play so important. And when you get those loose deliveries, high scoring, low scoring, doesn't matter. You got to put that away. And in style does the batter. With that 4, the score moves on to 5. 6, I take your pardon. First over in progress. Power play in progress. 2 fielders allowed outside the circle. Chasing 49, mere 49. But they've started with a bang and they want to finish the game quite quickly as well. And now, return gift. Swaroop. The batters wiping the ball and making it easy for themselves. That's been nicely played towards the off. Chance of a run out. Direct, it was what was required. Had one stump to aim at, and they get one. With that single score, 7 on the board now. What was really important there was before he hit the ball never really left the infield, which means it never really got wet to an extent that it wouldn't travel. After that boundary though, now you can see that the ball could be quite heavy. And runs now would be very difficult to get. This is when the vigilancy of the fielders as well as the captain will be tested as they look for singles. It's the batters will have to make use of the new ball. So the new ball is going to be crucial. And if they can maintain the run rate of 8-9 in the power play, it will definitely help them. So new ball is going to help the batters. And once the ball travels on the outfield and it is going to be wet, it's not going to be easy. So this will help the batting side. This is crime. This is crime. You can't be doing that. You're defending a very, very low total. And if you're bowling extras, it will not definitely help. This is a full toss delivery. The batter would have cleared the fence on another day, but did not time it well. Score on the board is 10. Into double figures already. And I tell you what, Ruben, I think there is an IPC section against bowling extras in a tight game, and he's been caught out there at long on. He was trying to do the right thing, trying to finish off the game in the first over, but he's been caught out there at long on. Tomorrow if he plays the same shot, that ball is sailing over the pavilion, but not today. Not today under these conditions, under the lights. Very difficult to clear that longish part of the ground, but they've got the job done here. They've got the job done. Runs already scored in the power play. They've started very, very well here. 39 to get in the next 42 balls. It's a policy of nudge and tuck. Ladies and gentlemen, another 5 minutes left for the day to end. And we have a special guest, a very talented Sahil Rai has made his presence felt on this opening day of Bunts Premier League. Mr. Sahil Rai, thank you so much for being here. Thank you for showing all the love. Your support has always been there. And he's here to be a part of this tournament. Last few overs left of the day one. And Sahil Rai is
here with us. Thank you so much, sir. He's an actor, so he knows how to make an entrance just in the nick of time. Like you said, 5 minutes to go for the end of day, and he's made his entrance felt here at Sahyadri Cricket Stadium. Low scoring thriller here, the midnight thriller going on that will close out the day. Oh, BPL, this is high, this is handsome, this has gone all the way. An enormous hit over long on. Make use of the new ball, and the batter has made use of the new ball. Clears the front leg, and away she goes into the night sky. A welcome hit. Killing the contest, they say. Killing the contest. Don't take it to the last over. Kill the contest. And the batter is absolutely doing that. Abhi it is. Clears the front leg and goes for a second. It was in the slot, all right. It was in the slot of length delivery. And the batter, talented batter, Abhi, picks the length early. And does well. That's a good delivery again. In the gap, ball racing to the fence. One bounce, 4 back-to-back boundaries. This for the batting side, Ami. And looks like they have made their intentions clear. They want to chase this target down. And they want to chase this down with overs to spare. That will boost their net run rate, Swaroop. Is that the fog, or is that the smoke coming off this batter's bat at the moment? As you see, he tries to get on to the other end, but not to be. But the outfield does not matter. If you can clear the boundary ropes by that distance, convincing hit, a powerful hit, a swashbuckling right-hander, this man. Like you said, I think he's killed the contest in the power play. He's got 2 boundaries and a huge sixer as well. He is looking in ominous touch. Even in conditions that is dominated by the bowlers, and this should be out, and it is out. Got more height than distance. The fielder just backpedaling, never taking his eye off the ball. And he gets that wicket finally. They get to see the back of 44. He's got a couple of boundaries, so his jersey makes sense to me. He's played his part, Abhi. He was sent in to make merry on this sluggish track. But he's contributed. There you see, standing ovation he receives as he walks to the dugout. He's played his part and made sure that his team is in the driver's seat. 20 already on the board for the loss of 1 wicket, for the loss of 2 wickets. Wickets not a problem at all when you have plenty in the dugout. This is an 8-over contest. Even if you lose every over a wicket, you're still left with 2. So wicket's not a problem at all when you're playing an 8-over or less than 8-over game. You got to make sure that you keep scoring runs. Vikas nicely played, drives it towards long off. Good return throw by the fielder there, but the batter quick enough. 21. So the towels, basically you see these towels, the fielding side holding on to the towels, but the batting side also has the towel. The 2 batters have come up with this towel. They want to wipe the ball and get rid of the dew. Single, sensible batting. It is sensible batting by these 2. They have the cushion of those extra runs that Abhi scored. So required rate less than 6 for sure. The runs on the board now 22. 36 balls to go. Runs required 27. 36 ball, 27 runs. Unless they bat unsensibly, I think this is walk in the park. It should be. It should be. Like taking candy from a baby, it should be. Because I think they have batted out the opposition in the power play.
But it'll be interesting to see if the bowlers can make a comeback, and it has to be a comeback of epic proportions with 27 runs to get of 36 balls. It's got to be quite straightforward, isn't it? It has to be straightforward, but in cricket, you often see teams in stronger positions make a hierarchy of the chase, but doesn't seem to be the case here. Driven down the ground. They need to stop that. With the required run rate, less than 5 runs in an over. 4.33, I think the required run rate is at the moment. It's important that you stop those singles, and you can only do that by having more men in the circle. Straight to the man at shot third, needs a direct hit, and he does get a direct hit. This is going to be very, very close. The umpire nods his head, which means this is touch and go. This is quite close. Fielders are excited. Fielders are very excited. Good pick up and throw. And we've seen so many direct hits. I think the fielders really practice this art. It's not something that you demonstrate on the field right away. It takes hours and hours of practice to have that clean pickup and throw in that single motion to get the opposition out. If you keep doing this in practice, and one day a match scenario like this shows up where the game is on the line, you will hit more often than miss. Out signaled by the umpire, the third umpire. There you can see on the replay as well, just short, and the fielder good throw as well. So Swarup, as you mentioned, it's not the batting and the bowling that you practice, even the fielding. Not just that, the catches on the boundary ropes. You see the tag team efforts the fielders do practice. So the score on the board now is 23. Still, it is their game to lose. 26 required of 34 balls. They got to bat sensibly, not just go after the bowling, lose your wickets. Every wicket lost is also a dot ball. For now, 36, the 26 required of 34 balls. I tell you what, Lotus team would be hoping one of them have got the Uno reverse card in their pockets to just reverse the equation that you see in the scorecard right there as another single is taken. If they deal it with singles, they'll still win with a couple of overs to spare. That is the deficit, that the runs are there with the balls. So it's going to be very difficult for the fielding team to come back when they're so far behind the game. Close contest this, expecting it to be a close contest, but with shots like those, they are in a hurry, the batting side. Good stop, good fielding skills there by the fielder. Stopped a certain boundary but could not prevent the batters from taking two. Every run matters at this stage. Very nonchalant shot that. Didn't get to the pitch of the ball. The body was away from the stroke. Very Steve Smith-like. Good hand-eye coordination. Does get him that couple of runs. I think, like you said at the beginning of the game, beginning of the innings at least, that this could be a game to increase your net run rate as well. Because with so few runs required, it's not a question anymore about whether you'll get them. It's about how quick you are in getting them. Slower ball. Telegraphed by the bowler. We picked it here in the commentary box. That was so slow. Chance of a run out. The throw was not onto the stumps. Close to the stumps. I think the batter would have been goner. But I think they should be protecting that area. A couple of times the batter has waited onto the back foot and played it towards the point, backward of point region. They should be restricting that area. Score on the board is 28. 30 balls to go, 21 required. 30 balls, 21. One of those games where you need the blessing of cricketing gods to just even make a contest of it, because right now the batting side are
just too dominant. There's 2 overs where they hammered the ball, where they plundered runs, has really helped them, has really given that cushion, like you rightly mentioned earlier, to canter for this chase. Abhi it is Abhi's efforts. He scored a 4 of the first ball that he faced, and then a 6 and a boundary. So that innings from Abhi is proved to be the difference in this game. It's in the air, fielder getting under it. Can he hold on to it? That's a tag team effort. Oh, that would have been a stunner. Stopped a certain 6. Third umpire service has been called, the checking the boundary, but I think the fielder has done well. But the closing in fielder could not gather the ball, hold on to the ball, the second attempt. And that would have been a blinder of a catch. A tag team effort, but the batters have taken 2. 6 been checked. I tell you what I was about to say. As a bowler, it's very gutsy of you to put the number 6 on your jersey and walk and run into ball. That's bad signs right there. That's bad vibes right there. And just when I was about to mention that, he got scarted over long on. It's a clean save. It's a good stop. So the fielder has saved 4 runs. It looked close, but I think well in. Good stop by the fielder as well. Score on the board is now 29. But are they just delaying the inevitable, Ruben? Because they're so far out in front, our AJ Royals, that it would take at least a hat-trick for the bowling team to really get back into this contest. Maybe they've delayed the loss by a few more deliveries as the ball is just cut away behind the man at shot third man. Excellent shot that on this pitch, where there's no pace on the ball, to wait that long for you to open the face of the bat really shows some class, really shows his technique as a batsman, and will get a couple of runs. Good 2 runs to be added to the kitty, and this is an excellent partnership that is growing, that needs to be nipped in the bud by the fielding side. They should have protected that area, but now it's a short delivery. And the ball racing to the fence. Excellent fielding effort. 100 marks for the effort, but can't prevent the boundary. It was short and wide, and the batter went on to the back foot and sliced it towards the point region. The deep point was not in place, and an effort, but could not stop the boundary. And with that 4, the score now moves on to 35. It's not just about saving runs for the victory, but the victory margin is so crucial, Swaroop. Even if you lose, make sure that you don't lose by a big margin, because your net run rate will be hampered. And that's the reason I think the fielders would want to delay the inevitable, as you just mentioned. So make sure the batters will have to work hard for their runs, and the misfield will not help. But no damage done. Make sure that the batters, the batting side, takes a longer duration in terms of overs to chase the total, so that the net run rate is not hampered, disturbed. Because I'm sure 2-3 teams will end up on same points, and in that case then the net run rate will come into picture. It's the net run rate. It's like looking at a bad investment, looking at the graph of a bad investment, doesn't it? It just keeps dipping and dipping and dipping, and then knocks itself out. It's like that at the moment for the fielding side, where they're not getting wickets, they're not getting those string of dot deliveries to build pressure. This is pulled powerfully in the gap, and he gets the boundary he was looking for. Split the field on the onside. Who says this is a bowler's paradise when the batsman is pulling in front of square and is finding the boundary with such precision, Ruben? The bowlers have to make sure that the batters drive on the front foot, and if you're bowling it short,
This was a short delivery, asking it to be put away. The batter went onto the back foot and muscled it towards that onside region. There was deep square leg and deep mid wicket in place, bisecting both to perfection. Effort was there by the fielder, but could not stop a boundary. So make sure that you're making the batters drive on the front foot, so the edges the keeper could gather. But if you're bowling it short, the batters will quite easily score runs. On the previous occasion, we saw the batter going back onto the back foot. It was Dikshit and muscled it for a boundary. With that 4, the score moves on to 41. Pretty sure the batsman's discussion right there was about what's to have for dinner, because there's nothing left to discuss in this game so far, with 8 runs to get off 24 balls. Probably they're discussing who gets to hit the winning runs. The partnership has been so dominant. The performance has been so dominant that there's nothing else really to discuss, really. The fielding team just looking at the heavens. No chance of rain, my friends. I can guarantee you that. This game will not be washed out unless a dam breaks somewhere. We're actually on the edge of a river. So it will take some world-ending event for this game to really get washed out, with 8 runs to get off 24 balls. Single quite easily taken. A full toss, a low full toss down the leg side. 7 more runs required from 23. What do you think, Ruben? 5 wickets in 5 balls? What's your gut telling you? It's a tough task for the bowlers, because the mindset of the batters is play risk-free cricket, because the first target the batters will have in the mind is to win, and that's the shot. The shot tells you the batter wanted to play it on the offside, thick outside edge. The keeper could not gather it, so the shot the batter played. So intentions, his mindset is to rotate the strike, play it with soft hands, and that's the reason. Wickets of that's a no ball. That will help as well. I think the bowler heard you. I think he wanted the batsman to go for a biggie, decides to bowl a no ball, and it's going to be a free hit. The batsman has no choice. He's given the batsman no choice other than go after this particular ball. Right arm over to the right hander, balls it around leg stump. It's a wide. It's a no ball, it's a wide. Are there any other illegal deliveries, Ruben? Free hit continues, Swaroop. So 3 more. 1 big hit away. 1 big hit away. 3 more runs required. Full toss, nicely played. Ball racing to the fence towards the fine leg. That's it, ladies and gentlemen. That's the end of the game. A stylish finish for AJ Royal. They bowled well. They were in the driver's seat. And courtesy, some good hitting by Abhi. And with that, AJ Royals have won this game quite convincingly, and in the end, and they boosted their net run rate as well. We are at the end of the final game of day 1 here at BPL, and Dikshit from AJ Royals played a spectacular innings on a slow, sluggish track to get his team over the line. 22 runs of 10 balls with a wicket in his kitty as well. I request Dikshit from AJ Royals to come into the presentation area. I also kindly request Sachin and Prasad to hand over
the victor's trophy. Deekshit from AJ Royals, please hurry into the presentation area to collect your well-deserved man of the match. I repeat, Deekshit from AJ Royals. I'm pretty sure you'll still have a lot of time to party. You'll still have a lot of time to discuss